die Person, die in der tiefen Still der Nacht, den Gedanken beschäftigt, ist kein Geist, den ich selbstgetrieben gilt, sondern ein Boot, auf den du gewartet hast. Heute Nacht werden wir nicht für Ihre die wandeln. Wir werden uns endlich hinsetzen, suchen und die Lektion lernen, die dich befreien wird. Willkommen in diesem Raum, in diesem Augenblick, frei vom Lärm und der Hektik des Wochenlebens. Hier gibt es nichts zu tun, nichts zu sein. Die einzige Voraussetzung ist, dass du hier bist, jetzt und atmest. Lassen Sie zu, das reden. Zum sanften Vorwort, der Sie vom Ufer Ihres Tages wegführt, und in einen ruhigen, grenzenlosen Ozean, der still, dort rein. Und raus, spüre das Gewicht des Körpers, ein sanft Schwerkraft, ein freundlich Erinnerung daran, dass du im gegenwärtigen Moment verankert bist. Das Bett, der Stuhl, der Boden unter dir, sie halten dich fest. Lass sie zu. Lass dich halten. Du bist heute Abend aus einem bestimmten Grund hergekommen. Du bist hier, einen Frieden zu suchen, der sich unerreichbar anfühlt. Einen ruhigen Geist, ein Nachtwaller angestreter Tiefruhe. Aber da ist ein Wächter, der wir den Toren des Friedens wachhält. Ein Gestalt, ein Name, ein Gesicht. Ein ERUNG da ist die Person, die Sie nicht vergessen können. Sie erscheinen, wenn die Welt draußen still wird, nicht wahr? Wenn die Ebelenken verschwinden, beginnt das Phantom ihrer Anwesenheit zu der Verstand kehrt, wie ein Matt zum Licht, zuhanden zurück. Es spielt Gespräch nach, sessiert Momente und probt Auseinandersetzung, die nie stattfinden werden. Durchlauft ein geisterhaft Galerie ihrer Lackel, ihrer Stirnrunzel, der besonderen Art, wie sie dich in einem Moment angessen haben. Denn du nun zu einem Diamanten des sich oder der Sehnsucht geschliffen hast. Wie hast du versigt, sie geschrieben, die Erinnerung zu verdrängen, dich abzulenken, deinem Herzen zu suchen und ihm zu sagen, ich soll einfach aufhören. Vielleicht fühlst du dich von all dem erschöpft, frustriert man dir selbst, weil du in dieser Schleife feststeckst und so viel deiner kostbaren Energie und Jemanden verschwendest, der vielleicht nicht mehr in deinem Leben ist. Du fragst dich vielleicht, warum sie? Warum haben sie mich nach all der Zeit immer noch so im Griff? Da ist es ein Ort tiefen und sanften Verständnisses. Hier wird niemand dafür verurteilt, wie den Herr sich entschieden hat, durchzuhalten. Den Verstand ist nicht gebrochen. Den Herr ist nicht schwach. Ist würzig, lediglich, dir ein Botschaft zu übermitteln. Stellen Sie sich wie tief in Ihrer Brust, in der stillsten Kammer Ihres Herzens. Liegt ein Brief, vielleicht ist es ein alter Brief. Das Papier ist weich vom vielen Beruhen in Ihren Gedanken. Die Ränder sind ausgefranst. Nicht MIT Walks versiegelt, sondern MIT der schweren Last an ausgesprochener Wort. Dies ist der nicht abgeschickt Brief und die Person, die Sie nicht vergessen können, ist sowohl sein Verfasser als auch sein beabsichtigter Empfänger. Sie sind lediglich der Boot, gefangen in einer unglücklichen Schleife und unfähig, die Zustellung abzuschlagen. Was steht in diesem Brief? Für manches ist ein Brief voller Wut, die Tinte ist dunkel und scharf. Erfüllt von der ungerechtigkeit bereits, dem Stick gesprochener Wort oder dem klaffenden Schweigen nicht gesprochener Wort. Beschreibt detailliert, wie der Unrecht, Getten an Weltgrenzen überschritten. Diesen Brief zu tragen, ist wie ein Glehen Kohle in der Hand zu halten. Du möchtest sie werfen. Du bist derjenige, dessen Hand sich verbrennt. Gib mal, wenn du seinen brennenden Inhalt erniet leist, bist du derjenige, der die Hitze wird. Lange nach dem derjenige, der die Flammen sendet, verschwunden ist. Dies ist ein rechtschaffener Brief, ein gültiger Brief, das sein Gewicht ist sengend und hindert den Hand daran, frei zu sein für etwas Neues
Ebeserliches. Für andere ist dieser Brief ein Ausdruck der Trauer. Die Tinte ist verblasst. Stellenweise verwich von Tränen, die wir all länger Zeit fühlen. Es spricht nicht von what, sondern von Abwesenheit. Ist ein Kart einer Suche, die du sorgfältig gesegnet hast in deinen Anried. Leerfletsch aufweist, wo dieser Mensch einst war. Sie ist erfüllt von den Geistern, die gemeinsamen Lackens, dem stillen Trost ihrer Anwesenheit, den Plänen, die du unter einem hoffnungsvollen Mond geschmiedet hast. Diesen Briefs tragen ist, als würdest du einen kalten Stein in der Tasche tragen. Du barrierst in den ganzen Tag, sein Vertraut, schwer kalti, und die Wurm, die verloren, gegen ist. Es ist ein Brief der Liebe, der nirgend du hin kann, und so ist es zu einem bleibenden Schmerz journen. Einem stillen inneren Denkmal für das, der Leeren, Vermansch. Vielleicht am eindringlichsten von allen ist der Brief voller Fragen. Die Tinte ist ein Wirbel aus Möglichkeiten, aus nicht eingeschlagen Wegen. Was wenn ich etwas anderes gesagt hätte? Was wenn ich ehrlicher gewesen wäre? Was wenn sie mich verstanden hätten? Was bedeutet das alles? Dieser Brief ist ein Labyrinth. Bietet keine Schlussfolgerung, nur ein Los, weiterholend Korridor der was wären. Ist ein Zeugnis der Mehrdeutigkeit einer Verbindung, die nie ganz definiert oder gelöst wurde. Diesen Brief zu tragen bedeutet, in einem Nebelhaus zu leben, unfähig, den Weg hinter sich oder den Horizont vor sich zu sehen. Der eigene Frieden wird von einem Fragezeichen gefangen gehalten. Schauen Sie sich den Brief, den herstreicht. Genau, es heißt wie Trauer. Oder ist ein Verwirrungslabyrinth an binäre Fragen? Vielleicht ist eine Kombination aus allen dreien. Zusammenfähigt zu einem komplexen und schmerzhaften Stück ihrer Vergangenheit. Und sehen wir ehrlich zu uns selbst. In diesem sicheren Raum, dieser Schmerz birgt einen seltsamen Paradoxon. Trost, nicht wahr? Dies Geschichte, dieser Brief, ist uns allen bekannt. Der Schmerz ist vertraut. Ist ein abgetragener Mantel, wie dann und kalt, aber ist ein Mantel. Du kannst sein Form, sein Gewicht, das Gefühl in dem Dunkeln, sich zuwickeln. Die Gedankenschleif, so scharf auf sie ist, folgt einem vorhersehbaren Weg. Den Verstand weiß genau, wo sie fort. In Lassen Word bedeuten, diesen Weg zu verlassen und ins Unbekannt zu treten. Und das Unbekannt kennt sich viel schrecklicher anfühlen als vertrauter Kummer. Dieser Schmerz kann sich jetzt sogar wie ein Teil deiner Identität anfühlen. Ich bin derjenige, der verletzt wurde. Ich bin derjenige, der trauert. Die Geschichte gibt dir eine Form, eine Definition. Und so klammert sich der Verstand darin aus Angst. Ohne die Geschichte vielleicht gar nichts, wo ist, dass die ESHLB fühlst du dich festgefahren. In der Welt des Zen gibt es ein einzig Lehr, die oft bei einer Taste weitergegeben wird. Ein Gelehrter voller eigener Meinungen kam zu einem Meister, etwas über Zen zu lernen. Als der Meister zu sprechen begann, unterbrach in der Gellerei immer wieder, begierig darauf zu zeigen, wie viel bereits wusste. Der Meister hört geduldig zu und begann dann, die in die Tasse der Gelehrten zu dienen. Schenkt an Shetty. Der Tee füllt die Tasse, lief aber und ergoss sich auf den Tisch. Die Tasse ist voll, rief der Gellert. Ich kann nicht mehr nein. Wie dies Tasse, antwortete der Meister, sind sie voller eigener Meinungen und Spekulationen. Wie kann ich Ihnen Zen sagen, wenn Sie nicht zuerst Ihr Tasse leeren? Den Verstand ist dieser überkellen Becker. Ist so voll von diesem unerträglichen Brief. So randvoll, MIT der Geschichte ist Menschen.
Gas kein Platz mehr für News ist. Kein Platz mehr für die Ruhe des Augenblicks. Kein Platz mehr für still. Jedes Mal, wenn du versuchst, einen Tropfen Ruhe hinzugehen, liefter einfach über den Rand, verloren in der chaotischen Flut der Erinnerungen und Emotionen. Das ist die Essenz des Zustands, in dem du dich befindest. Deshalb wollt is dir so schwer emotional Wunden heilen. Weil die one so sehr von der Vergangenheit erfüllt ist. Gibt es keine Luft, keinen Raum, damit die Heilung beginnen kann, dat die Isi, our inner Zustand, ist nicht nur ein poetisch Metaphor, ein tief physisch Realität. Dies ist die Grundlage der Einschlafgeschichte, Versiken via leicht so sehr brechen. Jedes Mal, wenn Sie den Brief im Geist erneut lesen, erinnern Sie sich nicht nur, Sie erleben neu. Sie stärken die Nervenbahnen in Ihrem Gehirn, die dieser Geschichte gedämmt sind. Sie vertiefen die Spur, so dass es Ihr Gedanken morgen und übermorgen leichter in dieselbe vertraut, schmerzige Spur zurückkehren. Aber es geht tiefer. Jedes Mal, wenn Sie die Schleif durchlaufen, klaut Ihr Körper, das Ereignis geschieht jetzt. Das Nervensystem flüstert einen Lesen. Aber beharrlichen Alarm. Das Stresshormon Cortisol gelingt in Ihren Blutkreislauf. Ihre Atmung wird flacher. Ihr Muskeln in Schultern, Kiefer und Bauch halten ein leichte Anspannung. Ihr Körper ist ständig auf einen Aufprall vorbereitet. Der bereits eingetreten ist da, und wenn du dich also nachts hinlegst und nach dem Schwur. Fastbar und tief Ihr Körper ist nicht darauf vorbereitet. Befindet sich in höchster Alarmbereitschaft. Ist afterhot. Wirklich erholsamer Schlaf erfordert ein Tiefsgefühl der Sicherheit. Ein Signal in das Nervensystem, das es sich zurückziehen kann, daher Geist der Zen-Geschichte. Wiederholt signalisiert Ihrem Körper, dass nicht sicher ist, dass die Gefahr weiterhin besteht. Und so wollen Sie sich hin anhören, Ihr Schlaf ist leicht und unruhig. Und Sie watchen mit dem Gefühl auf, im Traum einen Marathon gelaufen zu sein, denn in einem seriellen, biochemischen Sinn haben Sie das auch. Die Geschichte in Ihrem Kopf schreit sich in Ihr Seelen ein und verhindert genau die Heilung, die Sie so verzweifelt suchen. Kein Wunder also, dass sich ein Teil von uns dagegen lassen lassen. Was wird es bedeuten? Den Brief wegzulegen. Was fürchten Sie zu verlieren? Wenn Sie die Wort loslassen, befürchten Sie dann, das zu billigen, was die anderen getten. Und Sie gewinnen zu lassen? Gibt Ihnen das für dieser What das Gefühl, stark, lebendig und beschützt zu sein? Wenn Sie die Trauer loslassen, befürchten Sie dann, die Erinnerungen, das Verlieren zu werten, dass die Tief Ihres Schmerzes das Einzige ist, was nicht die Tief Ihrer Liebe würdigt? Und wenn Sie die fragen, die was fragen, loslassen, befürchten Sie dann, ein Realität zu akzeptieren, die sich immer noch unerträglich anfühlt. Das sind berechtigte Angst. Das Ego, die Geschichte von mir, hat panische Angst vor dem Zerfall. Es klammert sich an dies mächtige Narrative. Das Opfer, den Trauernden, den Verkenden noch gerechtigt zu sein, weil dies Geschichten im Einschlafgeschichten geben. Aber das tiefreifen psychologisch Erkenntnis Jahrhunderten kontemplativer. Praxis ist das. Du bist nicht die Geschichte. Du bist derjenige, der sich der Geschichte bewusst ist. Du bist der Himmel, nicht die Gewitterwolke. Den Schmerz loszulassen bedeutet nicht, dass die Erfahrung bedeutungslos war. Im Gegenteil, es ist der einzige Weg, ihren wahren Sinn zu finden, und das, was sollen wir also tun. Versuchen wir, den Brief in Stock zu reigen? Versuchen wir, den Überfließenden Kalt zu zerschlagen? Nein, du gegen unseren eigenen Verstand. Unser eigenes Herz ist niemals die Lösung. Sie schafft nur mehr Konflikt, mehr Schmerz. Die Weisheit des Stressabound Zen-Geschichten geht nicht darum,
Den Verstand zu bekämpfen, sondern nie zu verstehen. Die Einleitung hielt eben bestet nicht darin, den Brief zu vernichten. Die Einleitung bestet darin, in endlich zu lesen. Sich in diesem sicheren und ruhigen Raum damit zu beschäftigen und seine Botschaft zu verstehen. Dies ist der wahre Weg, zu durchbrechen Sie Ihr ängstlicher Brief, ist nicht das Problem. Die Person ist nicht das Problem. Sie ist lediglich der Katalysator. Sie ist der Boot, der gekommen ist, in diesen Brief zu überbringen und auf etwas in Ihnen hinzuweisen, das geduldig darauf Priorität hat. Gesehen, gehört und geheilt ist der Schmerz, den du fühlst, ist keine Strafe, ist ein Wegweiser, ist die eigene Lebenskraft, die tiefste Weisheit, die Aufmerksamkeit erregen will. Sagt, schau mal her. Ich gibt einen Glaubenssatz über dein Leben, der dir Schmerzen bereitet. Da ist ein Wund aus deiner Vergangenheit, die nicht offen ist. Du brauchst ein Grenz, die du noch nicht gelernt hast zu sehen. Schau mal her. Die Person, die du nie vergessen kannst, lehrt dich etwas. Sie ist ein lebendiger Lebensläufer. Die eigene Befreiung, die wiederkehrende Erinnerung ist die Hausaufgabe, die du noch nicht erledigt hast. Und heute Abend werden wir uns nicht bei dieser Lektion fürchten. Es erfordert immensen Mut, dies überhaupt in Betracht zu ziehen. Das liegt des Bewusstseins nach innen, statt nach außen zu richten. Es ist das Mutigste, was ein Mensch tun kann. Also dich selbst davor, dass du überhaupt hier bist und bereit bist, einen anderen Weg zu gehen. Wir werden uns diesem Gefühl mighty sanfter Neugier zu wenden. Wir werden beginnen, den Schmerz zu enthalten, die unglaublich Gabe der Weisheit zu entdecken, die in ihm verborgen liegt. Wir werden dies tun, damit du endlich erkennen kannst deine Freiheit, damit ihr Herz ein gergemiges und friedliches Zuhause sein kann, und kein Überfolter, Legeraum für alten Kummer. Lasst uns also diesen Prozess beginnen. Nicht MIT Zwang, nicht MIT Kampf, sondern MIT sanftem Nachfragen. Lasst Yuko wieder auf Ihren Atem ein. Lasst Yuko wieder auf das Gefühl ein, von diesem Moment getrieben zu werden. Lasst die Geschichte sein, ohne dass sie anders sein muss. Get it wrong. Lasst sie neben Yuko ATMen wie ein Investigator in Ihrem Zuhause. In Muster keinen Tee servieren, aber muss sie auch nicht auf dies Rage werfen. Lass sie einfach sein, da du dich in diesem Moment befindest, kannst du dir erlauben, dieses Gefühl einfach zu genießen, ohne zu urteilen. Was ist das erste Wort, das dir in den Sinn kommt, wenn du an diesen nicht abgeschickten Brief in deinem Herzen denkst? Lassen Sie in der von uns Geschaffenen still, da wir aus unserem letzten Kapitel zurückkommen. Der nicht abgeschickte Brief, der aberkellend hast, das Wissen, dass die Person, die Sie im Kopf haben, ein Boot ist. Sie haben das Gefühl, anerkannt, im Urteil einen Namen gegeben. Und das ist ein wichtiger erster Schritt. Es ist der Beginn der Weisheit, nun möchte ich Ihnen ein der tiefgründigsten und befreiendsten Geschichten der gesamten Slitchen Philosophie erzählen. Dies Geschichte ist einfach und doch so kraftvoll, dass sie selbst die tiefsten Wirkungen unseres Grols zulassen vermag. Sie stammt nicht direkt aus dem Buddhismus, sondern aus der Kälte des taoistischen Denkens, aus dem Zen so viel seiner irdischen Weisheit schöpft. Es ist ein Geschichte der Weisen der Schwangi, eines Meisters deren, die Welt aus einem etwas anderen Blickwinkel zu betrachten. Einem Blickwinkel, der alles verändert. Stellen Sie sich einen Mann vor, vielleicht einen Fischer oder einfach jemanden, der Einsamkeit sucht, draugen auf einem riesigen, nebligen See im Morgengrauen. Das Wasser ist glasklar und spiegelt den perlmuttfarbigen Himmel. Die Luft ist still,
Und das einzige Gush ist das Sanftschlagen seines Ruders, render sein kleines Boot ruddert. Spurt Frieden, fühlt sich verbunden MIT der stillen Erhabenheit des Morgens. Sein Geist ist RUHIG plötzlich taucht. Aus dem dichten Nebel ein anderes Boot auf. Das direkt auf ihn zukommt. Ruft warnen. Weicht aus. Rammt mich noch. Das Boot setzt Bert seinen Kurs fort. Schreit jetzt, sein Stimme nun von Angst und walks underway. Durchstrungen. Steuer weg, du Narr. Bist du blind? Trotzdem kommt das Boot näher. Und dann prallt dieser MIT einem dumpfen Schlag gegen die seines Boots. Der Mann ist aus seiner Ruhe gebreckt. What bricht in ihm aus? Ist erfüllt von Resender, Charakter im Prang. Springt auf, bereit, einen Schwall von Beschimpfungen. Und flatschen auf den unvorsichtigen Laschen. Für sein morgendlich Ruhe, so brutal zerstört hat. Wo ist dieser Idiot? Was für ein rücksichtsloser Idiot ruddert so rücksichtslos? Dreht sich sein Gesicht ist wundbrand, die fast geballt, bereit zu kippen fan. Und in diesem Moment sieht es, Gas an der Boot, ist nahe, im Nähe, sitzen den Ruddern, kein unvorsichtiger Fischer, kein betrunkener Narr, kein bösartiger Feind. Ist nur ein leeres Boot, Laskels vom Ufer. Das Yellows auf der Strömung treibe Detergen von demselben Wasser und Windwehr. Und in diesem Augenblick erzählt uns Zwangischi, verfliegt all der Zorn des Manns. Verflechtigt sich einfach. Wie kann man auf ein leeres Boot warten sein? Wie kann man den Wind anschreien oder die Strömung verflecken? Niemand ist da, der seinen Zorn aufnimmt. Niemand kann die Schuld geben. Nur das Arenas selbst ist da, einzusimenstos. Sein what, die sich gerade noch so berechtigt eingefüllt hat, entpuppt sich als Phantom. Sein Feind war ein Erfindung seines eigenen Geists. Zurück bleibt nur die schlicht Realität der Situation. Ein Stoß, ein Treibens, Boot und das Samtköcher des Wassers. Hat die Wall. Kann den Rest des Tags warten über die angerechtigte einer Welt verbringen, in der Leerboot treiben. Oder kann einfach den geringfügigen Schaden beheben und sein Ries MIT wiederhergestellt. Frieden, fortsetzen, atmen Sie tief durch. Lassen Sie dies Geschichten sich wirken. Die Person, die Sie nicht vergessen können. Ist das Leerboot? Dies ist die radikal Welt überhundern Erkenntnis. Die dort sprechen, Sie Ihr vom Mannen Jarling, vielleicht ein Leben lang, standen Sie in Ihrem kleinen Boot und schreien das Schiff, in das Sie für besetzt hielten. Sie unterstellten im Absicht. Sie unterstellten im Wahrheit. Sie erfanden ein komplex Geschichte rund die Collision. Sie taten dies mehr. Sie wussten, dass es mir wetten wird. Sie gingen sorglos an meinem Herzen. Sie sind ein schlechter Mensch. Wir malen ein detailliertes Portrait des Ruderers im anderen Boot, geben ihm Motivationen, eine Persönlichkeit, ein Geschichte voller Ungerechtigkeiten. Wir konstruieren in unseren Köpfen einen Gerichtsfall und erinnern an selbst dem Staatsanwalt, zum Richter und der Jugendjury, die an jeden Tag wieder und wieder für schuldig befindet. Und unsere Wort fühlt sich so richtig an. Sie fühlt sich so gerechtfertigt. Genau wie der Mann im Boot fühlt sich unsere Wort wie ein notwendig Schützenreaktion auf einen Angriff von außen. Wir glauben, unser Leiden sei versagt von dieser anderen Person, von ihren Taten, von ihren Worten, von ihrer Gewissenheit. Aber was wir, wenn wir nur für Jut not die Möglichkeit in Betracht ziehen würden, dass das andere Boot leer ist. Das heißt nicht, dass das Schmerzhafte nicht steckenden hat. Der Boot sind tatsächlich Zusammenhänge zu gestigen. Der Stoß war real, den Schmerz ist real, den Wund ist gültig. Die Geschichte soll den Erfahrung nicht entkräften, sondern ihr kann nur interpretieren. Die Lehr vom leeren Boot besagt,
Das der Großteil unseres anhaltenden Leidens nicht vom Arenas selbst der Collision her, sondern von unserer Behauptung. Im anderen Boot zu ein bösartiger Ruder. Wir streiten mit einem Geist. Wir befinden uns in einem erbitterten Kampf mit, der nur in unserer eigenen Geschichte existiert. Denken Sie an die Person, die Ihnen im Herzen liegt. Denken Sie an das Arenas, an das Sie immer wieder denken, die Tränen, der Wahrheit, die harten Wort, das Schweigen. Kennen Sie nun die nackten Fakten des Arenas von der Geschichte trennen, die Sie darum gewickelt haben? Die Fakten kennten, lauten, die Beziehungen zu Ende. Sie haben die spezifischen Wort gesagt. Sie haben sich entschieden, zu gehen. Die Geschichte ist der Ort, an dem das Leid schwellt. Die Geschichte lautet, Sie haben mich verlassen, mich. Sie haben nie wirklich geliebt mich. Sie haben bewiesen, dass ich der Liebe nicht würdig bin. Die Geschichte ist die eben der Bedeutung der Ziels der Personalisierung. Die wir dem Rollen neutralen Arenas hinzufügen. Die andere Person handelt sich wahrscheinlich nicht aus kalkulierter Bosheit. Nur dich zu verletzen. Sie rudert. Sich wahrscheinlich in ihrem eigenen Boot, verloren in ihrem eigenen Nebel, getrieben von ihren eigenen Ängsten, ihren eigenen Wunden, ihren eigenen unerfüllten Bedürfnissen. Sie trieb auf den Strömungen ihrer eigenen Konditionierung. Ihre Handlungen drehten sich sie selbst, nicht dich. Du warst lediglich im Weg des treibenden Boots. Es war ein Collision zweier Lebenswege, zweier ungelister Geschichten. Das zu sein heißt nicht, ihr Verhalten zu entschuldigen. Es heißt nicht, dass ihr Handeln in Ordnung oder richtig war. Es bedeutet, etwas viel kraftvolleres, viel befreienderes zu tun. Es bedeutet, sie aus dem Zentrum deiner Geschichte herzunehmen, solange ein Feind im anderen Boot sitzt, bist du ein Opfer. Und wenn du ein Opfer bist, bist du machtlos. Den Frieden, den Glück, den Higkeit, weiterzumachen, all das hängt von den Ebe. Es hängt davon ab, dass sie sich entschuldigen, dass sie verstehen, dass sie zurückkehren, dass sie genauso leiden wie du. Du hast die Schlüssel zu deiner eigenen Freiheit übergeben. Sie, da ist der Person, von der sie glauben, dass sie in Entscheidung zutrifft hat. Sie warten darauf, dass der Ruder der ihrer Meinung nach im anderen Boot sitzt, zurückkommt und den Schatten behält. Aber sie kommen nicht zurück, weil niemand da ist. Das Boot ist leer. Sobald du das wirklich erkennst und dort sich eilst, den Wat kann nirgend du hin. Den Groll hat keinen Halt mehr. Die ganz Schuld an Opferung bricht unter ihrer eigenen Last zusammen, denn sie erfordert einen Antagonisten, und du hast gerade erkannt, dass du ihn erfunden hast. Was bleibt? Nur den eigenen Boot, den eigenen Ries, den eigenen One, die du nun endlich pflegen kannst. Du hörst auf, in den Nebel zu schreien und wendest den Aufmerksamkeit nachdrehen. Die Frage lautet nicht mehr, warum haben sie mir das angegeben? Die Frage lautet, warum hat mich dieser süße Mensch so tief und speziell verletzt? Welcher Teil von mir wurde getroffen? Welcher Teil von mir braucht meine Aufmerksamkeit, mein Versorg, mein Heilung? Das ist der Empfang, matcht. Zerxeguna. Es ist das Ende der Auslegerung ihres emotionalen Wohlbefindens. Es ist ein tiefreifender AKT des Selbstmitgefühls und der Verantwortung. Sie freuen auf, Opfer einer Geschichte zu sein und werden zum Sampenhüter ihrer eigenen Erfahrung. Das Ziel dieser Zen-Parabel ist nicht, Gleichgültigkeit zu fordern, sondern ein weißes, einfühlsames Hören zu entwickeln, das den Unterschied zwischen einem Irenes und einer Geschichte, zwischen einem süßen Mensch und einem persönlichen Angriff erkennt. Lass uns das jetzt in den Körper bringen, in den Gefühl erleben. Denk in die Person, die Situation.
Spür die Vertraut spanning, die Damit, I herget, die Hipster what, den Schmerster Trauer, nimm sie wahr. Und jetzt stell dir ganz behutsam, dies is Bildwür, das andere Boot ist leer. Zeig's dir im Stillen. Das Boot ist leer. Was passiert in deinem Körper, wenn du das tust? Spürst du ein leichten Spanning in den Schultern? Ein Gefühl, das den Kiefer lockert. Ein Gefühl, das den Brust öffnet. Wingies nicht. Nimm es einfach wahr. Lass für einen Moment all den Geschichten über Absichten und Vergessenheit reden. Lass sie vermeintlich Bosheit im Nebel verschwinden. Lass sie einfach nur ein Mensch sein. Verloren in ihrem eigenen Nebel und imitiert dem Bewusstsein, das sie hatten, was wirklich nicht servil war, ihr Bestes geben. Betracht sie nicht als Monster, sondern als einen weiteren kompetenten Menschen. Ein treibendes Leersboot. Ihr Handlungen mögen gewesen sein, ja. Der Süßemenstos war schmerzhaft, aber war nicht persönlich, war umständlich, war das Ergebnis tausender Ursachen und Umstände. Die netzen wir, dir sie kann, hatten Daten, Sens. Ihre emotionale Bindung, die Geschichte, beginnt sich zu lassen. Die Geschichte von was sie mir entgegen haben, ist wie ein schweres. Verwickelt Seil, das Ditch und den Ort der Absurdes fesselt. Der Anblick der leeren Boots ist, als würde man ein Scarfsmesser nehmen, dieses Seil durchschneiden. Den Boot ist nun frei. Die Vergangenheit ist noch da, ein Well auf dem Wasser. Aber sie hat nicht mehr die Kraft, dich festzuhalten. Du kannst den Ruder aufnehmen und weiterrudern. Du kannst den Leben selbst bestimmen, den Frieden finden und dich einem neuen Horizont nähern. Der nicht durch die Collision bestimmt wird, binden wir diesen Ziel unserer Reise mighty einstellen. Betrachtung, wenn du weiteratmest, sanft und tief, halt das Bild der beiden Boot auf dem nebligen See fest. Du bist in deinem Boot. Das andere Boot ist in der Nähe. Du hast es lange gescreen. Da jetzt siehst du, dass es leer ist und schon immer leer war. Denken Sie in die Person, die Ihnen im Herzen liegt. Wir haben Sie ein leeres Boot angescreen. Was wird passieren, wenn Sie dieses Boot nur für Hypnot leer lassen würden, nur von der Strömung getragen? Spüren Sie die immense Erleichterung, die Sie verspüren, wenn Sie nicht mehr streiten müssen? Wenn Sie keine Entschuldigung mehr brauchen, wenn Sie nicht mehr brauchen, dass die andere Person anders ist als sie ist. Sie können Sie endlich wegtreiben lassen aus den Augen in den Nebel, aus dem Sie gekommen sind, und Sie in der Ruhe gehen. Souverän Ruhe Ihres eigenen Schiffs zu zerklassen. Wir haben das Leerboot im Nebel Leben treiben. Ein Raum ist entstanden, ein Gefühl von Leichtigkeit, von Möglichkeiten, und da fällt dir vielleicht etwas auf. Selbst diesem neuen Versinnis, selbst wenn die Wort nachlässt, ist da immer noch ein Sag, ein Fessel. Ein tief Anziehungskraft, die den Gedenken immer noch zu dieser Person, dieser Erinnerung zurückzieht. Das Geschrei mag oft haben, aber den Boot fühlt sich nicht ganz frei an. Es fühlt sich verankert und dies ist die Natur der Anhaftung. Es ist der nächste große Fluss, den wir auf unserer Reise zu navigieren lernen müssen inner. Freiheit, wenn es die Geschichte vom leeren Boot hilft. Die heiß Scarf-Energy des Ohrens lassen. Dann hilft uns das Verständnis von Anhaftung. Die schwer. Anhaftende Energie von Sehnsucht und Ebenjugend lassen. Heute Abend werden wir eine Lampe entzünden und sehen die tiefen Wasser unserer herablassen. Einen klaren Blick auf diesen unsichtbaren Anker zu werfen. Sein Material, sein Gewicht und die Uraltigkeit zu verstehen. Dynamite. Dem Rumpf unseres Seins. Wobei in der Sprache der Buddha heißt, dieses Anhaften Upadenes gilt als die Grundlagen unseres Leidens.
Oder Duke betrachten wir ist nicht als spirituellen Fehler oder Persönlichkeitsbesichtigung. Aus moderner psychologischer Sicht ist Bindung keine Wahl, sondern ein biologischer Imperativ. Als Skugling wurden wir völlig hilflos geboren. Unser Überleben hängt einzig an der Energie, eine starke Bindung zu einer Besitzperson aufzubauen. Unser Gehirn ist darauf programmiert, bei anderen nach Verbindung, Geborgenheit und Bestätigung zu suchen. Dieses Bedürfnis ist der Blaupause, auf der all unsere zukünftigen Beziehungen aufbauen. Die Art und Weise, wie wir in unseren vorherigen Jahren gelernt haben, unsere Bedürfnis zu befriedigen oder wie unsere Bedürfnis unerfüllt blieben, schafft einvorlich ein inneres Arbeitsmal davor. Wie sich Liebe und Verbundenheit anfühlen. Und hier kommt die Person ins Spiel, die wir so oft nicht vergessen können. Sie hat den Anker nicht erschaffen. Der Anker wurde wir länger Zeit in der Schmiede unserer Kindheit geschmiedet. Die Person, die wir nicht vergessen können, ist einfach diejenige, die es durch Zufall oder Absicht geschafft hat, ihr Seil in diesem alten, bereits vorhandenen Anker zu befestigen. Stellen Sie sich das so vor. Wenn Sie aus Ihren Vergessen erfahren haben, dass Liebe unbeständig ist, dass Sie zuhören Aufmerksamkeit an Worten kommen und gehen. Haben Sie möglicherweise einen ängstlichen Bindungsstil entwickelt, wie Psychologen ihn nennen. Ihr Nervensystem hat gelernt, dass Sie wachsam sein, die andere Person beobachten, sich bemühen und bestätigen solchen müssen, Einbindungsjuguisten. Ihr System ist auf das Gefühl der Unsicherheit eingestellt. Jetzt spielen, oder VOR in ihr Erwachsenen an. Sie treffen jemanden, der aufregend, charismatisch, aber auch unberechenbar ist. In einem Tag aber sie Mädchen zu neigen, und ein Nachsen ist distanziert und kalt. Für einen Menschen Mädchen sicherer. Bindung ist diese Unbeständigkeit ein Warnsignal. Sie fühlt sich beunruhigend und angesenden, aber für das ängstlich. Gebunden Nervensystem fühlt sie sich vertraut und es fühlt sich wie zu Hause. Dieses Muster der intermediierenden Restriktion, die unvorhersehbare Belohnung, ist die stärkste Sackkraft, die Psychologie kennt. Es ersucht ein hektisch, zwanghaft Schleif im Gehirn, oft die Dopamin-Hawks ihrer Aufmerksamkeit, folgen die Cortisol-Tiefs ihrer Besonnenheit, und dein Gehirn fixiert sich auf den nächsten Kick der Verbindung. Du bist nicht süchtig nach der Person, du bist süchtig nach dem Kreislauf. Sie sind nichts Besonderes. Sie haben einfach so viel in das Schloss deiner letzten One gibst. Umgekehrt hat sie ihr frühes Umfeld billig gelehrt. Das ist sinnlos oder sogar gefährlich sei, ihr Bedürfnis auszudrücken, was zu einem vermeidenden Stil fort. Sie lernten selbstständig zu sein, ihre Emotionen zu unterdrücken und auf Distanz zu halten. Reelle Quelle, sie die Erinnerungen jemanden. Durch diese Abwehrmechanismen durchbrechen kann jemanden, der ihnen das Gefühl gab, gesichert und verletzlich zu sein, auf ein Weise, die so berauschend als auch erschreckend war. Jetzt, der dieser Mensch nicht mehr da ist, krisen ihr Gedanken nicht, weil sie ihn zurückhaben wollen, sondern weil die Erinnerungen das einzig Mal, als sie ihr Festungsmauern durchbrechen, liegen, und das Echo dieser Verletzlichkeit ist ein Geist, den sie nicht austreiben können. Die Person, die wir nicht vergessen können, ist fast immer ein Spiegel. Sie spiegelt unsere eigene Bindungsstrategie in ihrer stärksten Form wider. Sie ist der Hauptdarsteller in einem Drama, das wir unser ganzes Leben lang unbewusst inszeniert haben. Das zu verstehen bedeutet nicht, unseren Eltern oder Vergangenheit die Schuld zu geben. Schuld zu erweisen sind nur ein weiteres Leersboot. Es geht darum, unsere eigenen Muster mitfühlend und vorteilsfrei wahrzunehmen. Es geht darum, die Mechanismen unseres eigenen Herzens zu verstehen
Buist einen anderen Weg anzuschlagen, deshalb fühlt sich Loslassen so anblitzen. Wir lassen nicht einfach einen Menschen los. Wir werden aufgefordert, ein Grundlegend, Probenstrategie aufzugeben. Wir werden aufgefordert, unser Gewohnheitsverständnis von Liebe aufzugeben. Wir werden aufgefordert, einen Anker zu lichten, der Jarzentelling im Schlamm unseres Unterbewusstseins festigt. Es ist ein vergessene Arbeit. Es fühlt sich wie ein Tod, weil es das in gewisser Weise auch ist. Es ist der Tod einer alten, schmerzhaften Lebensweise. An jedem Tod geht ein Wiedergeburt voraus. Spüren wir diesen Anker in unserem Körper. Wenn Sie in dies Person denken, wo spüren Sie diesen Sag? Oft ist es ein krölliges Gefühl, ein schweres Gewicht in der Magengrube, ein dumpfer Schmerz in der Brust, ein Engel im Hals, das sind nicht nur Metaphern. Das ist die körperliche Realität, wenn ihr Patene Christ, physisch und die energetisch Signatur dieser Verbindung. Gebunden, wenn die Erinnerung aufkommt, spannt sich die Kette der Verbindung. Du siehst bestens, Mark, das Ziel ist nicht, gegen den Anker anzukämpfen oder in mighty Gold herauszureißen. Das wird nur den eigenen Schiff beschädigen. Das Ziel ist, ein warmes Senslicht des Bewusstseins dorthin zu bringen, in zu sein, sein Form zu verstehen. Sein Prozess MIT Freundlichkeit anzuerkennen. Dies ist die Praxis von Heilung emotionaler Wundungen. Ihre Wurzel. Es geht nicht darum, aber jemanden hinwegzukommen. Es geht darum, das Muster zu überwinden, das ihn so prägend gemacht hat. Es geht darum, zu lernen, sich selbst die Sicherheit, die Besteigung und die Liebe zu geben, die man von anderen gesagt hat. Es geht darum, sein eigenen sicherer Basis zu werden. Das Gehirn mit seiner wunderbaren Neuroplastizität neu fördert werden. Die Bahnen der ängstlichen Besessenheit können gemildert und verschwinden gelassen werden. Neue Bahnen, die auf Selbstmitgefühl und Gegenwartsbest basieren, können geschmiedet werden. Jedes Mal, wenn Sie den Zug geankert spüren und Aufmerksamkeit, anstatt sich von ihm in die Geschichte hinziehen zu lassen, einfach auf das Gefühl Ihres Atems richten. Balsieren Sie einen revolutionären Ecke. Sie weigern sich, das alte Muster zu verstärken. Sie holen eine neue Reaktion. Langsam und geduldig lassen Sie den Rost an der Ankerkette. A UF.dies ist keine schnelle Lösung. Es ist eine Praxis der Hingabe in das eigene Wohlbefinden. Es braucht Zeit. Es braucht Wiederholen. Es erfordert ein radikal Verpflichten, sich selbst MIT der Freundlichkeit zu behandeln, die man vielleicht nie erfahren hat. Aber es ist der einzige Weg zu warmer Freiheit. Freiheit ist nicht die Abwesenheit der anderen Menschen. Sie ist die Abwesenheit der zwanghaften Anziehung. Freiheit bedeutet, an ihn zu denken und nicht einen taumelnden Anker zu spüren, sondern vielleicht das sanft Krauseln einer Erinnerung auf ruhiger See. Dann ist der Geist frei, sich der Gegenwart der Zukunft und den unendlichen Möglichkeiten jenseits der Alten. Vertrauen Tests zu zuwenden. Üben wir das jetzt in diesem Moment. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder auf Ihren Körper. Spüren Sie die Berührungspunkt, der mit der Oberfläche unter Ihnen hat. Spüren Sie sein Gewicht, sein Festigkeit. Das ist der erste Anker, der Anker des gegenwärtigen Augenblicks. Ist real. Ist higher. Ruffen Sie sich an die Erinnerung. Und die Person ins Gedächtnis und spüren Sie dabei nach diesem unsichtbaren Anker. Wohin Sie da? Wo spüren Sie die Linie? Lenk die Aufmerksamkeit sanft auf deinen Körper. Wo spürst du diesen Anker? Ist dies ein Engel in der Brust? Ein Gewicht im Magen? Ein Kloß im Hals? Ohne zu versichern? In zu verndern? Ohne als Gott oder Schleck zu bilden? Nehmen einfach wahr. Atmen diesen Raum hinein. Stell dir, wie war, die Atem ist ein warmes, goldenes Licht.
Das die Ket in Klangfleist an den alten schworen Anker, MIT Bedingungsloser Liebevoller Akzeptanz umtritt. Du kannst ihm im Stillen sagen, ich sehe dich, ich weiß, dass du Versiks mich zu beschützen, so wie du wie länger Zeit gelernt hast. Denke, aber jetzt bin ich sicher. Ich kann lernen, mein eigener Anker zu sein, dies ist der erste Schritt, die Ketten zu lassen. Nicht durch Zehren, sondern durch Lieb, nicht durch Tiefem, sondern durch Verstehen. Du beginnst den langsamen, heiligen Prozess, den Kraft aus den Tiefen der Vergangenheit zurückzuholen und sie nach Haus. Es zu bringen ins Hier und Jetzt, wo sie hingert. Wir haben die Geschichte unseres Zorns anhand der Gleichnisses vom leeren Buch betrachtet. Wir haben die tief psychologische Anziehungskraft der unsichtbaren Ankers der Bindung beleuchtet. Wir haben die Wurmmonster fixieren. Nun müssen wir und dem den der nicht abgeschickt Brief, die emotionale Belastung, die Erinnerung in den Zusammenstoß, das Gewicht der Ankers. Sie alle leben nicht nur im abstrakten Bereich des Geistes. Sie leben dir, körperlich. Die Geschichte ist in der Bibliothek deines Körpers gespeichert. Die Biografie wird zu deiner Biologie. Dies ist eine Wahrheit, aber dies sich so alte contemplative Traditionen als auch modernst. Neurowissenschaften einig sind. Der Körper fortbach, die angeliste Energie aus unserer Vergangenheit, insbesondere aus emotional intensiven Erlebnissen, bleibt in unserem Körper gefangen. Sie wird als chronische Muskelverspannung, als Währung unserer Fasching, als permanenter Alarmzustand unseres Nervensystems festgehalten. Der Streit, denn sie immer wieder in ihrem Kopf durchchen, wird auch durch ein Anspannen ihres Kiefers wiederholt. Die Trauer aber den Verlust usert sich in schwer in ihrer Brust, in einem Flatschen. Atem, die Angst wie am verlassen werden, ist ein Noten tief in ihrem Bauch. Dies Chroniken. Empfindungen sind keine Symptome des emotionalen Schmerzes. Sie sind der emotionale Schmerz drückt sich in der einzigen Sprache aus, die der Körper kennt. Deshalb kann man sich nicht einfach ausdenken. Man kann den Verstand nicht nutzen, ein Problem zu lösen, das sich im Körper festsetzt. Der Versik, die zu tun, ist, als würde man ein Jebel Faust durch anschreien. Zum Öffnen bügen, sie wird sich nur noch fester ballen. Die Faust versteht keine Logik. Sie versteht Empfindungen. Sie öffnet sich erst, wenn sie sich sicher. Denig fu HLT da in der Zen-Tradition wird größer wird auf die Körperhaltung gelegt, auf die Praxis der Zazen oder Sitzmeditation. Die Anweisung bestet nicht nur deren, den Geist zu beruhigen, sondern zunächst ein stable, geerdet und wordable. Haltung einzunehmen, warum? Weil die Zen-Meister intuitiv verstanden, dass Körper und Geist nicht zwei getrennte Dinge sind. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Ein zerstreuter Geist führt zu einem Zusammensinken, aufgeregten Körper. Ein ruhiger, aufrechter und verwurzelter trägt zu einem ruhigen, zentrierten Geist bei. MIT dem einen zu arbeiten bedeutet, MIT dem anderen zu arbeiten. Unsere Aufgabe hilft eben bestet also nicht darin, diese angespannten, verhärteten Stellen in unserem Körper zur Entspannung zu zwingen. Das wird nur eine weitere Form der Goal, eine weitere Form und einzelnen Gas wir MIT unseren Gefühlen falsch liegen. Unsere Aufgabe bestet darin, etwas viel sanfteres und revolutionäres zu tun. Wir werden diese Stellen MIT in der gierigen und vorteilsfreien Aufmerksamkeit wahrnehmen. Wir werden in Zuren. Das ist die Essenz somatischer Heilung und das höchste Axmer Praxis. Wir werden die Jebel Faustdamen überzeugen, dass es endlich sicher ist. Lassen, beginnen wir ein sanft Erkundung, ein Lauschend, Ries durch den Krulix
selbst. Den Haltung wieder ein, egal ob du liegst oder sitzt. Lass deinen Körper sich schwer und getrieben fühlen. Es gibt keinen Ausweg, nicht zu erkennen. Du bist einfach da, zuzuhören, beginnen Sie. Weiter im Kiefer. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit einfach dorthin, ohne zu versuchen, etwas zu verändern. Achten Sie darauf, zu verkrampft. Beruhigen sich Ihr oberen und unteren Gehen. Gib dies ein subtle, leicht Spannung, dein Fessel, so viel von unser unausgesprochen Wut und Frustration. Die wir dem leeren Boot entgegen schreien wollten, sind hier gespeichert. Versuchen Sie für einen Moment nicht, ihn zu entspannen. Nehmen Sie einfach das Verkrampfen wahr. Erkennen Sie die enorme Anstrengung, die es kostet, die Spannung auszuhalten. Stellen Sie sich nun vor, Sie könnten ein Wellwurm an Weichheit direkt in Ihr Kiefergelenk atmen. Lassen Sie Ihren Atem eine Einladung sein, ihn zu entspannen, nur 1%. Versuchen Sie, einen winzigen Abstand zwischen Ihren Zähnen zu schaffen. Lassen Sie Ihr Sonne sanft auf dem Mundboden ruhen. Spüren Sie die Well der Erleichterung, die dieser einfach AKTG lassen sind, kann dort last den Aufmerksamkeit. Nun in den Kegel wandern. Dies ist der Kanal der Kommunikation, der Ort, an dem wir unsere Wort hinterschlucken, wo sich ein Kloß bildet, wenn wir unsere Turnen zerkalten. Spürst du hier ein Angefühl, ein Gefühl der Beengung? Oft sind es die physischen Überreste, der unausgesprochene Teil, den nicht abgesprochenen Briefs. Nimm es einfach wahr. Schenk ihm sanft, mitfühlende Aufmerksamkeit. Atmen den Kegel, nicht sie zu öffnen, sondern zu sagen, dass sie gehört wird. Stell dir vor, mit der Atem mit Raum und mehr Leichtigkeit schafft. Lass den Aufmerksamkeit zu den Schultern wandern. Acht darauf, ob sie zu den Ohren, Hackgesigen oder noch vorn gebucht sind. Als tragen sie einen schweren, unsichtbaren Rucksack. Hier tragen wir unsere Lasten, unsere Verantwortung, die Bird der Welt und die Last unserer Vergangenheit. Spür die Festigkeit dieser Anspannung. Es ist die Haltung eines Kriegers, der sich auf den nächsten Schlag vorbereitet. Erken die Kraft, die es braucht, so viel zu tragen. Versuch nun beim nächsten Atmen, den Schultern zu entspannen, sie von den Ohren wegzusenken. Lass die Oberfläche unter dir das ganze Gewicht tragen. Du musst dies last Hut eben nicht allein tragen. Lass sie ruhen. Lenk die Aufmerksamkeit nun auf die mit deiner Brust, den Herzraum. Hier spüren wir den Schmerz der Trauer, den Stick des Bereits, den Stick der Sehnsucht. Fühlt sich hier ein Leeren? Ein Mensch? Ein Gefühl von Schutz oder Panzerung? Hier schützt sich den Herz. Es hat dies gelernt, den Schmerz des Süßmetzdosis. Zu überleben. Denken für seinen Schutz. Und dann, wenn du atmest, stell dir vor, du könntest dein Sands. Heilens Licht in der Farbe Smaragd oder Rosgold direkt in diesen Raum senden. Sieh, wie dieses Licht den Schmerz lindert, die Kult wärmt und den Panzerplatt für Plattsand weicher macht. Du versuchst nicht, den Panzer zu zerstreuen. Du gibst ihm einfach so viel Sicherheit, dass es sich von selbst auflöst. Lassen. Sie Ihr Aufmerksamkeit schläglich in Ihren Solarplexus, Ihren Bauch, Ihren Darm wandern. Dies ist unser Zentrum des Instinkts, der Intuition, des Bauchfuls. Hier spüren wir den quälenden Noten der Angst, das brodelde Gefühl der Sorge, the first hier ein Eingefühl, ein Flattern, ein Gefühl der Furcht, hier sind der tiefsten. Angst und Unsicherheiten zu Haus, die vom unsichtbaren Anker entflicht gewirkt wurden. Atmen Sie tief in Ihren Bauch. Lassen Sie Ihren Bauch sich beim Einatmen ausdehnen und beim Ausatmen wieder entspannen. Dies Tiefswurzelweltming ist ein Direktsignal in Ihren Begusnerv.
Die Shellstrage Ihres Nervensystems, Gas Sie in Sicherheit sind. Sie ist die kraftvollste nonverbal Art, Ihrem Körper zu zeigen. Die Bedrohung ist vorüber. Sie können sich zurücksehen. Sie können tief ruhen, indem Sie sich auf diese Weise mit dieser freundlichen, aufmerksamen Aufmerksamkeit durch Ihren Körper bügen, bewirken Sie etwas Tiefgreifendes. Sie bewahren Ihre eigene physische Gestalt wieder. Sie robben ein Gebiet zurück, das von den Geistern der Vergangenheit gefangen gelten wurde. Sie entleden sanft die definierte emotionale Energie. Nicht indem Sie sie expressen, sondern indem Sie einen sicheren Filter schaffen, indem Sie sich endlich durch Sie hindurchbewegen. Und freisetzen kann, Sie signalisieren Ihrem Körper auf zellular Ebene, dass die Kollision vorbei, der Krieg ist vorbei. Diese sicher nach Haus Duke OMMEN dies ist die notwendig grundlich für einen echten, erholsamen Schlaf und für die Tiefheilung emotional. Dienst ist eine Übung von immensem Selbstmitgefühl. Wenn du diesen sanften Kursgang in deinem eigenen Tempo fortsetzt, denk daran, dein Körper war ein truer Bewahrer deiner Geschichte. Hat deinen Schmerz für dich bewahrt als dein Verstand nicht verarbeiten kann. Hat die Last deiner unausgesprochenen Wort und deiner nicht vergessenen Tränen getragen. Heute Abend kannst du beginnen, in von dieser Pflicht zu entbinden. Du kannst ihm sagen, dass du jetzt bist, suchst und dass du gemeinsam eilst. Loslassen kann, wenn Sie diese Übung fortsetzen, kann ein tief still entstehen. Das ist somatisch still. Es ist keine leer totstill. Es ist ein still, die lebendig, pulsierend und tief friedlich ist. Es ist das Gefühl, dass Ihr Nervensystem endlich zur Ruhe kommt. Run Sie higher, das ist Ihr Geburtsrecht. Wenn wir unsere festen Bindungen aufgeben, erlauben wir dem Fluss des Lebens, unsere eigenen Eckens, zu glitten. Wir lassen uns von den Trümmern des Grolls, unerfüllten Erwartungen und endlosen, was wir fragen, die uns anhaften. Wir öffnen uns der Möglichkeit, dass der Weg zum Frieden vielleicht nicht geradlinig zu einem gewünschten Endfurt, sondern ein verschwindenden Ries, die neue Landschaften, neue Perspektiven und letztlich eine tiefe Verbindung, offen ewig aller Existenz offenbar. Dies ist die Tiefbefreiung, die entsteht. Wenn wir uns warmfest tragen, lassen es ist ein Üben, das Bedürfnis nach einem endgültigen, ihren Abschluss loszulassen, anstatt dessen inneren Frieden zu finden innerhalb die fortwährenden Bügeln des Lebens. Es geht darum zu verstehen, dass Frieden kein Endpunkt ist, den wir erreichen, nachdem alles perfekt gelöst ist, sondern ein Justen, der in jedem Moment der Akzeptanz, in jedem Moment der Nicht-Widerstands kultiviert wird. Lassen Sie uns nun dies Tiefweisheit des Flusses sanft in stilles Bewusstsein bringen. Lassen Sie sich tief zur Ruhe kommen. Atmen Sie langsam und beruhigend hinein und spüren Sie den Halt des Bodens unter Ihnen. Denken Sie an eine Situation in Ihrem Leben, in der Sie starken Widerstand verspüren, in der Sie in einem bestimmten Ergebnis oder einer Form des Abschlusses festhalten, die sich einfach nicht eingestellt hat. Wie leicht ist es ein vergangener Streit, der nie wirklich beigelegt wurde. Ein anhaltendes Gefühl über eine Entscheidung, die für Sie getroffen wurde, oder die Hoffnung auf ein Verschwörung, die sich nicht einstellen. Spüren Sie die Spannung, die durch dieses Festhalten, diesen Widerstand entsteht. Achten Sie darauf, wo in Ihrem Körper Sie sich möglicherweise gegen die eingebildete Strömung stemmen. Ist dieser tiefer? Ihr Schultern, Ihr Bauch. Nehmen Sie die Starrheit mit die Freundlichkeit zur Kenntnis. Das ist der menschliche Verlangen nach Sicherheit. Nach KONTROLE.STELLNC. Sich die Situation. Oder wie like das gewünscht Ergebnis.
als einen Fixpunkt in einem riesigen, fliehenden Fluss vor. Stellen Sie sich vor, Sie rennen wie der Kleinstein. Der Verzweifelt sich festzuhalten und sich gegen die starke Strömung zu stemmen. Spüren Sie die Anstrengung, die Belastung und die Frustration, die es widerstands. Stellen Sie sich dann mit großem Mitgefühl vor. Wie Sie Ihren Griff lockern, nicht aufgeben, sondern einfach das Bedürfnis nach Kontrolle loslassen spüren Sie. Der Kleinstein, die kraftvoll, Ebersandströmung, die Flusses sich herum. Stellen Sie sich vor, wie sein cooles, reinigendes Wasser Sie umspült. Die spanning ältest und die Ecken und Kanten Ihres Widerstands Qualität. Stellen Sie sich nun vor, Sie lassen diesen Fixpunkt sanft los. Sehen Sie, wie sich in der Strömung auflöst. Oder sehen Sie sich selbst, wie Sie sanft von der Strömung getrieben werden. Sie müssen nicht wissen, wo in der Fluss Sie tritt oder wo Ihr neue Position sein wird. Der Kern der Übung liegt darin, sich der Bewegung selbst hinzugeben. Spüren Sie das tiefe Gefühl der Befreiung, die Leichtigkeit, die entsteht. Wenn Sie nicht länger gegen das Unvermeidliche ankämpfen, Sie sind nicht verloren. Sie bewegen sich einfach. Sie verändern sich. Wenn du tief ein- und ausatmest, lass die Metaphor der Umarmung des Flusses den Wiesen durchdringen. Spür den stetigen, sanften Fluss des Lebens. Der durch dich hindurch, dich herum und dich treit. Du bist Teil dieser großartigen, unerforderlichen Bewegung, Weltfreiheit. Wird hat uns, wenn wir uns treiben lassen, statt festzuhalten, Welts neuen Welten des Friedens und des Verständnisses offenbaren sich. Wenn wir unsere Fixpunkt loslassen und uns der transformierenden Kraft des unendlichen Lebensstroms hingeben, in diesem sanften Raum der Hingebung decken Sie ein Tief. Befreien und bügen sich aber das Bedürfnis nach Verbesserungen. Ergebnissen hinaus in den grenzenlosen Fluss der Akzeptanz. Du bist heute noch neugierig. Du hast im Mighty dem unabgeschickten Brief im Herzen gesessen. Du hast das Lehrbuch im Nebel treiben sehen. Du hast den Saug des unsichtbaren Ankers gespürt. Du hast den Geschichten gelauscht, die in deinen Körper sollen verborgen sind. Du hast eine müde Arbeit geleistet, dich deiner Erfahrung in die Freundlichkeit zu zuwenden. Und jetzt gibt es nichts mehr zu tun. Es gibt nichts mehr zu analysieren, nichts mehr herauszufinden. Es ist Zeit, sich aufzuruhen. Es ist Zeit, dich von der Strömung tragen zu lassen. Dort dies wird unser erst Boston Digest Retreat, Show Meditation, das einzige Werkzeug. Das Sie brauchen, ist das Sie seit Ihrer Geburt begleitet und bis zu Ihrem letzten Moment begleiten. Word, tem.heut, Abend, stellen wir uns den Atem als einen großen, sanften Fluss flieht endlos, mihilos in einer Anstrengung. Entspringt tief in der stillen Erde und mündet in den weiten, friedlichen Ozean. Dieser Fluss ist die Lebenskraft. Ist der Rhythmus den Seins? Für die nächste Zeit werden wir einfach in seinem Ufer ruhen und beim Fließen süßen. Nehmen Sie Ihre Ruheposition ein. Schließen Sie sanft Ihre Augen, falls Sie das nicht schon getan haben. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, die Berührungspunkt zwischen Ihrem Körper und der Oberfläche zu spüren. Da Sie stutzt, spüren Sie die sanft Anziehungskraft. Der Schwerkraft ein beruhigendes Gewicht, das Sie hier auf dieser Erde in diesem Moment heilt. Sie sind sicher. Sie werden getrieben. Lenkt die Aufmerksamkeit nun auf den Nasenspitz. Nimm einfach, ohne etwas zu verändern, die Luft wahr, die in den Körper einströmt. Beim Einatmen ist sie vielleicht etwas cooler, und beim Ausatmen merkst du vielleicht, dass sie etwas wärmer ist. Nur so. Da ist es einfach, subtle Gefühl. Das ist der Kälte des Flusses.
Verweil ein paar Temzuj lang and Nimis einfach. Cool Luft rein. Warm Luft raus. Folgen Sie nun dem Fluss Ihres Atems, der tiefer in Ihren Körper flieht. Spüren Sie, wie in Ihr Kau vorbei in Ihr Brust flieht. Spüren Sie, wie sich Ihr Brust mit jedem Einatmen sanft hebt. An Ausdehnt, wie ein langsam, friedlich Flut. An spüren Sie, wie Sie mit jedem Ausatmen weicher werden folgt. Wie die Flut zurück ins Meer flieht. Stiegen und fallen. Sie müssen nicht tun, die zu erkennen, Ihr Körper Ways, wie man atmet, Ihr einzig Aufgabe ist dies. Zu beobachten und zu spüren, wenn Sie higher run und den Fluss beobachten, werden Sie zweifellos Dinge Wasser treiben sein. Das sind Ihre Gedanken. Erinnerungen können auftauchen. Ein flüchtiger Blick auf das Gesicht dieser Person. Ein Gespräch setzen. Sie sind wie Blätter, die auf der Oberfläche des Flusses treiben. Sorgen für morgen können auftauchen, klein, Angst. Sie sind wie kleine Zweige, die in der Strömung gefangen sind. Normalerweise springen wir in den Fluss und greifen nach Blättern und Zweigen. Wir fischen sie heraus, untersuchen sie und folgen ihnen flussabwärts. Doch hier haben wir etwas anderes. Wenn ein Gedankenblatt auftaucht, nehmen wir es einfach wahr. Ein Blatt. Denken. Und dann lenken wir unsere Aufmerksamkeit sanft und liebevoll zurück auf das Gefühl des Flusses selbst. Das Gefühl des Atems, der in unseren Körper ein- und ausströmt. Du bist nicht die Blätter. Du bist nicht die Zweige. Du bist das Wheat, still Bewusstsein, das dem Fluss zusieht. Der Fluss lässt sich von dem, was auf ihm treibet, nichts trennen. Setzt einfach sein Ries fort. Den Atem ist den Anker für dieses Beobachten, dieses Bewusstsein. Jedes Mal, wenn den Gedanken abschweifen und in einem Blatt hängen bleiben, was sie tausendmal tun, ist das kein Fehler. Es ist eine Gelegenheit. Es ist eine Chance, das zurückkehren zu üben. Sanft an du erteilen, längst du den Aufmerksamkeit einfach. Zurück zur coolen Luft in den Nasenlöchern. Zurück zum Heben und Senken der Brust. Zurück zum Fluss. Jetzt tun wir etwas. Das ein starkes Signal der Sicherheit und des Friedens in der gesamten Nervensystem sendet. Wir beginnen, die Ausatmung sanft zu verlängern. Wir werden sie nicht erzwingen oder anstrengen. Es wird ein sanft behutsam Einladung sein. Atmen Sie beim Einatmen ganz normal und ruhig ein. Und beim Ausatmen lassen Sie den Atem etwas länger und langsamer fließen als über. Stell dir vor, das Ausatmen sei ein längerzeitiger Faden, den du langsam und sanft loslässt. Oder stell dir vor, es sei ein Zufluss der Erleichterung, der bis zu dienen sein hinunterströmt. Einatmen und beim Ausatmen noch ein wenig mehr loslassen. Einatmen und ausatmen. Loslassen, weicher werden. Diese einfache Handlung, das Ausatmen länger als das Einatmen zu machen, ist der Schlüssel zum parasympathischen Nervensystem, dem Ruhe- und Verdauungssystem. Es ist ein direktes physiologisches Signal in Ihren Körper, das die Gefahr vorüber ist. Es senkt Ihre Herzfrequenz. Es senkt Ihren Blutdruck. Es signalisiert dem wachsamen Wächter im Tor Ihres Geistes, dass endlich Ruhe finden kann. Lass. Und das für ein paar Augenblicke fortsetzen. Atme leicht ein. Und atme langsam und vollständig aus. Spür, wie den Atem langsamer, tiefer und ruhiger wird. Spür, wie den ganzen Körper durchströmt. Spür mit jedem langen, langsamen Ausatmen einwell der Entspannung, die sich vom Schädel des Kopfs über den Gesicht, den Nacken und den Schultern ausbreitet. Spür, wie sie die Arme hinunter bis zu den Fingerspitzen flieht. Spür, wie das Well der Leichtigkeit den Oberkörper, den Hufen,
den Bean bis in Diese und Spitzen Dirkstrom. Den ganzer Krupper gebedet im beruhigenden Strom dens eigenen Adams. When das Bild der Person, die du nicht vergessen kannst, auftaucht. Sie ist als ein weiteres Blatt, plus, ein besonderes Bunts oder schweres Blatt vielleicht. Eber dennoch ein Blatt, lass es warm plus dens Adams tragen. Lass es sanft flüssabwärts treiben, und dir vorbei an außer Sichtweite. Du brauchst es nicht existieren. Der Fluss treibt es für dich. Den einzig Aufgabe ist es, Jufer so. Runnen so et men dat der Fluss der Adams ist immer im Higher. Und jetzt. Ist nie in der Vergangenheit ein Sort sich den Süßemenstos. Ist nie in der Zukunft ein Sort sich morgen. Ist immer nur Higher und jetzt. Indem du den Aufmerksamkeit auf den Adem richtest, bindest du den Bewusstsein und den Frieden an die Sicherheit des gegenwärtigen Augenblicks. Das ist den Zuflucht. Das ist den Heiligtum. Lass für diesen Moment den Fluss des Adams das einzig wirklich sein. Lass dich von ihm tragen. Du musst nirgend du anders sein. Kein Problem, das du lassen musst. Niemand bei dem du sein musst. Du bist einfach da. Atmest. Schwebst. Getrieben von den Senfen. Geralten Strammen deiner eigenen Lebenskraft. Tiefer in einen Susten tiefer. Heilender Tiefruf.fog diesem Fluss weiter. Wenn die Aufmerksamkeit abschweift, vor sie sans zurück. Wenn der Schlaf kommt, lass sie zu. Lass die Übung los. Lass die Führung los. Lass dich warm Fluss tragen bis zum großen stillen Ozean des Schleifs. Du hast Jenne getten. Ruh dich jetzt aus. Einfach nur run. Auf unser bishrigen Ries haben wir uns tief in die innere Landschaft ihres Herzens und Geist geübt. Wir haben uns im Licht von Parabellen und den Karten der Psychologie orientiert. Da nun ist es wichtig für uns, inne zu halten und zu fragen. Wo steht dies Tiefweisheit? Welcher Gedankenfluss hat dies lebensverändernden Eiden durch Kontinente und Jahrhundert getrieben? Hut Abend in diesem stillen Moment der Heilung bei Ihnen anzukommen. Die Tiefe dieser Lehren zu verstehen, bedeutet, ihren Ursprung zu verstehen. Wir reisen für einmal zurück in die Zeit, nicht als Geschickstand, sondern als Pilgerreis. Die Erstdrehung der großen Reds, der Dharma-Gesprächen, unsere Geschichte beginnt wie aber 2,5 Jahrtausenden in einem Königreich. Im Fuge der Himalaya. Sie begann MIT einem jungen Prinzen namens Siddhartha Gautama. Sein Leben war nicht bloß Luxus. Es war ein sorgfältig gestaltet Realit, ein künstlich Welt, die als Bollwerk gegen das Leiden konzipiert war. Stellen Sie sich ein Leben, wie in dem dein Preis niemals den Geruch von Würfel treit, sondern nur den Duft von Lotusblüten. Stellen Sie sich gritten wie in denen jede Weltblume wird Sonnenaufen gepluckt, und jedes Vögelbein-Blatt von Summendiener fortgezaubert. Word, stellen Sie sich Silvio erfüllt von der schönsten Musik, gedeckt MIT Rosenstein Speisen und Giftgrinnen, ausquält Nordjugend, Gesundheit und Schönheit. Dies war Siddharthas Welt. Seinem Vater, dem Kang, hatten Hafser Boris gesigt. Das seinem Sohn einer von Zweigen bestimmt sei. Wurde ein Tiger Kaiser worden. Ein nie, der Els Dret und die Welt der Robert. Oder wurde ein großer spiritueller Lehrer worden. Ein Buddha, der Welt insagt. Aus Angst, sein urbende, asketischen Lebens zu verlieren. Baute der König einen goldenen Käfig. Ist dreipalst, einen für den Winter. Einen für den Sommer und einen für die Regenzeit. Jeder ein Meisterwerk der Lust. Siddhartha war ein Gefangener der Vollkommenheit. Wurde geliebt, wurde wehret, und wurde eels gegeben, was ein Mensch sich nur wünschen kann. Und doch begann tief in seinem Inneren eine seltsame und subtle Form der Leiden zu wachsen. Es war das Leiden
der Sinnmäßige. Is war die Nagen Angst, die ein Leben ohne Kontext, Emmetit sich bringt ein Leben, in dem die ganz Bandbreit der Realität verborgen. Ständig Suj wird irgendwann krankmachend. Ein Leben ohne Schatten fühlt sich dann zweidimensional, unwirklich an. Ein tief göttlich Neugier, der Teil des menschlichen Geistes, der sich mehr als alles andere nach Wahrheit sind, begann sich im Herzen der Prinzen zu regen. Verspürt einen unlösbaren Drang, die Welt jenseits der Glasmauern zu sehen. Die Welt, wie sie wirklich war, da flett seinen Weder an schläglich willig der König widerwillig ein, da nicht ohne zu versichern, die Handlung zu beeinflussen. Befall seine Manieren, die Streigen zu fegen, alle alten und Gebräuchlichens durchstecken und einbereinigt. Version der Stadt für den Prinzen zu erschaffen. Da hat das Universum lässt sich nicht so leicht zensieren. Die Wahrheit. Dort spricht selbst die sorgfältigsten Mauern. Auf seinem ersten Ausflug aus dem Palast begleitet von seinem treuen Wagenlenker Chana infiltriert sich das kosmische Drama im Straßenrand Siddhartha etwas. Das in Not nie zu vergessen einen Falter Geburtmann, dessen hat. Ein faltig Straßenkart war, dessen Haar dun und weis war. Dessen Bugungen langsam und schmerzhaft waren, render sich schwer auf einen Stab. Der Prinz war zutiefst erschüttert. Is war, als heider einen Bessiger von einem anderen Planeten gessen. Was ist das, Chala? Fragt IT naivem Entsetzen in der Stimme. Das mein Herr ist ein alter Mann, antwortet Chana. Siddhartha drinkt, und bin auch ich dem unterworfen. Es mich schon Frau Yashodhar dem auch unterworfen. Chana's ernst Antwort trafen wie ein Blitz. Ja, mein Herr, ist der unausweichlich Weg aller Lebewesen. Els was geboren word, muss outworden. Die Freud seiner Jugend erschien plötzlich wie ein flechtiger Witz. Auf seiner Naxeries. So heißt dies, erschworen sich die Geider im Meer zu sagen. Sie stellten einen Mann in. Den Weg, der von einer schrecklichen Krankheit war. Sein Körper war mit Wunden berste, sein Atem kam stasweis, und zittert wie unkontrollierbarem Fieber. Siddhartha, der stets vollkommen Gesundheit gekannt hat, erlitt einen Schock. Es spürt den Schmerz Demands, als war sein eigener. Die Schatten Blaze, seiner eigenen Vitalität und Kraft, zerplatzte in diesem Moment. Krankheit war nichts, was anderen, niederen Menschen weiterfuhr. Sie war ein Potenzial, das in seinem eigenen Körper lebt. Die Überklitschkeit seiner physischen Gestalt wurde bloßgelegt. Bei ihrem dritten Ausflug stürzt die letzte Mauer seiner Illusion ein. Sie begegnen einem Trauerzug. Ein Grupp von Menschen weint, ihr Gesichter waren von einer Qual gezeichnet, wie Siddhartha sie noch nie gesehen hat. Sie trugen den steifen, leblosen Körper eines Manns auf einer einfachen Bar. Der Prinz wurde dem Tod noch nie begegnet. Verstand is nicht. Warum ist so reglos? Fragt der Chana. Warum weinen dies Menschen so? Chana. Der Mann sei tot. Sein Leben sei zu Ende, und die sei das Schicksal aller Wesen. Obreich oder arm, schön oder schlecht. Siddhartha blickt auf die leblos Gestalt und sah sein eigen Suchen. Sah die Zukunft all der Liebe. Alle Freuden des Palasts, alle Matchscenes Kniegerdrecks, all die Lieb, die empfand, all das Wort von dieser großen, stillen Engeltige Verschlungen. Ein tief existenzielle Angst, ein tief seelisch Kreis wurselt in seinem Herzen. Die Welt des Palasts wird kein Zuhause mehr. Sie war ein getarner LEICA ein Platz, DOCA das Universum lesen nicht in Verzweiflung zurück. Auf einer wirten und letzten Ries sah einen letzten Anblick. Einen wandernden Asketen. Einen des Gleichgeter. Der Mann war obdachlos, besitzlos, hat einen rasierten Kopf und ein fix geflixt Grund. Bettelt Essen.
noch allen weltlichen Maßgaben überhaupt. Und da hat etwas Außergewöhnliches in sich. Sein Gesicht war heiter. Seine Augen strahlten einen tiefen, ruhigen inneren Frieden aus. Schien die Welt MIT einer ruhigen Akzeptanz zu betrachten, die in radikalem Gegensatz zu der inneren Zerrissenheit der Prinzen stand. In diesem obdachlosen Bettler sah Siddhartha mehr Reichtum als Gemels in seinem Palast gekannt hat. Sah, dass sie ein an der Art zu leben gab, nicht durch das Anhaften von Vergnügen, sondern durch das Verständnis der Natur der Leiden selbst. Ein Begriff, das Frieden kein User Zustand, sondern eine innere Errungenschaft ist. In diesem Augenblick wurde dem Prinzen der Weg erleuchtet. Was das Gehirn must, die Großentziehung war keine Kulturverlassenheit, sondern eins tiefen Mickfuls für ihr Leben. Eins nachts ging schweigend zu den Gerf seiner Frau und neugeborenen Sohns Rahula. Sah sie an. Sein Herz brach wie Liebe und Abschiedsschmerz. Da was das Großgeschenk, das in der Welt machen kann. Nicht sein Anwesenheit als Prinz war, sondern die Entdeckung eines Weges, als Leid zu binden. Schnitt im Swamshirt die langen Haare Ebi. Tausch sein Feindseit gegen die Lumpen eines Bettlers und verlieh das Palaster. Allein in die Dunkelheit. Such is lange Jahr, such der. Wurde Schüler der Bären testen Meditationsmeister seinerzeit Alara Kalama und Odaka Ramapuda. Lernt tief Transzustanz zu erkennen. Zustand kosmischen Bewusstseins. Die als Sphäre des Nichts und Sphäre der Wahrnehmung bezeichnet werden. Is waren tiefgreifend Zustand, das Siddhartha. Erkennt, dass sie nur vorübergehender Natur waren. Sie waren wie ein starker Schlaftrank. Beim Aufwachen war das grundlegende Problem des Leidens immer noch da. Diese Zustand waren eine Form spirituellen Umgangs. Keine war wie AFREIU und G. Verlieh dies Meister und schloss sich einer Gruppe von 5 Asketen und die Glotten, das Erlichtung durch Bestrafung der Krippers erreicht werden kann. Beschritt diesen Wege MIT der gleichen leidenschaftlichen Entschlossenheit, die allem anderen entgegenbracht. Ob den Atem anzuhalten, bis sein Kopf sich anfüllte, als würde explodieren. Schlief auf Betten aus Dornen. Was am bekanntesten ist, praktiziert extremes Fasten und reduzierte sein Nahrungsaufnahme, bis nur noch ein einziges Reiskern pro Tage. Der Krupp sein Shannon Prinzen verkümmert, sein Rippen standen höher für die Latten, eins verfallenen Schuppens. Sein Augen sanken tief in die Heilung. Wurde so schwach, dass kaum noch stehen konnte. Eines Tages brach beim Baden in einem Fluss, wie schwach zusammen und ertrinkt beinahe. In diesem Moment, dem Tod nahe, hat sein Zweig groß. Erkenntnis, den Körper zu quälen, war genauso sinnlos, wie ihm nachzugeben. Es war ein weiter Sackgass. Hat im Palast die extrem sinnliche Lust und im Wald die extrem der Selbstkasting ausprobiert. Doch keines von beiden hatten. Der Wahrheitner gebrächt, der Warweg, so erkannter, muss irgendwo dazwischen liegen. Es muss ein Mittelweg sein. Nahm ein Kleinschell Milchreis von einem Dorfmädchen namens Sujata und womit sein asketischen Gelb gebracht und 10 Pfund Giftgrün in Indüder verliegen. Allein aber mighty zirkular Kraft ging Siddhartha zu einem Nähe gelegen. Wohlchen und setzte sich unter einen großen Pappelfeigenbaum, der später als Bodhibaum, Baum der Erwachens bekannt wurde, legt ein feierliches Jelabeb einen annahmsüchtigen Entschluss. Lass mein Hart, mein Sennen und mein Nacken vertrickenen, lass mein Fleisch und Blut verwiesen. Doch bis ich die Hachs Erlichting erlenkt habe, werde ich diesen.
Ort nicht vergessen. Render in tiefer Meditation sa. Urban sich alle Kraft seins Unterbewusstseins und förderten heraus. In den buddhistischen Schriften wird dies als Versuchung durch den dämonigen Mara personifiziert. Der die Verberbring unsere Leidenschaften, Bindungen und Angst darstellt. Maras gick sein wunderschönen Schüren, mighty Visionen. Sinnlicher Lusts zu verführen. Siddhartha blieb ungehört. Maras gick sein dämonischen Armen, in mighty Waffen und Angst anzugreifen. Siddhartha blieb ungehört. Mara stellt sein Recht in Frage. Verhabt dort zu sitzen und fragt, wo bist du, Gast du Ehrlichkeit sagst. Siddhartha widersprach nicht. Streckt einfach sein Recht hin aus und berührt den Boden. Dies einfach tiefgründig. Just, das Erdberührungsmudra bedeutet, Gast der Erde selbst sein Zugen war. Sein Recht, dort zu sein, basiert nicht auf seinem Ego oder seinem Status, sondern auf seiner Verbindung zu allem Leben, seinen unendlichen Bemühungen für. Diesen Moment dat mighty nun vollkommen ruhigem, klarem und konzentriertem Geist richtet seine Aufmerksamkeit auf die Natur der Wirklichkeit selbst. Als der Morgenstern am Himmel aufging, fiel der letzte Schleier der Unwissenheit. Sah sein eigenen vergangenen Leben, sah den Kreislauf an Geburt und Tod, in dem alle Wesen gefangen sind. Und erkannte vollkommener Klarheit das, Gesetz von Ersatz und Wirkung, Karma, das diesen Kreislauf bestimmt. Erkennt den Grund des Leidens und den Weg zu seinem Ende. War kein Sekunder mehr. Warwatch, war Buddha. Was deckt hat, war keine göttliche Offenbarung, sondern ein psychologischen Existenz-Wahrheit. Die jeder, der bereit war, sich auf dieselbe Forschung zu begeben, aber prüfen kann. Formuliert. Sein Entdecken in einem so praktischen und eleganten Rahmen, dass mighty der Diagnose eines Arztes verglichen wurde. Die wir edlen Wahrheiten. Das erst ist die Wahrheit von Dukkha, oft als Leiden übersetzt, bezeichnet, ist aber genauer gesagt. Ein allgegenwärtiges Gefühl von Unzufriedenheit, Stress oder Unbehagen. Die Diagnose lautet, das Leben, so wie wir es normalerweise leben, ist von einem grundlegenden Unwohlsein geprägt. Das zweite ist die Wahrheit von Samudaya, der Ursprung dieser Krankheit. Asa, das ersetzt Tanha, Verlangen, Durst, oder Anhaftung. Wir klammern uns in das, was wir wollen, schieben das weg, was wir nicht wollen, und leben in Unwissenheit über die Durchgänglichkeit all dessen. Das ist die Ideologie der Krankheit. Das dritte ist die Wahrheit von Roda, das Ende dieser Krankheit. Die Prognose lautet, es gibt eine Heilung. Es ist möglich, von diesem Leiden befreit zu werden. Dieser Zustand der Befreiung ist Nirvana. Das Vierte ist die Wahrheit von Magga, der Weg zu diesem Offern. Das ist die Anleitung. Es ist der Edel-Atsch-Fähigkeit, ein praktischer Leitfaden für das Leben, der Weisheit, Rechtsverständnis, Rechtsdenken, ethisches Verhalten, Rechtsrede, Rechtshandeln, rechter Lebensunterhalt und geistige Disziplin, Rechtsanstrengung, Rechtsachtsamkeit, Rechtskonzentration umfasst. Dieser Rahmen war das Thema seiner ersten Predigt. Der ersten Drehung der Morads, die den 5 Asketen hielt, die ihn zu verlassen hatten. Dies Lehre, geboren aus der müden Ries eines Manns, seinen eigenen Geist zu verstehen, wurde zu einem Strom der Weisheit, der von Indien über Essen bis in den Raum floss, in dem sie jetzt ruhen. Wenn sie üben, ihren Geist zu beobachten, wenn sie mitgefühl statt Wutwa, wenn sie versuchen, die Wurzel ihres eigenen Schmerzes zu verstehen, treten sie in die Fußstapfen dieses Prinzen. Sie sind Teil dieser alten, edlen Linie, und das Ziel ist dasselbe, aus dem Traum des Leidens zu erwachen und einen schütterlichen Frieden zu finden.
Wir sind von unserer Reise durch die Geschichte zurückgekehrt und haben erkannt, dass unsere Suchen nach Frieden Europen edel ist. Der vom Buddha geschildert Weg ist ein Kart, die uns die universelle Natur des Lebens und den Weg zu seinem ansieht. Und nun müssen wir dies umfassend universelle Kart nutzen, uns durch das intimste und persönlichste Gebiet überhaupt zu bügen, die Landschaft unseres eigenen Herzens. Wir müssen diese rote Weisheit auf unseren spezifischen und hartnäckigsten Schmerz anwenden, auf den Menschen, den wir nie vergessen können. Vielleicht haben Sie auf unserer bisherigen Reise Momente der Klarheit erlebt. Vielleicht haben Sie erkannt, dass das Angebot leer war, dass Sie die Erinnerung noch lange nach dem Ereignis Diese Sitzung tragen, dass die Geschichte nur ein Wolke ist, die am Himmel ihres Geist vorüberzieht. Das sind tiefe Erkenntnis. Und da bleibt vielleicht ein leises, beharrliches Flüstern. Aber warum ist immer noch so? Warum hat diese besondere Erinnerung ein so stark, tiefsitzend Wirken? Wenn das Boot leer ist, warum ist das Loch in meinem eigenen Schiff dann so tief und so alt? Die Antwort ist, dass die Intensität unserer emotionalen Reaktionen als erwachsen sollten nur mit dem gegenwärtigen Ereignis zusammenhängt. Die Flutwelle der Trauer, die uns überwältigt, das brennende Feuer der Wut, das uns versucht. Die bodenlos Verzweifeln, die wir empfinden, wenn wir an diese Person denken. Das Ausmaß dieser emotionalen Reaktion erscheint uns oft unverhältnismäßig Ereignis. Das liegt darin, dass es ist unverhältnismäßig. Die heutige Situation ist nur der letzte Tropfen Wasser, der ein bereits volles Glas zum Überlaufen bringt. Die Person, die dich verfolgt, hat die ursprüngliche One nicht versiegt. Sie hat sie lediglich entdeckt und mit unheimlicher, schon mehrhafter Precision darauf gedruckt. Sie wird der Schauspieler, der die Bundin Lebens betrat und perfekt eine Rolle in einem Drama spielt. Das viel länger Zeit in den Sorten. Verletzlich in Jahren deiner Kindheit geschrieben worden. Wirklich und endgültige Emotionen Wunden heilen wir, müssen den Mut haben, zum Ursprung zurückzukehren. Wir müssen dem Teil von uns begegnen, der sonst verletzt wurde. Wir müssen mit der Heiligen und Tiefheilsmen beginnen. Unser Inneres kein zu finden und zu ergesten. Ist klar zu sagen, das Innerkind ist keine Sentimental Fiction. Es ist ein kraftvolles psychologisches Modell, das einen sehr realen Teil unserer Psyche repräsentiert. Es ist der neurologische und emotionale Sitz unserer frühesten Erfahrungen. Es ist der Teil von Ihnen, der noch immer wie ein Kind fühlt, denkt und auf die Welt reagiert. Dieses Innerkind birgt all das Wunderbar, die Freude, die Kreativität und die spontaneere Jugend. Aber all ihren unverbieten Schmerz, ihr unerfüllten Bedürfnis und die Einschränkungen überzugehen, die sie über sich selbst und die Welt gebildet haben. Bevor sie die Fähigkeit zum kritischen Denken hatten, Gott als kein Ding. Ihr Überleben körperlich und emotional vollständig von den Erwachsenen sie herum maybe. Sie brachten es, Gissing, gehört, geschützt und bedingungslos akzeptiert zu werden. Da wir alle haben unwillkommene Eltern, die selbst einst unwillkommene Eltern waren. Sie hatten ihre eigenen Wunden, ihren eigenen Stress, ihre eigenen Grenzen. Selbst mit dessen Absichten konnten sie ihr Bedürfnis nicht rund die Uhr perfekt erfüllen. Und in den Momenten, in denen ihr Bedürfnis nicht erfüllt wurde, entwickelt ihr Inneres kein das, was Psychologien Berlebensbörsing nennen. Vielleicht hattest du einen Elternteil, der überfordert, deprimiert oder emotional nicht erreichbar war. Liebe dich,
Aber hat nicht die Fähigkeit, wirklich Hände, sich in ihrer Anwesenheit zu erfahren. So entwickelt in ihres Kind ein Überzeugung. Mein Bedürfnis sind ein Last. Ich bin unsichtbar. Geliebt zu werden. Darf ich nicht zu viel verlangen? Vielleicht hatten Sie einen Elternteil, der sehr kritisch oder anspruchsvoll oder an Sie nur lobt, wenn Sie etwas erreicht hatten. So entwickelt in ihres Kind eine Überzeugung. Ich bin nicht gottgängig. So wie ich bin, lieb ist in Bedingungen genug und muss durch Perfektion würdigt werden. Vielleicht war Ihr Elternhaus chaotisch oder instabil, oder Sie erlebten einen schweren Verlust oder wurden verlassen. So entwickelt in ihres Kind eine Überzeugung. Die Welt ist kein sicherer Ort. Menschen, die ich lieb, werden mich immer verlassen. Ich bin im Grund allein. Diese Überzeugungen. Ich bin ein Last. Ich bin nicht gottgängig. Ich werde verlassen. Und die damit einer gehenden schmerzhaften Gefühl von Scham, Angst und Einsamkeit verschwinden nicht einfach, sobald wir einen Führerschein und einen Job bekommen. Sie werden zum unbewussten Betriebssystem unseres Erwachsenenlebens. Sie sind im inneren Kind gespeichert, das in unserer Psyche lebendig bleibt, für immer eingefroren im Alter der ursprünglichen Wand, und immer noch auf die Sicherheit, Akzeptanz. Und lieb Wortet, die es nie ganz erhalten hat, und jetzt schnell vorwärts ins Erwachsenenleben. Die Person, die du nicht vergessen kannst, taucht auf, und auf unheimlich Weise spielt sie das ursprünglich Drama perfekt nach. Der Partner, der emotional distanziert war und sich nicht binden kann, direkt auf die Wand, ich bin ein Last oder ich bin nicht liebenswert. Der kritisch war an dir das Gefühl gab, klein zu sein. Aktiviere die Wand, ich bin nicht gottgängig. Die Person, die dich plötzlich an Anerkennung verliert. Seele ist die ursprünglich. Schrecklich Wand, ich werde verlassen aus. Der Schmerz ist so gültig und erschütternd. Weil sie nicht nur die Enttäuschung eines Erwachsenen, aber das Ende einer Beziehung spüren. Sie spüren am Tiere. Ganz in Wiesen die, ursprünglich, unverarbeitet Qual des Kinds, das sich unsichtbar, wortlos oder verlassen, voll. Sie trauern MIT der Wahlen, katastrophalen Wakt eines Lebenswaller, unerfüllter Bedürfnis. Der andere Mensch war nur der Ausler. War der Boot, der ein Telegramm aus ihrer eigenen Vergangenheit überbracht, ein Botschaft, die schlägt. Lautet, in dir steckt ein verletztes Kind, das die Aufmerksamkeit braucht, und hier ist die Chance. Ermutigendst und hoffnungsvollst Wahrheit der Psychologie. Du bist nicht länger das hilflos Kind. Du bist jetzt der einflussreich, Wissen, mitfühlend Erwachsen. Heilung kann und wird nicht dadurch entstehen, dass man versucht, den anderen dazu zu bringen, durchzukommen und die One zu heilen. Das kann er nicht. War nur der Schauspieler im Stock. War Heilung kann nur geschehen. Wenn du als Erwachsener endlich Notch kehrst und deinem inneren Kind die Liebe, Geborgenheit und Anerkennung gibst, auf die sein ganzes Leben. Lang geortet hat. Du bist der Elternteil, auf den du geortet hast, da LASST und jetzt dieses Heiligtreffen beginnen. Dies ist eine Visualisierung. Es ist your inneres Aufwachser, und habt die Vollkontrolle. Ich lade Yuka an, Yuka vorzustellen, wie einen vertrauten, friedlichen Weg entlang. Vielleicht ist es ein Weg durch einen Wald oder entlang eines ruhigen Strands bei Sonnenuntergang. Wenn ihr geht, spürtet, wie die Sorgen eures Erwachsenenlebens MIT jedem Schritt von Yuka fallen. Ihr geht einem Ort tiefer innerer Ruhe, e.g. in der Wo dir siehst, du, einen besonderen Ort. Einen Ort, der dir tief Geborgenheit und Ruhe vermittelt.
Bielig ist ein wunderschöner Garten, gedacht in das sanft, silbrig Licht des Walmens. Mitten im Garten steht ein gemütliche, einladende Bank. Eingebettet unter den Zweigen einer weißen alten Weide. Als du nur kommst, siehst du jemanden auf der Bank sitzen. Es ist ein Kleinkind. Als du herkommst, erkennt ihn hers es. Dieses Kind bist du in einem Alter, in dem du dich besonders verletzlich, allein oder missverstanden gefühlt hast. Brüssig nicht, dir ein Bild zu machen. Vertrau einfach dem Alter, dem du scheinst, welches deiner Persönlichkeit auschimmert. Dieses Kind braucht dich jetzt am meisten. Hören Sie sich langsam an mit größter Behetzsamkeit. Hetzen Sie nicht? Das Kind ist vielleicht misstrauisch. Es ist schon sehr lange allein. Es sieht vielleicht traurig oder wetten aus, oder hat sich von innen abgewandt an deine Brust gesichert. Einzige Aufgabe ist es jetzt, Sicherheit und bedingungslose Akzeptanz auszustrahlen. Setzen Sie sich auf die Bank und lassen Sie etwas abstehen, damit Sie es nicht bedrängen. Sehen den ersten Augenblicken einfach da. Lasst ihn ruhig, beständig, erwachsen Anwesenheit wohltuend wirken. Lasst das Kind, wie zum ersten. Now, spüren, dass es genau so sein kann, wie es ist traurig wetten, verdächtig, und dass es wieder vertil nochem stick gelassen wird. Du bist nicht da, es zu heilen. Du bist da, bei ihm zu sein. Sprich nun in Gedanken, mit der freundlichsten Stimme, die du dir vorstellen kannst, zu ihnen. Sag, hallo, ich weiß, wo du bist. Ich bin dein Erwachsenes Ich und bin für dich zurückgekommen. Es tut mir so leid, dass ich so lange gebraucht habe. Ich weiß nicht, dass du hier bist und die ganze auf mich gewartet hast. Aber jetzt bin ich hier. Im Geflecht menschlicher Beziehungen sind nur wenig. Fäden so ergreifend wie die unausgesprochen Wort. Wir tragen einen riesigen Verraten gefunden. Gedanken und Wahrheiten in uns, die nach Ausdruck, nach dem einfachen EKT deckend und der uns verlängern. Wenn sich ein Beziehung verändert, ein Mensch geht oder Umständen einander dringlich beeinträchtigen, bleiben wir oft MIT einer schweren Last zurück. Der Last unausgesprochener Wort, unausgesprochener Entschuldigen, ungeirrter Erklärungen und einzelnen Gesprächs, das nie seine Stimme gefunden hat. Dieser Wunsch nach einem letzten Gespräch oder einem endgültigen verbalen Abschluss kann zu einer festen Sehnsucht werden, einem beständigen Flüstern in den stillen Kammern unseres Geistes. Wir glauben, wenn nur dies Wort, ausgesprochen nur dieser Brief überbracht werden könnte, dann wird sich der Noten angelster Emotionen endlich lassen und wir könnten Frieden finden. Das emotionale Thema hier ist genau dies last unausgesprochener Gefühl der Inhaltend. Schmerz unausgesprochener Wahrheiten und die Tiefsehnsucht nach einer Kommunikation, die aus irgendeinem Grund unmöglich ist. Wir sehnen uns nach einem externen Dialog und vergessen dabei die tief Kraft der internen Dialogie, die in sie in die Geschichte von Alara, einer Frau, deren Leben sich wie ein sorgfältig gepflegter Garten entfaltet hat, reich in Blühenden, blühender Verbundenheit und stillen Winkeln der Contemplation. Dahin blieb stets vom Geist einer halb ausgesprochenen Wahrheit überschattet. Viele Jahren hat ein tiefes Missverständnis ihr Beziehung zu ihrem lieben Bruder zerstört. Einbinden, die einst so grundlegend für sie wurde wie der Boden unter ihren Füßen. Wetten werden Wort gewechselt, hastig Wunden zugefügt an. Dann breitet sich ein tief, Erdrücken still, zwischen ihnen aus. Ilara hat die lastig unausgesprochen Bedauerns. Ihre Sehnsucht Nordverschnang an ihrer eigenen Sektor dient, viel so langes wie einen schweren Stein.
im Herzen getrgen. Täglich stellt sie sich Gespräch vor, in Torf perfekt instildigen. Formulierte eloquente Erklärungen und ob die Wort, die den Riss sicher heilen würden. Da das Leben in seiner unerbittlichen Entfaltung hat ein großem Windung genommen. Ihr Bruder, ein ruheloser Geist, war plötzlich, spurlos, in ein fernes, unbekanntes Land gesiegen. Hatte die Verbindungen abgebrochen und keinen weiteren Adress hinterlassen, keine Möglichkeit, ihn zu erreichen. Seine Brief hat nicht nur den Schmerz der Entfremdung, sondern auch die urgent endgültige der Religion Unerreichbarkeit. Besser, die terzer Konversation einst nur verschlossen, oder nun scheinbar für immer verschlossen. Jarling lebt Alara mit diesem tiefen Gefühl der Unvollständigkeit. Die unausgesprochene Wort brodelten in ein unerbittlicher innerer Monolog darüber, was könnte gewesen sein, was sollen gesprächen werden. Sie fühlt sich gefangen, unfähig, weitersagen, aber sucht, dass Frieden einzig und allein. Von diesem ersehnten, unglücklichen Gespräch abhängt, in einem regnerischen Nachmittag bekommt sie ein plötzlicher Impuls. Sie holt ein altes, staubiges, lettergebundenes Tagebuch hervor, nahm die Cap von der Feder und begann zu schreiben. Sie schrieb nicht so mit der Hoffnung, zu schicken. Sie schrieb sich selbst, flossen, ihr Wort, sägerlich, dann mit einem Schwallroher, entfesselter Emotionen. Sie schrieb über das anfängliche Missverständnis, schildert Gefühl, ihren Schmerz, Perspektive ohne Filter und ohne Selbstbefangenheit. Sie schrieb über Bedauern, nicht nur über die im Zorn gesprochenen Wort, sondern auch über die darauf folgenden Jahre des Schweigens. Sie schädigte Sehnsucht nach dem Aus der Erinnerungen einer Kindheit, der grundlegende Verbindung, die sie einst getragen hat. Jeder Federstrick war ein Rucksam, jeder Satz ein Geständnis, jeder Absatz ein entwirrende Ingenieurs aus Gefühlen, das sie meistens herumgetragen hat. Tragen und flossen frei beim Schreiben und reinigten ihren Geist. Sie vollzieht. Sieht, ihr Hand schmerzt, bis die Kind versieht, und das Tagebuch offen da lag, schwör unter der Last ihrer Wahrheit. Es war ein Brief, im Geisten entgerichtet, da in Wahrheit für ihr eigenes Schmerzens geschrieben. Als sie die letzte Zeile benett hat, bekommt sie ein tief Erschwing. Aber es war ein still, fast heilig, mutiget. Sie saß lange da und betrachtete den halb geschriebenen Brief, dessen Seiten mit den Worten ihrer Seele gefüllt waren. Der ängstliche Hoffnungsschimmer, der sie zum Schreiben beflügelt hat, das ließ unterbewusst flüstern, dass dies Wort vielleicht irgendwas hatten ihren Weg zu ihm gefunden und ihm Einlassung gebracht, nun verschwunden. Es setzt durch die Nacht seiner Unerreichbarkeit. Ein Well der Verzweiflung droht sie zu überwältigen. Was soll das bringen? Murmelte sie laut. Es ist nur ein halbgeschriebener Brief. Wird nie lesen. Es ändert nichts. Der allbekannten Tiefschmerz des Nicht-Abschlusses. Tausch wieder offen droht, sie Zurich in sein dunkel Umarmung zu sehen. Doch dann rät sich ein anderer Impuls in sanft wie ein Schmetterlingsfall. Es war die Erinnerung einer wies alte Großmutter, die auf Davin sprach, wie wichtig es sei, die Wahrheit auszusprechen, selbst dem Wind. Alara schloss die Augen, holt tief Luft und begann dann, sonnix sägerlich den Brief laut vorzulesen. Nicht für irgendjemanden, sondern für den stillen Raum, die lauschen still. Ihr eigenes Wortens hers, als Stimme den Raum erfüllt und die Wort ausbrach. Die so lange unausgesprochene Gelät hatten, begann sich etwas Bemerkenswertes zu verändern, als sie hört, wie ihr eigen Stimme den verworrenen Emotionen Form gab und den inneren Monolog nach außen trug, empfand sie ein außergewöhnlicher Erleichterung. Jeder Satz einst einstellt last, halt nun in der Luft weiter.
wahrgenommen. Bezot. Ich spiel keine Rolle, dass der Bruder nicht da war. Ich souverän. Habe es gehört. Sie wurde suchen is eigenen Schmerzes, ihres eigenen Bedauerns, ihrer eigenen tiefen Lieb. Ich war, also endlich ein tief innerseher eingeschlagen werden. Vibrieren von einer Wahrheit, die sich danach sind, freigelassen zu werden. Allein der AKT Ausdrucks wird es AKT der Befreiung. Sie wird gehört nicht von einem externen Empfänger, sondern von dem wichtigsten Sucher überhaupt, sich selbst. Dies tiefgreifend Erfahrung. Ilaras im halbgeschriebenen Brief bietet uns ein wichtiges Lehre über die Natur von Kommunikation und Befreiung. Wir sind so oft darauf konditioniert zu glauben, dass wir Kommunikation nur extern zwischen zwei oder mehreren Partien erfolgen. Und dass Validierung, Lösung und Abschluss muss kommen vom anderen. Wir warten manchmal jahrelang auf einen Schuldigen. Ein Erkring, ein letztes Wort von jemandem, der nicht willens oder gerlegt ist, uns die zu geben. Dies extern abnegiert entzieht unseren Frieden und unsere Heilung unserer Kontrolle und matcht uns ständig Anflieg für die Handlungen oder Anschlussungen anderer. Guy last unausgesprochener Gefühl. Insbesondere im Zusammenhang mit Angelisting. Situationen können enorm sein. Dies unausgesprochen Wort verschwinden nicht einfach. Sie helfen sich an und ersuchen ein Settel über anhaltend energetisch Blockade in uns. Sie kennen sich als anhaltend Spanning, chronische Frustration oder stiller neigender Groll jugern. Wir gehen die Gespräche im Geist durchstellen. Uns die Auseinandersetzung wie war und klammern uns in die Hoffnung, dass sich einstags die Gelegenheit ergibt, endlich unsere Wahrheit auszusprechen und die gegenseitige Kommunikation zu erhalten. Die Eils irgendwie repariert. Da die Weisheit der Hauptgeschriebenen. Briefs offenbart ein tief Wahrheit. Kommunikation kann und muss oft intern stattfinden. Der AKT des Ausdrucks unser Gefühl, unsere Wahrheit, unseres Schmerzes, unser Lieb, unseres Bedauerns, auch wenn es keinen externen Empfänger gibt, ist ein kraftvoller und vollständiger AKT der Anerkennung, Bestätigung für sich selbst. Sie geht nicht darum, die andere Person zu ignorieren oder ihre Rolle zu leugnen, sondern darum, die eigenen emotionalen Bedürfnis zu respektieren, dem Ausdruck zu verleihen, was ausgesprochen werden muss, und sich selbst das Gär zu verschaffen, nachdem man sich sehnt. Selbstmitgefühl ist ein Schlüsselmoment dieser Praxis. Wenn wir unseren halbgeschriebenen Brief in unselbstschreiben oder sprechen, leisten wir radikal Selbstversuch. Wir sagen uns, den Gefühl sind wichtig, den Wahrheit ist gültig, den Erfahrung verdient, Anerkennung, auch wenn niemand sonst sie kann. Dies ist ein wirksames Gegenmittel gegen Isolation und Hilflosigkeit, die in Situationen ohne ihren Abschluss entstehen können. Es verlagert den Kontrolle von externer Bestätigung zur inneren Befreiung. Oft zwingt uns gerade der Mangel in unserem Abschluss dazu, nach innen zu schauen und innere Ressourcen zu entdecken, von denen wir nicht einmal wussten, dass wir sie besitzen. Wenn die Hürde geschlossen ist, werden wir dazu veranlasst, nach einer inneren Tür zu suchen. Elara fand, Gäste erfüllen, die sie verzweifelt sucht. Nicht in der Reaktion ihres Bruders lag, sondern in ihrem eigenen niedrigen Ausdruck. Die halbgeschriebene Brief wird zu einer kraftvollen Metapher für diese innere Kraft. Es symbolisiert die Tiefkraft des Selbstausdrucks und beweist, dass Selbstständigkeit nicht immer extern Bestätigung oder gegenseitige Erforder. Allein das Aussprechen dessen, was gesagt werden muss, selbst wenn es nur selbst ist ein AKT. Der Selbstbesuchung, der immens emotionale Energie freisetzen kann. Schau dir dieses Kostbarkeit und
Schauen in die Augen. Was braucht Ihnen meisten? Welch Botschaft sendet sich in seinem Herzen? Wie erlegt. Du hast dies falsch gemacht. Is war nicht dien schuld. Lass dies Worten dich wirken. Is war nicht dien schuld. Oder wie erlegt. Du bist so viel mehr als genug. Du bist wunderbar und liebenswert, genau so, wie du bist. Du musst nichts anderes tun oder sein als du selbst, geliebt zu werden. Oder wie erlegt. Ich sehe. Wie sehr du leidest? Ist es okay, traurig zu sein? Ist es okay, warten zu sein? Alle die Gefühle sind hier willkommen. Ich habe keine Angst vor deinen Gefühlen. Ich bleib bei dir. Und wie erlegt die wichtigste Botschaft von allen. Du bist nicht mehr allein. Ich bin hier. Und ich werde dich niemals verlassen. Ich werde dich beschützen. Ich werde dir suchen. Ich werde dir sicher helfen sein, den du immer gebraucht hast. Sprich dies Wort, oder welch Wort, auch immer sich für dich vereinfachen. Direkt zu deinem inneren Kind. Sprich sie nicht als Lehrbescheigung, sondern als Heiligsgelobt. Wenn es sich richtig anfühlt und das Kind empfänglich scheint, stell dir vor, du streckst die Hand aus. Wie erlegt legt du sie nur sanft auf seine Schulter. Oder wie erlegt nimmst du seine kleine Hand in den. Spür die Verbindung. Lass es den Wurm, den Kraft, den erwachsenen Prozess spüren. Wenn es dazu bereit ist, stell dir vor, du siehst diesen ein sanft, liebevoll umarmen. Halt es. Lass es weinen, wenn es weinen muss. Lass es toben, wenn es toben muss. Du bist der stark ruhige Belter für all seinen unverbieten Schmerz. Du hältst es in ein Deck aus reiner, bedingungsloser Liebe und Akzeptanz. Du gibst ihm endlich die Sicherheit, die es braucht, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Indem du dieses Kind heilst du die Wurzel deiner zwanghaften Bindung. Der Ziel von dir, der verzweifelt nach Sicherheit und Bescheigung bei. Der Person sucht dein verlassen hat, erholt sie nun von der einen Person, die ihn niemals verlassen kann. Dir, der hungrige Geist wird gehungrig. Der tief Leerbrunnen in dir folgt sich Tropfen für Tropfen, mit dem lebendigen Wasser deiner eigenen Selbstliebe. Die Person, die du nicht vergessen kannst, wird lediglich der Katalysator, der Boot, der dir, ein Spiegel vorhielt, und dir das Bild dieses einsamen Kinds in deiner Ansicht, ihr Aufgebungsketten. Du kannst dir für die Überbringung der Botschaft denken und sie wandern, aufgeben binden, dich zu heilen. Den war Aufgeb, den heilig Aufgeb, ist genau hier. Auf dieser Bank, im Mondlicht, mit diesem kostbaren Teil, dat ihnen du dich darauf vorbereitest. Diesen Garten für jetzt zu verlassen, gib diesem Kind ein Versprechen. Ich komm zurück. Ich werde dich nie wieder vergessen. Du bist ein Teil von mir, und ich werde dich ehren und dir jeden Tag suchen. Spür, wie das Kind nicht länger ein isoliertes, verletztes Fragment ist, sondern ein geliebter Teil von dir, der sich wieder in den Hers integriert. Spür die Wurm, die Voll, die Ganzheit, die sich in deiner Brust ausbreitet. Du verlässt den Garten, aber du lässt sie nicht zurück. Du nimmst sie mit dir, sicher und gessend, in deinem eigenen liebenden H-E-R-Z-E-N-W-E, und du die Aufmerksamkeit wieder auf deinen Körper richtest und higher und jetzt, trägst dieses Gefühl der Ganzheit mit dir. Kannst du dir diese jüngere Version von dir selbst vorstellen? Beibringen in dir? Ohne Wort, was brauchen sie? Sich jetzt, wenn du dich auf den Schlaf vorbereitest, sicher und gewissen zu fühlen? Kannst du ihnen, wenn du hier liegst? Dieses Gefühl der Geborgenheit aus der Weisheit gens gegenwärtigen Selbst vermitteln? Dies ist der Weg nach Haus. Im stillen Abendrot der mondbäschenden Gardens. Nachdem wir uns wieder mit diesem zarten, verletzlichen Ziel unseres Selbst verbunden haben wir begonnen,
Unsere Tassen Wunden von innen heraus zu heilen. Wir haben begonnen, uns selbst. MIT lieb zu wollen, so dass wir sie nicht mehr so verzweifelt bei anderen suchen müssen. MIT sem neu joinen Gefühl inner. Kraft hängen wir unsere gegenwärtigen Belastungen und unseren anhaltenden Groll. MIT einer neuen und weiseren Perspektive betrachten. Wir haben erkannt, dass unser Schmerz oft ein Echo der Vergangenheit ist. Nun erlernen wir die tiefere Zen-Kunst, diese Vergangenheit nicht mehr in jeden einzelnen Moment unserer Gegenwart hineinzutragen. Wir lernen den Jabsoligen, dies Grundlagen leer, wenden wir uns einer der Berenkästen und praktischen Parabeln der gesamten Zen-Tradition zu. Es ist ein einfach Geschichte über zwei Mönche auf einer Reise. Da inner liegt ein mächtiger Schlüssel, der die schwersten Ketten zwanghaften Denkens und Grolls, die wir mighty uns herumtragen, lassen kann. Die Mönche hießen Tanzen Atedo. Tanzen wurde der Tier. Ein Zen-Meister, bekannt für sein unkonventionell und direkt Art. Aikido war sein Junger. Ernsthafter und sehr frommer Schüler. Eines Tages wanderten sie gemeinsam ein Landstreich. Entlang. Ein schwerer Sturm wurde gerade vor Berge gezogen, und die Strecke war ein taktischer Schlammfluss. Es ging nur langsam voran. Als sie vorsichtig einen besonders schlechten Abschnitt beurteilten, bogen sie einen Kurve und trafen auf. Eine junge Frau, die einen wunderschönen, teuren Seidenkimono trug. Sie stand am Rand einer riesigen Fatz, eher in einem kleinen Teich, der ihr den Weg versperrte. Sie war sichtlich verzweifelt, rang die Hand und wusste nicht, wie sie den Weg überqueren sollte. Ohne ihre Kleider zu ruinieren und sich am Tisch Lehm zu bedecken. Kurz gesagt, sie steckt fest. Der junge Mönch Aikido sah die Frau und wandte sofort seinen Blick über. War ein sehr ernsthafter Praktizierender, der die klassischen Regeln befolgt. Die Vinaya, aufs Wort, was das eine der wichtigsten Regeln für einen Mönch war, eine Frau nichts zu berühren oder sich auch nur antig-emitiv zu halten. Solcher Kontakt galt als gefährlich Beleidigung, als potenziell Versuchung, die das Qualitätsgut eines Monks beflecken und seinen Weg zur Erleuchtung behindern konnte. Also ging Aikido, überzeugt von seiner Frömmigkeit und Rechtschaffenheit. Einfach einen weiten Bogen die Fatz und die Frau und setzte seinen Weg fort. MIT reinem Geist und intakten Gelobten. Der Meister Tanzen beurteilt die Situation. Jedoch nicht durch die Brill von Regeln, sondern mit den Augen direkten mitfühlenden Realität. Sah eine Frau nicht als Versuchung. Sah einen Mitmenschen, der in Schwierigkeiten steckt und Hilfe braucht. Ohne zu zeigen oder zu obliegen, ging direkt auf sie zu. Lächelte beruhigend und dann, da sie protestieren konnte, bockte sich. Nahm sie in seine starken Arme und trug sie über die schlammige Fletsch. Sanft setzte sie auf der anderen Seite auf dem trockenen Boden neben. Die Jungfrau, verblüfft, aber unendlich dankbar, verbeugte sich tief wie Ohren. Tanzen nickte ihr nur zu, drehte sich und schloss sich Aikido wieder auf dem Wagen. Setzte. Sein Rieswort, als wir nichts Ungründliches geschehen. Aikido, der Daigen schien beobachtet hat, war zutief schockiert. Waren set. Konnte nicht glauben, was sein Meister ein vermeintliches Vorbild in Zen-Reinheit gerade getan hat. Ein eklatante, öffentliche Verletzung eines heiligen Gebets. Sein Verstand begann zu rasen. Es wurde zu einer Wirbelsturm. Aus Ziel verwirrungen Prang, wie konnte nur heiligen Tag? Es soll ein großer Meister sein, ein Lehrer der Dharma, und benimmt sich so schamlos. Was wurden die Leute von uns denken? Was sagt das über seine eigenen Errungenschaften aus? Hat denn keine Disziplin? Den Rest des Tages, stundenlang, gingen sie schweigend.
Da für Aikido war ein Lot der Quality oder Ben still. In seinem Kopf spielte ein Extreme, in dem Tanzen der Engekleid under. Aikido, Staatsanwalt, Richter und Geschworin war. Tausendmal spielte die Schienebe in der Tanzen die Frau Hakob. Verfast vernichten Reden in seinem Kopf. Wir überhaupt nicht mehr auf der Straße und wissen. Das Gefühl der Sonne auf seiner Haut, das Gergasch der Wegel in den Bäumen, der Rhythmus seines eigenen Gehirns, all das waren Beleg verloren. Sein Gesetz realet, war von seinem inneren Monolog der Prunk gekapert worden. Trug die schwer, giftig les seines eigener Teals, als sie schlieglich abentwording, und sie den Tempel errichten. Indem sie übernichten sollten, konnte Aikido nicht länger ertragen, sein innerer Offer Kotstubber, Warbelt Harem, und sah seinen Meister und sein Stimme zittert wie unterdrückten Vorwürfen. Meister, begann wir manche dürfen uns nicht in dein Hei von Frauen begeben, wir nicht in dein Hei Junger und Schöner. Das ist ein gefrickelter Verstos. Warum habt ihr das vorhin getan? Ihr habt eins unserer wichtigsten Gelübde gebrochen. Kansen? Hört geduldig zu, sein Gesicht sieht wieder Abwehr, notschwat. Blickt seinen aufgeregten jungen Schüler, MIT Augenball tiefem, traurigem Mitgefühl an. Ließ Aikido seinen Frost auslassen, als dem jüngeren Mensch schläglich die Luft ausging. Sah Tanzen in und sprach ganz sanft wie seinen Satz. Der Jahrhundertilling durch diesen Hollen Salt. Ich habe die Frau für Stunden dort im Straßenrand. Schäg da. Trägst du sie noch? Lassen Sie dies Rage bis ins Mark ihrer Nacken dringen. Lassen Sie sie mitten in ihrem Herzen landen, die rest du sie noch? Dies Geschichte ist ein perfekt lebendiges Diagramm, wie wir unser eigenes Leid erschaffen. In dieser Geschichte bist du, derjenige, der von einer vergangenen Schmerz heimgesucht wurde, Aikido, die Person, die du mit all ihren Komplexitäten nicht vergessen kannst, ist die Frau im Seitenkimono. Das schmerzhaft Arenas selbst, die Trennung, der Wert, der letzte Streit, ist die schlammig Futz auf der Straße. Is war ein reales Arenas, is ist passiert, is war chaotisch, is war ein Hindernis. Aber is liegt in der Vergangenheit. Is existiert auf einer Wegstock, das du bereits berührt hast. Den Lebensreise ist weitergegangen. Die andere Person, die Frau, ist weitergegangen. Sie lebt ihr Leben und verbringt ihr Chicks wahrscheinlich nicht damit in den Moment. An der zu denken. Tanzen, derjenige, der katzglitsch kurlich in das Arenas involviert Ohr, ist völlig frei davon. Sein Geist ist weit und klar. Ist hier just ein Wissen dem Tempeltor, bereit für den nächsten Moment seines Lebens, der einzig in der Geschichte. Der Noch immer leidet, der einzig, der Stunden später Noch in der Schlammpfutz festsitzt, ist Aikido. Treit die Frau nicht körperlich. Treit sie geistiger, treit die Geschichte de Irenes das Ertil, gegenüber die emotionale Belastung de Irenes ist, MIT sich. Und diese mentale Belastung ist viel schwerer, als die Frau ist die war. Das ist es, was wir tun. Wir tragen unsere Geister. Wir tragen die Erinnerungen das, was jemand zu uns gesagt hat. Wir tragen ganz Statue einer Ungerechtigkeit. Wir tragen die schwere Last unserer eigenen Rechtschaffenheit darüber. Wie die Dinge haben sollen wir glauben, etwas Wichtiges zu tun, indem wir unseren Kammermental durchkennen. Wir fühlen, dass unsere Wort und unser Groll gerechtfertigt sind, dass sie in Schützen oder den anderen zur Verantwortung sehen. Das sind sie sich die Geschichte an. Aikido ist was hat keinerlei Auswirkungen auf Tanzen oder die Frau. Sie vergiftet lediglich sein eigenes Lebenssuffering. Rodem seinen Frieden und Rodem schinden seines kostbaren, unwiederholbaren Daseins. Der mentale Ballast,
denn wir mighty uns herumtragen, ist ein Selbstverbrechsgift. Tanzen verkörpert den befreiten Geist, den Geist der Weisheit und der Mickfuls in Action. Handelt nicht nach starren Regeln. Reagiert auf die Realität wie Sie sich gecentriert. Sein Geist war wie ein klarer Spiegel. Spiegelt die Frau not weiter. Handelt. Dann wird die Frau verschwunden und der Spiegel war wieder leer, klar und hell, bereit, alles zu reflektieren, was alles next kam. Das ist Freiheit. Ist die Fähigkeit, sich wohl und ganz auf das Leben einzulassen und ist dann billig loszulassen. Aikido repräsentiert den konzeptuellen Geist. Den Geist, der in Eiden, Regeln, Urteilen und Geschichten gefangen ist. We're so sehr damit beschäftigt. Die Realität MIT, seiner mentalen Blaupass daben zu vergleichen. Wie sich ein Mensch verhalten sollte, dass den Kern der Sache willig erfüllt. Wollt sehen Ideen des Lebens, aber das Leben selbst. Sein Mitgefühl wurde durch sein Konzept blockiert. Und weil die Realität nicht seinen Regeln entspricht, konnte sie nicht lassen, dass die NKN die Situation mit der Person die. In so viel Schmerzlichkeit, wie viel von ihrem Leid kommt daher, dass sie sich in ein Regelwerk klammern. Das besagt, wie sie haben sollen benehmen. Sie haben sollen ehrlich gewesen. Sie haben sollen haben sich mehr Mühe gegeben. Sie haben sollen lieb mich mehr. Dieser ständige Innerstreit mit dem, was passiert ist die eigentliche Definition davon, die Frau zu tragen. Auf dem Zen-Pfad geht es nicht darum, diesen Streit zu gewinnen. Es geht darum, zu erkennen, dass der Streit selbst die Quelle des Schmerzes ist, und sich zu entscheiden, in einfach fallen, also lassen, in Beiseite zu legen. Machen wir das zu einer konkreten Übung. Wenn du heirust, stell dir vor, du heilst den zentralen Kummer. Den du die dieser Person hast, körperlich in der Hand, stell dir vor, hat eine Form und ein Gewicht. Wie leicht ist es Einschlafer? Schwerer Stein. Spür sein Gewicht in deinen Händen. Spür die Anspannung deiner Muskeln, wenn du ihn heilst. Das ist die Energie des Tragens. Das ist Aikidos Geisteszustand, der in dein Ziel festhält. Das bist du, der in deinem Schmerz festhält, jetzt tief ein. Und beim langsamen Atmen machst du, dass du ganz bewusst den Hand öffnest und dir vorstellst, wie du den Stein fallen lässt, hör den dumpfen Schlag, wenn auf dem Boden aufschlägt. Spür die Suffragelichtigen, den Händen. Spür die Well der Erleichterung, die den Arme hinauf und durch den ganzen Körper flieht. Dieses Gefühl ist der Beginn der Freiheit. Dieses Gefühl ist die Entscheidung, Tanzen zu sein. Du brauchst nicht auf eine Entschuldigung zu warten. Du brauchst nicht auf Verständnis. Du brauchst nicht, dass die andere Person etwas tut. Die Freiheit liegt nicht in ihren Händen. Sie liegt in denen. Sie liegt in deiner Bereitschaft, den Hand zu öffnen und die Geschichte loszulassen. Da du so lange dir herumgetragen hast, dass die Interaktion ist vorbei. Der Fluss ist überquert. Welchen besonderen Ziel dieser Person oder dieser Erinnerung trägst du noch mit dir auf deiner Reise, lang nachdem du sie links hättest ewig sollen? Kannst du im nächsten Atemzug spüren, wie es war, sie einfach loszulassen? Sie am Straßenrand deiner Erinnerung zurückzulassen und weitersagen. Leichter und frei. Wir sind am Mighty Tanzen Aikido den ständigen Weg gegangen. Wir haben die tiefe Erleichterung gespürt, die uns die Erkenntnis schenkt, dass wir uns jederzeit entscheiden können, die schweren Lasten der Vergangenheit abzulegen. Die Frage trägst du sie noch? Halten uns weiter und offenbart, wie viel von unserem Leid selbstverschuldet ist. Das Produkt eines Geistes, der sich weigert,
la lassen. MIT Sir Krafel in Erkenis ausgestet. Beginnen wir nun ein Praxis. Dians. Dies ist Ebelgen auf die Skanst, grundlegst und transformierenswies ermglicht. Wir werden uns in ein tief. Heilen Meditation über die Praxis der Vergebung, oder tiefen.doch. Wenn wir dies Ries antreten, ist dies unbedingt notwendig, den toxischen kulturellen Ballast, der dieses Wort zu besiedigen. In unserer Gesellschaft wird Vergebung oft als moralisch verpflichtend dargestellt, als ein Pflicht gegenüber der Person, die einen verletzt hat. Sie wird verwechselt mit Dolden ihrer Taten, mit dem Aussprechen was du getan hast. Or okay, ich kann sich anfühlen, als wird man von einem verlehnt, seinen eigenen berechtigten Schuh vergessen, jemanden aus der Verantwortung zu entlassen, wenn jede Faser der eigenen Wesens not berechtigt und verantworten. Schreit. Wenn wir das so verstehen, kann sich schon der bloß Gedanken Vergebung wie ein Zweitverletzung anfühlen. Ein Selbstwert, der nur nicht mehr groß und what ihr sie ugt.aee erwähnt, werden wir diesen ganzen Rahmen berufen. Das sind Verständnis. Wenn Vergebung hat nichts mit den anderen zu tun. Nektar ist der Empfänger dieses Geschenks. Du bist dies. Vergebung ist in diesem Kontext ein mutiger und zutiefst pragmatischer Akt der Selbstliebe. Es ist der ultimative Akt, die Last deiner Selbstwillen abzulegen. Stell dir vor, du hältst ein brennende Kohle in der Hand und hoffst, dass die Person, die sie dir gegeben hat, die Hitze, wenn du sie hältst, dass sie es weg, sie spürt nichts. Der Einzige, dessen Hand sich vibrant bist du, Vergebung ist die Wies mitfühlende und logische Entscheidung, die Hand zu öffnen und die Kohle fallen zu lassen, nicht weil die Kohle nicht brennt, sondern gerade weil sie ist tot und du dich entschieden hast, nicht länger vibrant zu werden, betrachten sie es als eine energetische Verbindung. Solange sie in Groll, Schuljuwissen und Rucksack gefangen sind sie durch ein dick, schwer, unsichtbare Verbindung mit der Person oder dem Ereignis verbunden, das ihnen Schmerz zugefügt hat. Diese Verbindung ruht ihnen Lebenskraft. Sie hält ihre Aufmerksamkeit in der Vergangenheit gefangen. Das bedeutet, dass sie energetisch immer noch mit ihrem eigenen Leiden sind. Vergebung bedeutet, diese Verbindung mit erschärfen aber mitfühlenden Schier zu durchdringen. Sie dient nicht dazu, sie zu lassen. Sie dient dazu, du siehst die Urkring. Ich werde nicht länger zu lassen. Das mein kostbare Energie. Mein Seelenfrieden und mein gegenwärtiger Moment von dem aufgesetzt worden, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich verliere meine Kraft für mich selbst zurück. Diese Praxis ist auch nicht vollständig, wenn wir Heilens Licht nicht auf uns selbst richten. Oft fällt es uns im Schwersten, der Person zu vergeben, die wir im Spiegel sehen. Wir geben uns selbst die Schuld, weil wir die Zeichen nicht erkannt haben, weil wir jemandem vertraut haben, der nicht vertrauenswürdig war, weil wir nicht klüger, stärker oder schneller waren zu gehen. Wir tragen ein schwer Last, der Selbstwurf mit uns herum und verteilen unser früheres Ich in Hand der Weisheit, die unser gegenwärtiges Ich erst erlangt hat, weil dieser schmerzhaften Erfahrung. War Freiheit erfordert, das wir diesen radikalen AKT der Befreiung auch auf uns selbst aussehen. Wir müssen bereit sein, die gleichen Kohle der Selbstverteilung fallen, beginnen wir also mit diesem Neuen. Verständnis von Vergebung als AKT für Selbstbefreiung. Finden Sie Ihre Position der vollkommenen Ruhe. Lassen Sie Ihren Körper sich schwer, sicher und vollständig von der Oberfläche der Getrieben fühlen. Schließen Sie sanft Ihre Augen und wenden Sie Ihr Bewusstsein von der Außenwelt ab. Und nach innen in die stille Landschaft Ihres eigenen Seins. Atmen tief und reinigen ein und atmen im Atmen. Und mit Ihnen Lesen zu voraus.
Lass allen widerstand, an eels streben los. Lass uns das noch einmal wiederholen. Ein tiefer Atemzug füllt den Lungen MIT, en ein langsamer Suster aus, der eels alte en abgestanden loslässt, nun ledig. Sie ein, ihre Vorstellungskraft zu nutzen und an einen Ort tiefer Innerstills erreichen. Stellen Sie sich wie Sie stehen für ans Risiken. Vollkommen ruhigen Sees. Ist mitten in der Nacht. Der Mond scheint nicht. Doch der Himmel darüber ist ein Septemberabends, dunkel, schimmerns Samtag, bellet von Milliarden ferner. Stern, die Luft ist klar und absolut still. Das einzige Geräusch, das Sie hören, ist das unglaublich Sandplätschern des Wassers, zu Ihren Führen. Die Oberfläche des Sees ist ein perfekter schwarzer Spiegel und reflektiert den Kosmos darüber so perfekt, dass es sich anfühlt, als stunden Sie im Rand des Weltraums. Sie empfangen Ehrfurcht, Frieden und unentwegt Möglichkeiten. Das ist durch Sie Ihres eigenen tiefen Bewusstseins, riesig und heiter. Und du neben dir im Ufer schaust, bemerkst du eine Ansammlung wunderschöner, unbeleuchteter Papierlaternen. Es gibt Laternen in allen Formen, Griechen. Du hast einen unendlichen Draht. Die sind die Laternen, der Vergebung, die auf den beruhen. Auf den Absequorten, nun ledet sie mit sanftem und mildem Hirsen ein. Sitzen die Person zu erinnern, die hut eben Gegenstand unserer langen Reise war. Und die Person, die sie nicht vergessen können. Lassen Sie Ihr Bild vor Ihrem geistigen Auge stehen, nicht mit what, sondern mit der beobachtender Präsenz. Und lassen Sie mit Ihrem Bild eine konkrete Erinnerung an einen Schmerz aufkommen. Persiken Sie nicht den ganzen Schmerz auf einmal heraus zu beschwören. Wollen Sie nur einen Moment. Vielleicht ist es ein bestimmter Satz, den Sie gesagt hat, und der Sie bis ins Mark getroffen hat. Vielleicht ist es die Erinnerung und die Entdeckung eines Bereits. Vielleicht ist es die kalte Still Ihrer Bewusstheit, erlaubt ihr, die authentische emotionale Signatur dieser Erinnerung zu spüren. Das Vertrautstecken. Der dumpfe Schmerz in deiner Brust, das Engigel in deinem Hals. Hab keine Angst davor. Du wirst nicht daran ertrinken. Du nimmst einfach nur sein Realiten. Greifen Sie nun in Gedanken nach einer der Papierlaternen. Diese Laterne steht für diesen einen Schmerz. Stellen Sie sich ganz behutsam vor, wie Sie die rohe Energie dieser schmerzhaften Erinnerung, all die Trauer, all die Wut, all den Schock, sanft in die Laterne liegen. Sehen Sie, wie die dunkel, schwer, wirbelt Energie von dem Körper in den geschlossenen Raum der Laterne vergeht. Sie erleben das Trauma nicht noch einmal, sondern bewähren respektvoll dessen emotionalen Aberrest, sobald das Gefühl sicher in dir angekommen ist. Bemerkst du, dass du ein Kleinkurs ein einzelnes Streichholz hast. Du sondest das Streichholz und in der tiefen Stille der Nacht erscheint ein winzig hell Flamme. Es ist die Flamme deines Bewusstseins deiner Bereitschaft zu heilen. Indem du die Kurs anzündest, setzt du ein Klar. Absicht. Die Absicht ist nicht zu entschuldigen oder zu vergessen, sondern einfach loszulassen. Die Last deines Schmerzes loszulassen. Du stellst die brennenden Kurs in die Laterne, und ihr Papierwand beginnen in einem sanften, warmen, goldenen Licht zu leuchten. Die dunkel, schwere Energie, die du hineingelegt hast, wird nun erleuchtet, gehalten im sanften Licht deines Bewusstseins. Sie ist kein furchterregender Schatten mehr. Sie ist einfach nur Energie, gehalten im Tiefel. Nun hebst du dies leuchtende Laterne hoch. Sie fühlt sich leichter und als du erwartet hast. Du trägst sie am Wasser. Du heilst sie einen letzten Moment in der Hand und kannst der Erinnerung, die sie in sich trägt, still level sagen. Du kannst sagen, ich erkenne den Schmerzen, den mir das verursacht hat. Ich sehe ihn deutlich. Und nun, meines Friedens
an meiner Freiheit willen, lass ich dich los. It am Sanfenstoß setzt du die Ladern auf das Dunkel Spiegelgott. Wasser, die Strömung ist langsam, aber stetig und trägt die Ladern sofort von dir weg, hinaus in die Mitte riesigen Sees. Du stehst am Ufer und beobachtest einfach. Du siehst sie treiben, ein einzelner, wunderschöner Lichtpunkt in der unendlichen Dunkelheit. Sie entfernt sich immer weiter, wird immer kleiner, bis du sie nicht mehr von den 1000 anderen Sternen unterscheiden kannst, die sich auf der Wasseroberfläche spiegeln. Und wenn sie aus deinem Blickfeld verschwindet, spür den Entsprechenden Raum, der in dir entstanden ist. Ein wenig schwer in deiner Brust, lujus sich. Ein Noten in deinem Magen, elgus sich. Du fühlst dich ein wenig leichter, ein wenig freier. Du kehrst zum Ufer zurück, wo den unendlicher Verrat und Laternen auf dich wartet. Und du wiederholst den Vorgang. Ein weiter Schmerze erinnern taucht auf. Wie handelt dies? An einer Seite, in der du dich unsichtbar oder missverstanden fühltest. Du wählst ein Latern aus, wie in einer anderen Farbe. Du legst das spezifische Gefühl, unsichtbar, zu sein, hinein. Du sondest die Kurs der Erkenntnis und mit der klaren Absicht der Befreiung setzt du auf diese Latern ins Wasser. Du siehst der Nacht, wie sie devantritt, eingebet deinen eigenen Frieden, und schlägt dich zuerst in Opferreis in die Weiten. Setz dies heilige Übung in deinem eigenen Tempo fort. Es gibt keine Eil, du musst nichts zwingen. Lass einfach alle Erinnerungen und Gefühle, die losgelassen werden müssen, hervorkommen. Nimm ein Latern für jeden Kummer, jeden Kauschen, jeden Gaberschen versprechen. Ein Latern für die Einsamkeit. Ein Latern für die Ungerechtigkeit von allem. Mit jeder Latern fasst du das Gefühl ein. Erlichtest es im Mitten du es sehen und gibst dies frei in den großen, ruhigen, akzeptierenden See des Bewusstseins. Beobacht, wie ein Flot wunderschöner, leuchtender Laternen von dir wegtreibt. Ein Fluss aus Licht, der dienen Kummer in die Weitheit. Spür, wie du mit jeder Latern, die du loslässt, leichter, weiter und präsenter wirst. Du suchst den Vergangenheit nicht. Du verwandelst ihren Schmerz in Licht und Last in Loss. Nun kommen wir zum Intimsten, an herausfordernden Ziel unserer Übung. Nachdem du es losgelassen hast, was du für den anderen loslassen möchtest, musst du dieses Heiland Licht auf dich selbst richten. Wenn dich wieder dem Ufer zu und nimm diesmal das ganz Latern, die du finden kannst. Dies ist für dich dort was müssen sie sich in dieser Situation versehen? Das kann schwierig sein. Also sehen sie nächstig. Vielleicht müssen sie sich versehen, dass sie die Wahrheit nicht früher erkannt und die Warnzeichen ignoriert haben. Vielleicht müssen sie sich versehen, dass sie ihre eigene Intuition beritten haben. Vielleicht müssen sie sich versehen, dass sie im Zorn gesprochen haben, oder für ihren eigenen Anteil in der Dynamik. Oder vielleicht, am tiefsten, müssen sie sich die Grausamkeit von allen versehen, dass sie sich so lang so unerbittlich selbst verurteilt und geglaubt haben. Ich sie ein Zeichen ihrer eigenen Schwach oder ist Versagens. Nimm, dieses Schwergefühl der Selbstwurf, die ich heiß besser wissen müssen, die ich bin nicht gut genug, und liegt mit unendlicher Zärtlichkeit in dies besondere Latern. Es ist ein Schwerlast, also sei nachsichtig, sonst jetzt die Kursen. Sie ist die flammradikalen Selbstmitgefühls. Wenn du sie in die Latern stellst, beobacht, wie sie in einem noch helleren, warmeren Licht leuchtet. Und wenn du sie zum Wasser trägst, kannst du deinem Herzen auflistern. Ich habe Wissen in der Erkenntnis, die ich damals hat, mein Bestes gegeben. Ich bin ein Mensch, der lernt und wächst
Ich vergib mir selbst, vollständig, und bedingungslos. Ich lass dies last dick Perfektionismus und der Selbstverteilung los. Beobacht. Wie dies kostbare Latern die Wand schwebt und die Jahr harder innere Kritik might treit, spirit die tiefe Erleichterung. Dich aus der Verantwortung zu lassen. Und dir endlich selbst die Gleichnis zu erweisen, die du gerade einem anderen erwiesen hast. Mach weiter, wenn du es brauchst. Ein Latern für all die Selbstkritik. Lass els los. Lass den großen Sie is anfragen in nicht.sten.stenc. Jetzt ENC jetzt einen Moment. Ufer. Blicken Sie über das Wasser. Der Horizon ist nicht mehr dunkel. Ist erfüllt von 1000 Lichtpunkten. Eine neue Konstellation aus ihren losgelösten Sorgen. Der Himmel ihres Geistes ist nicht leer. Ist klar und wunderschön. Sie stehen Ufer, ihr Haaren sind leer, ihr Herz ist leichter. Sie haben die heilig arbeiten, els niederzuliegen. Sie haben ihre Kraft zergrübert. Sie haben die Fesseln durchtrennt. Sie sind frei, Ruhe in diesem Gefühl unglaublicher Wut, Ruhe in diesem tiefen Frieden. Das ist der Frieden der Vergebung. Ist immer da anstatt dir zur Verfügung. Du kannst jederzeit in das Ufer deines Sie zurückkehren und alle nur lasten, die du mit dir herumträgst, loslassen. Aber Jenny's jetzt einfach die Ruhe, die Still, den klaren Nachthimmel deines befreiten Herzens. Lass dieses Gefühl da. Leichtige und des Friedens dich in einen tiefen, erholsamen und wohlverdienten Schlaf tragen. In dem weiten, klaren und sternklaren Raum, der durch unsere Vergebungsmeditation entsteht, empfinden wir möglicherweise ein tiefes Gefühl des Friedens. Die Laternen haben uns so viel von der Last, unserer Traurigkeit, unseres Kummers und unserer Verlingungen. Die Kost unseres Herzens fühlt sich reiner und weiteren. Und dort gibt es für viel von uns vielleicht eine Energie, die sich nicht in ein Latern fassen ließ. Eine Energie, die sich zu heiß, zu kraftvoll, zu wild und fulty, sie einzeln nennen. Eine Energie, die sich wie brennens Feuer entfüllt, als wie ein schwerer Stein. Wir sprechen von what ist ein der stärksten und deshalb meisten gefürchteten Emotionen im menschlichen Erleben. Sie ist eine Irrkraft. Schon in jungen Jahren erhielten die meisten von uns eindringlich Botschaften darüber. Vielen von uns, insbesondere in der feinen Gesellschaft, wurden beigebracht, was sei ein negative, destructive und unspiritual Emotion. Man sagt uns, wir sollten nett sein, uns beruhigen, loslassen. Lange bevor wir überhaupt verstanden haben, was ist. Wir lernen, unsere What zu unterdrücken, sie in die dunklen, feuchten Keller unserer Psyche zu verdrängen, wo sie nicht verschwindet. Stattdessen gehört sie. Sie gären zu Zynismus, zu passiver Aggression, zu chronischem, unterschwelligem Groll, der unser Lebenseinstellung vergiftet, oder sie wendet sich nach innen und entwickelt sich zu einem tiefen Sumpf der Depression oder des Selbsthasses. Andere von uns sind vielleicht in einem Umfeld aufgewachsen, in dem what die primäre emotionale Sprache war an sich als explosiv, unberechenbar, und beingsteigen what ausdrückt. Wir haben heute miterlebt, wie what als Waff eingesetzt werden kann, zu kontrollieren, einzuschüchtern und immensen Schaden anrichten. Und so bekämen wir panische Angst für unsere eigenen What, wenn wir spüren, wie sie in uns aufsteht. Geraten wir in Panik. Wir fürchten, wie diejenigen zu werden, die uns verletzen. Wir fürchten, dass sie, wenn wir ihren Café ganz nur für einen Moment öffnen, ausbricht und unsere Beziehungen, unsere Karren, unser ganzes Leben zerstört. Wir befinden uns also in einer Zwickmühle. Wir haben Angst, sie zu spüren, und wir haben Angst, sie auszudrücken. Wir wissen nicht, was wir mit dieser immensen Energiekel anfangen.
Hut Abend lernen wir einen dritten Weg kennen. Einen Mittelweg. Der wieder unterdrücking noch kontrollierter Ausdruck ist. Ist der Weg der Axamen hinterfragens ein Weg, den die weisen Meister des Zen lehren. Wir lernen unseren Jäger nicht als einen zu besiegenden Feind zu betrachten, sondern als einen missverstandenen Boten, einen mächtigen Schutzgeist, der uns an wichtige Weisheit zu vermitteln hat. Zu Beginn dieser Reise lade ich Sie ein, Ihr primäre Metaphor für was zu enduren. Stellen Sie sich wie Ihr wat wir kein wutendes, sinnloses Monster. Stellen Sie sich als ein groß, mächtig Scheinbior, die sich in einer dunklen Heiltief in ihrem Inneren zusammendrollt. Sie ist ein Geschöpf von immenser, erdemlicher Energie. Ihr Schatten können in schillernder Schönheit schimmern, Ihr Augen können erollte Weisheit bergen, und ja, Ihr Biss kann giftig sein. Wenn Sie erschreckt wird, wenn Ihr Territorium, der letzte Wort, kann Sie blitzschnell an MIT, zerstörerisch Kraft zuschlagen. Das ist die explosive Wort, die wir zu Recht fürchten. Aber das ist nicht Ihr wahre Natur oder Hauptzweck. In Ihrem natürlichen Zustand ist die Schlange nicht BS. Sie ist ein Wächter. Sie ist die heilige Beschützerin, ein Schatzes, der tief in ihr Heil verborgen ist. Die Schlange nicht ohne Grund sich. Sie wird nur dann werden, wenn etwas oder jemand die Heiligkeit Gessen bedroht, was sie bewacht. Dies Ohren ist das Alarmsystem deiner Seele. Ist ein Zeichen, ein Signal für, das dir sagt, dass ein Grenz überschritten, ein Wort verraten. Oder ein Tiefwand geschehen, die die Tieferkenntnis der buddhistischen Psychologie besagt. Das Wort fast immer ein Secondary Motion ist. Sie ist ein mächtiger Schutzschild, ein feuriger Drake, den unsere Psyche einsetzt. Etwas. Viel Verletzlichers, viel Zarders, darunter zu beruhigenden. Welchen Schatz bewacht die Schlange deiner Wort so grimmig? Ist es den Schmerz? Ist es den Angst? Ist es den tiefes Gefühl von Ungerechtigkeit? Ist es das sanft, weinen Innerkind, das tief verletzt war, sich matchlos und unbeachtet Volk? Was stirrt sich auf uns, uns Match zu geben, und wir uns matchlos fühlen? Sie stirrt sich auf uns, uns Bedeutung zu geben, wenn wir uns abgewiesen fühlen. Sie ist ein Brobeln-Strategie. Das Problem ist, das uns nie beigebracht. Wie wir mit dieser Schlange umgehen sollen? Man hat uns nur beigebracht, sie zu fürchten oder zu versuchen, sie zu tun. Wenn sie also auftaucht, schlagen wir wieder die Tür zur Heil zu unterdrücken und hoffen, dass sie verschwindet, oder wir lassen zu, dass die Schlange vollständig. Wann uns besser zergreift, durch unsere Augen schaut und mit unserer Stimme spricht, blindlings sich an uns an anderen noch mehr Schaden zufügt. Der Zen-Pfad bietet Möglichkeit, den Weg des Schlangenbeschwörers, den Weg des weißen Wächters, der die Macht der Schlange nicht fürchtet, sondern sie respektiert, der Weg lernt in der Weis. Auf ihr tiefer Botschaft zu verändert, gibt ein eindrucksvoll Geschichte aus dem Leben Buddhas, der diesen Weg perfekt illustriert. Buddhas eifersüchtiger und ehrgeiziger Cousin Devadatta beschloss, in zu ermorden, den Mönchsorden zu übernehmen. Schmiedet einen Plan. Betrank einen berechtigten wilden und starken Elefanten namens Nalagiri, ließen auf die Schmelstrage los. Oft der Buddha wandelt in seelenruhig sein Morgenalmessun Zimelt. Der Anblick des ist. Wohltenden, betrunkene Elefanten, der auf sie zu donner, ließ Buddhas Jünger in die Stadtbewohner schreiend und Insekt fliehen. Is wordt de perfect verkörper een afvalzimmer, zerstörerischen Wat, dat der Buddha rant nicht weg, bereitet sich nicht auf einen Kampf für. Reagierte wieder MITst, noch MIT, Wat, blieb einfach dahin, sein Haltung ruhig und gelassen.
and betrachte den wütenden Elefanten nicht als ein Monster. Das zu vernichten galt, sondern als ein Leidenswesen, gefangen in einem System der Verwirrung und des Schmerzes. Dann tat etwas Außergewöhnliches, begann ein Menses, kraftvolles Feld reiner, bedingungsloser, furchtloser gut auszustrahlen, ein Energie, die den Dödsten nennen lieb. Als der wütende Elefant kam, bereit in zu zertrampeln, betrat Geistes kraftvoll Feld, der Ruhe und dem Mickfuls. Die Energie von Liebe wegen, seinen Rausch zu beschweigen, sein donnernden Schritt wurden langsamer, die war in seinen Augen which Verwirrung. Die Energie der Liebe was stärker als die des Hasses. Schließlich blieb der große Elefant neugierig, belegend, stehen, und nicht wie dem Buddha nieder. Wobei sein Stern in einer Gest der Ehrerbietung auf den Boden legt. Nicht durch Gold wurde gesamt, sondern durch ein Furchtlos. Liebwohlprozens. Den What ist neugierig, der wütende Elefant. Die Obligreaktion ist entweder panische Flucht oder der Versuch, sie mit noch mehr Aggression zu bekämpfen. Die Antwort des Buddha, die achtsame Antwort, beste darin zu lernen, standhaft zu bleiben an der rohen chaotischen Energie deiner eigenen What imitiere. Beständiger und sogar mitfühlender Achtsamkeit zu begegnen, versuchen wir es jetzt. MIT einer Kursenübung. Is für der großen Macht, also sei nachsichtig, imitiere selbst. Ich lade dich ein, dir eine Situation MIT der Person ins Gleichnis zu rufen, die du nicht vergessen kannst. Eine Situation, die immer noch die Kraft hat, dies heiß well der What in dir hochsteigen zu lassen. Verliere dich nicht in der Geschichte, wer recht und wer unrecht hat. Für diese Übung interessiert uns nicht die Geschichte. Uns interessiert nur die rohe Energie der Emotion selbst. Sobald dieses Gefühl aufkommt, möchte ich, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit sofort wann. Ihrem Kopf auf Ihren Körper richten. Wo lebt die Schlange? Wo spüren Sie den Angriff des Elefanten? Wir spüren ein Gefühl intensiver Hitze, das in Brust und Nacken aufsteigt und das Gesicht erden lässt. Es ist ein starkes Zusammenpressen der Kiefer. Ein Anspannen der Schultern, der Wunsch, die Hand zu fassen zu wollen. Es kann ein brennender, steckender Noten in Ihr Magengrube sein. Es ist ein Schwall biochemischer Energie, Adrenalin und Cortisol, der Herzrasen und innen den Atem robben lässt. Den einzig Aufgabe für diesen Moment ist es, ein neugieriger, leidenschaftsloser Wissenschaftler dieser rohen, quirligen Empfindungen zu werden. Wenn nicht das Wort What, spür einfach die Energie, spür die Hitze, spür den Druck, spür die Vibration, spür das Pulsieren und atmen fällt nicht den Atemen. Atmen führe hinein. Stell dir vor, den Bewusstsein ist wie ein riesiger, cooler, offener Raum und diese Energie ist ein Lagerfeuer, das in seiner Mitte brennt. Du bist nicht das Feuer, du bist der riesige, offene Raum, der das Feuer problemlos aufnehmen kann, ohne darin zu verbrennen, wenn du MITst. Energie sitzt, MIT atmest und sie ohne Urteil oder Widerstand zulässt, geschieht etwas Bemerkenswertes. Ein winziger Raum öffnet sich zwischen dir, dem ruhigen Beobachter, und der intensiven Energie der What. In diesem Raum kann Weichheit entstehen. Du bist nicht länger von der Schlange besessen. Du sitzt mit euch aus dieser ruhigen Examen. Beobachtung heraus können Sie nun sind und MIT echter Neugier dem Zorn einfriedstellen. Sie können die Süßemendrel schangen. Was willst du hier beschützen? Stellen Sie die Frage noch einmal MIT sanfter Ihrer Stimme. Was ist der verletzliche Teil von mir, den Sie so vehement beschützen? Was ist der Tiefschmerz, der unter all dieser Hitze liegt? Welcher Grundwort, Gerechtigkeit, Wahrheit, Respekt,
Word Ihrer Meinung nach verletzt? Zeigen Sie mir, was Sie beschützen, und dann hörst du zu. Du hörst mit deinen ganzen Körper zu. Die Antwort kommt vielleicht nicht in klaren Worten. Sie kommt vielleicht wie ein plötzliches Bild aus deiner Vergangenheit. Sie kommt vielleicht wie ein Well einer tieferen Emotion. Wenn du die Frage behutsam stellst, spürst du vielleicht plötzlich, direkt hinter der Wut, ein Tiefwell der Trauer und des Kummers. Du spürst vielleicht den scharfen, kalten Stick der Scham oder Demütigung. Du spürst vielleicht das Vergungstigt zittern Gefühl der kleinen Machtlosigkeit in dir dies. Dies ist der Schatz, den die Schlange bewacht. Dies ist der heilige Boden. Sobald du mit diesem tieferen, verletzlicheren Gefühl in Kontakt trittst, hat die Wut Aufgabe erfüllt. Sie hat Botschaft übermittelt. Sie hat die Aufmerksamkeit erfolgreich auf die Wahrheit gelenkt. Die Heilung brach. Und nun kannst du den Mitgefühl dorthin richten, wo es wirklich gebraucht wird. Den Mitgefühl gilt nicht der Wut dem Wachter. Du richtest es direkt in das verletzliche Gefühl, das sie beschützt. Du sendest Liebe und Trost in den Teil von dir, der sich verletzt, beschämt oder ängstlich fühlt. Du gehst zu diesem inneren Kind und bietest ihm den Gegenwart und borgen hey wen sie dies tun. Kann sich die Schlange endlich entspannen. Der Elefant kann niedrig nein. Das Führer der Wut, das seinen Zweck erfüllt hat, kann sich langsam von einem zerstörerischen, außer Kontrolle geratenen Führer in die Wurm. Stetig, glatt der Klarheit und Stärke verwandeln. Die immense Energie, die in der Wut steckt, wird nicht zerstört. Sie wird freigesetzt. Sie wird transformiert. Diese Kraft kann nun zu der klaren, fokussierten Energie werden, die sie brauchen, um in ihren zukünftigen Beziehungen gesund Grenzen zu setzen. Sie kann zur Leidenschaft werden, die ihren kreativen Ausdruck beflügelt. Sie kann zum Matt werden, für ihr Wort einzustehen. Wenn sie auf diese Weise respektiert, gehört und verstanden wird, ist kein Gift. Sie ist ein Kell tiefer. Weisheit und lebenswichtiger Treibstoff für ein leidenschaftliches und authentisches Leben. Wir sind weitgierig, durch Mannbeschien geritten und überschleimigt Stregen. Wir haben Laddern in der Vergebahn in den Händen gehalten und uns der gewundenen Schlange unseres eigenen Zorns gestellt. Wie hat sich in dir eingus, wheat entwickelt. Da gibt es einen Mechanismus im Kopf, ein Möglichkeit und hartnäckige Gewohnheit, die uns selbst nach Momenten tiefen Friedens direkt zurück in die Geschichte, direkt zurück in den Schmerz sehen kann. Ist die Gewohnheit, die Grübelns. Sie ist der Motor, der die Wundheilung verhindert. Hier eben betreten wir diesen Maschinenraum direkt. Wir stellen uns der Plappernden. Unerbittlichen Stimme des Wanghafen Verstandes und Erlernen einfähig Aralti Technik. Genlerem zu beruhigen, stellen Sie sich vor. Sie stehen mitten in einem riesigen, runden Raum mit Steinmauern. Es gibt keine Fenster, keine Türen, nur einen einzigen Eingang, durch den Sie gerade gegangen sind. Wenn Sie dort stehen, taucht eine Erinnerung in die Person auf, die Sie nie vergessen werden. Sie denken an ihren Namen. Und von den Wunden Sie herum halt ihr Name hundertfach zurück. Sie erinnern sich an etwas, das Sie gesagt haben. Und die Wort prallen vom Stein überlegern sich, versehren sich, und werden mit jeder Wiederholung lauter. Sie spüren einen Anflug von Traurigkeit, und dieses Gefühl verstärkt sich, halt durch den Raum, bis sie zu einem Ohrenbild wenden. Gebral der Verzweiflung wird, das ist die Echokammer des Geistes, das ist die Erfahrung des Grübelns. Es ist der Verstand, der einen einzigen Gedenken, ein einziges Gefühl, ein einzig Erinnerung in ein Losgleich setzt. Es holt sich an, als wenn wir denken kann, sich sogar so anfühlen, als wenn wir produktiv. Wir sagen uns,
Wenn ich es nicht einmal durche, werde ich es verstehen. Ich werde es lesen. Ich werde den Schlüssel finden. Durch das Geheimnis der Geschichten luftet, und so gehen wir in unsere Echokammer offen ewig. Lauschen denselben schmerzhaften Durchguschen und glauben, dass das Scharlautstück aus sich irgendwann in ein Antwort verwandeln, wo die da aber das ist nicht. Die Echokammer hat keinen Ausgang. Sie hat keine Fenster, die Newslicht hierin lassen. Sie ist ein geschlossenes System, das nur dazu dient, das zu verstärken, was bereits in ist. Grubbeln ist keine Problem sein. Es ist ein Schmerzprobe. Es ist der Akedi, die glehend Kohle einer Erinnerung bereitwillig in die Hand zu nehmen. Nicht sie zu untersuchen, sondern einfach sie immer und immer wieder brennen zu spüren, da in der buddhistischen Psychologie hat dies Rollos sich wiederholende Eigenschaft, die Geist einnehmen, heißt Sitte. Eberpotischer Last is sich als Affengeist übersetzen. Stellen Sie sich wie Ihr Geist ist ein großer Raum und darin lebt ein wilder Af. Kennen Augenblick. Stillsitzen. Es springt von einem Ast zum anderen, klappert unauffällig. Es schwenkt von einem Ast der Vergangenheit, einer Erinnerung, einem Bedauern, zu einem Ast der Zukunft, einer Sorge, einem Plan, kreist einen Schatten in der Ecke, und ist dann für einen Moment von einem Staubkorn auf dem Boden. Besessen ist ruhelos, chaotisch und völlig undiszipliniert. Wenn uns Gemmen fällt, ist es, als heit dieser auf einen besonders glänzenden, scharfen Gegenstand gefunden, hebt ihn auf, betrachtet ihn aus jedem Winkel, kreist ihn und wirft ihn gegen die Wand, nur ihn dann wieder aufzuheben und es noch einmal zu tun. Der glänzende Scarf-Gegenstand ist die Geschichte dieser Person. Der Affengeist ist besessen, glaubt, dass dieser Gegenstand ein großes Bedeutung hat und seine hektischen, sich wiederholenden Aktionen sind sein Werkzeug. Sein Geheimnis zu entschlüsseln. Da erschöpft sich nur und erfüllt den Raum ihres Geistes mit einem schrecklichen, schrillen Gurgusch. Das ist nicht nur eine poetische Metapher, es ist neurologisch realität. Jedes Mal, wenn Sie einen Gedanken haben, flieht ein schwacher, elektrischer Strom zwischen Ihren Neuronen. Stellen Sie sich Ihr Gehirn als ein Witwies mighty hohen Gras vor. Wenn Sie zum ersten Mal denken, hat nicht gehen sollen, ist dies, als würden Sie zum ersten Mal durch dieses Gras gehen. Es ist schwierig. Sie müssen das Gras beiseite schieben. Aber wenn Sie denselben Weg morgen noch einmal gehen, ist dies etwas einfacher. Das Gras ist bereits leicht gebogen. Wenn Sie in 100 Mal gehen, beginnt sich ein klarer Weg zu bilden. Wenn Sie in 10.000 Mal gehen, hinterlassen Sie ein Tief. Schleimig Furch im Boden. Noch einer Weile wird es einfacher, in dieser Furch zu gehen, als irgendwo anders. Ihr Gedanken werden aus reiner Gewohnheit und Effizienz ganz natürlich in dies vorgefertigt spurfallen. Das ist dies. Was Grubbeln bewirkt, es hinterlässt tief neurologisch Spuren in deinem Gehirn. Die Geschichte, den Schmerzes wird zur Autobahn deiner Gedanken. Sie wird zur Standardeinstellung, zum Weg der geringsten Widerstands. Deshalb fühlt es sich so automatisch und so schwer zu stoppen. Du hast den Gehirn durch unbewusst üben, darauf trainiert, ein Expert für dies. Speziell Art der Leiden zu sein. Die Echokammer ist zu deinem Zuhause. Das Kreischen der Affen ist ihr Hintergrundmusik, des Lebens drin. Was ist also die Lesung? Sie bestet nicht darin. Die Echo zu Bertnen. Sie bestet nicht darin. Den Affen der Unterwerfung. Zu zwingen? Der Kampf gegen den eigenen Verstand ist ein Kampf.
den man nie gewinnen kann. Sucht nur noch mehr Lärm und Chaos. Die Lösung ist viel subtler, eleganter und just effektiv. Sie beste in der Praxis des Notierens oder Beschriftens. Sie ist ein Kerntechnik der Vipassana Einsichtmeditation und der Schlüssel, im Chaos einen Raum des Friedens zu schaffen. Die Übung ist zuschend einfach. Es geht darum, ein aufmerksamer, neugieriger Beobachter des eigenen Geistes zu werden und als. Was man beobachtet, mit einem weichen, einsilbigen Etikett zu versen. Man beurteilt den Gedanken nicht. Man analysiert ihn nicht. Man versiegt nicht in zu ändern. Man nimmt lediglich seine Anwesenheit wahr, wie ein biologischem Feld das Auftauchen eines seltenen Vogels bemerkt. Ein Blacher. Lass uns das gemeinsam üben. Jetzt in der Stille des Augenblicks. Verweil in deinem Atem. Lass den Atem den Anker sein, den Basis. Wote jetzt einfach. Es wird nicht lange dauern, bis den Geist einen Gedanken produziert. Nehmen wir und du erinnerst dich an das Gesicht der Person. Normalerweise würdest du in diese Erinnerung eintauchen, die Sehnsucht spüren und der Geschichte folgen. Stattdessen nimmst du dieses Mal einfach einen sanften Gedanken wahr. Oder vorstellen. Und dann lenkst du den Aufmerksamkeit sanft zurück auf das körperliche Gefühl des Atems. Ein paar Augenblicke später hörst du einen Satz in deinem Kopf. Dialekt ist es den eigenen Stimme, die dich selbst kritisiert. Ich kann nicht glauben, dass ich immer noch daran denke. Anstatt in der Schleife der Selbstbeurteilung gefangen, merkst du dir ließ denken. Oder noch genauer urteilen. Und dann kehrst du deinem Anker zurück. Damit ihm well, der Traurigkeit bekannt dich. Du spürst einen Schmerz in deiner Brust. Die alte Gewohnheit ist, dies Traurigkeit zu werden, darin zu ertrinken. Die neue Praxis besteht darin, sie als flüchtiges Reines in deinem Bewusstsein zu beobachten und ließ Gefühl oder Traurigkeit zu bemerken. Du leugnest das Gefühl nicht. Du nimmst dies mit einer Klarheit wahr, die dich daran hindert, es zu werden, und dann kehrst du zum Atem zurück. Spüren Sie den revolutionären Wandel? Sie treten aus der Echokammer heraus, stehen in ein Beobachten einfach der Geräusch, wie sie entstehen und vergehen. Sie sind nicht länger der Wild Aff, der kreischt und springt. Sie sind der ruhig, mitfühlende Beobachter, der Dimension die Affen B-O-B-H-Kettat. MIT Jedamekt de Wanaments, schaffst du ein winzig. Luck einen Moment der Still. Ein Hauch frischer Luft in der stickigen Echokammer. In dieser Luft bist du frei. In dieser Luft trainierst du einen neuen Muskel, den Muskel der Nicht-Identification. Du lernst auf einer tiefen Ebene, dass du nicht den Gedanken bist. Du bist das Bewusstsein, in dem die Gedanken ERSCAENE, NWE, du dies konsequent bist, würdigst du den Schleim nicht mehr. Du lässt das Gras sogar wieder wachsen. Du entscheidest dich bewusst, diesen schmerzhaften Weg nicht zu gehen und beschreitest stattdessen einen neuen, den Weg zurück in den gegenwärtigen Moment. Zum Atem. Langsam beginnt die alte Autobahn des Schmerzes zu wachsen und wird weniger. Genets, der neue, sanft Weg der Achtsamkeit wird zu deiner Standard einstellen. Diese Übung erfordert viel Geduld und Selbstmitgefühl. Der Affengeist ist stark. Die Echos sind laut. Du wirst tausendmal vergessen, zu erneuern. Du wirst dich immer wieder in der Geschichte verlieren. Das ist kein Versiegen. Es ist Ziel der Übung. Sobald du merkst, dass du dich bereit hast, ist das ein Moment des Erwachens. In diesem Moment bist du bereits zurückgekehrt. Lächel einfach sanft über die Mitscan, den Affengeists, und beginn MIT unendlicher Gut dir selbst gegenüber.
einfach bonboren. Nimm den Gedanken wahr, Care. Zum Adam Zurich. Binden wir diesen Abschnitt MIT einer ruhigen Phase dieser Übung? Wenn du heirust, erlaub deinem Geist, was immer tut, versig nicht in zur Ruhe zu zwingen. Sei einfach Beobachter. Wenn ein Gedanke kommt, eine Erinnerung, ein Bild, ein Gefühl, ein Durchgang, benenn es einfach in deinem Geist. Denken, erinnern, sorgen, rennen, fühlen. Die Benennung ist ein Sanftbestkeilung deiner Freiheit. Die Rückkehr zum Edom ist ein stiller Sieg. Du versigst nicht, irgendwohin. Du Gellingen, du bist die einfach die Kunst, präsent zu sein. Du lernst, das ruhig Stillzentrum dient eigenen Sturm zu sein. Du lässt die Echos verklingen. Du lässt den Affen ruhen und entdeckst den tiefen, innigen Turdeigens. Seiten den stillen Pausen zwischen denen Gedanken auf dich geortet hat. Wir sehen in der Echokammer des Geistes und lernten, die stillen Lücken zwischen dem Leeren zu finden. Dies ist ein Wirkungsübung im Umgang mit dem Inhalt unseres Geistes, unserer Gedanken und Gefühl. Da nun müssen wir noch tiefer gehen. Wir müssen das Wesen der Welt selbst betrachten. Das fundamental Gesetz, das alles Dasein regiert. Dieses Gesetz zu verstehen bedeutet, einen tiefen Frieden zu finden, der alle Freuden und Sorgen des Lebens im Tiger auf einer Hand tragen kann. Das ist die Weisheit der Vergänglichkeit. Stellen Sie sich wahr. Sie wandern mitten im Herbstdurch einen riesigen, erwuchsigen Wald. Die Luft ist frisch und kalt und trägt den Suen. Erdigen Duftwolken und Gertender Blätter in sich. Das Sonnenlicht fällt durch das Lichter wurden Blätterdach und wirft lange golden Lichtstrahlen auf den Waldboden. Und sie herum ergibt sich ein stiller, sanfter, ununterbrochener Farbrausch. Rot Blätter, golden Blätter, orangefarben Blätter, Braunblätter. Sie lassen sich von den Gesten, auf denen sie den ganzen Sommer übergelebt haben, und treiben, tanzen und wirbeln auf den Luftströmungen, bis sie schließlich auf dem Boden zur Ruhe kommen und sich zu einem dicken, weichen Teppich ihrer gefallenen Kameraden verinnern. In diesem Wald herrscht ein Gefühl. Es ist kein trauriges Gefühl. Es ist ein Gefühl tiefen Friedens, der Wort eines großen Kreislaufs, der zu seinem natürlichen und wunderschönen Abschluss kommt. Betrachten Sie ein einzelnes Blatt genau, wie es seinen Abstieg beginnt. Es kämpft nicht. Es klammert sich nicht in den Ast und schreit wie Angst, wie seinem Bewusstsein tat. Es feilt nicht im Mighty dem Wind. Es gibt einen Moment, in dem sein Arbeit getan ist, in dem sich die Energie, die es getrieben hat, zurückzieht. Und in diesem Moment lässt es einfach los. In diesem AKT geht Losslessens findet ein letzter. A temporale Bender Tans TATT dot Diocese fallende Blatt ist einer der mächtigsten Lehrer der Zen-Tradition. Es ist ein lebendige Verkörperung der ersten und grundlegendsten Zeichens der Existenz, der Wahrheit von Anika. Anika ist ein Polywort und bedeutet Vergänglichkeit, Flüchtigkeit, Unbeständigkeit. Es ist die Lehre, das sich alles, ohne Ausnahme, in ständigem Wandel befindet. Nichts ist statisch. Nichts ist von Dauer. Die Berge erodieren langsam. Die Sterne vergleichen. Die Jahreszeiten wechseln. Unser Körper verändert sich mit jedem Atemzug. Zellen sterben, neue werden geboren. Unsere Gedanken, wie wir gegessen haben, sind wie vorbei sie entwogen. Unsere Emotionen sind wie Wellen auf dem Meer, die auf und ewig stiegen. Els ist ein Prozess. Els ist ein FLUS, das ist keine deprimierte Philosophie. Es ist ein einfach beobachtbare Tatsache, da rührt fast unser gesamtes menschliches Leid daher, dass wir uns weigern, dieses grundlegende Gesetz zu akzeptieren. Wir leben in einem Zustand der Rebellion gegen den Lauf der Dinge.
Uns und den Dingen festzuhalten, die wim again. Sie festzuhalten, und zu verändern, dass sie sich ändern. Wir wollen, dass das Antonin Gefühl wird. Wir wollen, dass der glückliche Moment zum Dauerzustand wird. Wir wollen, dass die Menschen, die wir lieben, für immer bei uns bleiben. Genau so, wie sie sind. Und wenn sie sich verändern, wenn sie gehen, wenn der Moment, wie es sein muss, vorüber ist, leiden wir. Wir fühlen uns von der Reale betrogen. Umgekehrt versichern wir. Die Dinge, die uns nicht gefallen, gulsam von uns stoßen. Wir wollen, dass das Schmerzgefühl sofort verschwindet. Wir wollen, dass die schwierige Situation vorbei ist. Wir widersetzen uns unserer Traurigkeit, bekämpfen unsere Angst, leugnen unseren Kummer. Und dieser Widerstand, das ist ein Treiben gegen den natürlichen Fluss des Lebens. Sucht nun nicht mehr Spannung im Leid. Es ist, als würde man versuchen, einen Wasserball unter Wasser zu halten. Es erfordert enorme Anstrengung. Und irgendwann taucht mighty nicht größer Wacht wieder auf. Unsere Beziehung zu dem Menschen. Denn wir nicht vergessen können, ist oft das ultimative Schlachtfeld in unserem Kampf gegen die Vergänglichkeit. Wir klammern uns nicht nur in der Erinnerung an einen Menschen, wir klammern uns in einen Moment öffnen. Wir haben einen Moment, ein Gefühl, ein Phase unseres Lebens eingefroren und versuchen, dort zu leben. Wir weigern uns zu akzeptieren, dass dieses Kapitel vorbei ist. Der Verstand spielt die glücklichen Erinnerungen immer wieder ab und versucht, das Vergnügen wiederzuerben. Spielt die schmerzhaften Erinnerungen immer wieder das Ergebnis irgendwie zu ändern. In beiden Fällen ist der grundlegende Mechanismus deshalb, die Weigerung zu akzeptieren, dass das, was war, ist nicht mehr. Wir klammern uns in den Geist eines taten Augenblicks und fragen uns, warum wir uns so leblos fühlen. Das fallende Blatt lehrt uns einen anderen Weg. Es lehrt uns die Weisheit des Loslassens. Es sagt uns, dass es ein Tiefmeid ist, loszulassen, wenn die Gärigkeit wechselt. Vergänglichkeit zu akzeptieren bedeutet nicht, passiv oder nihilistisch zu werden. Es bedeutet nicht, alles ist wichtig. Im Gegenteil, es ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben und tiefer Liebe. Wenn du weißt, dass jeder Augenblick kostbar und unwiederholbar ist, lernst du, ihn zu genießen. Du gehst dem Mighty deiner vollen Aufmerksamkeit entgegen. Wenn du weißt, dass jeder in deinem Leben vergänglich ist, begegnest du ihm Mighty mehr Freundlichkeit, mehr Geduld und mehr Liebe, weil du weißt, dass gemeinsam Zeit begrenzt ist. Vergänglichkeit zu akzeptieren bedeutet, sich dem Fluss der Reale anzuschließen, anstatt ständig gegen den Strom zu schwimmen. Stellen Sie sich wie Sie sind in einem Fluss. Sie können gegen die Strömung ankämpfen. Sich verskaven, Wasser schlucken und nicht vorankommen. Oder Sie können sich auf den Rücken drehen, sich warm Fluss tragen, lassen und Flussabwärts tragen. Dazu braucht es Mut. Dazu braucht es Vertrauen. Sie müssen darauf vertrauen, dass der Fluss des Lebens weiß, wohin flieht, auch wenn Sie es nicht wissen. Die Person, die du nicht vergessen kannst, war Teil des Flusses. Sie trieb eine Zeit lang neben dir her. Vielleicht war es ein schönes, ruhiges Gewässer. Vielleicht war es turbulent und voller Stein. Da irgendwann geballte sich der Fluss. Es Strömung zog sie in die Einrichtung, den Ditch in die andere. Du kannst deinen eigenen Fluss nicht verlassen und ihnen folgen. Und du kannst deren Fluss nicht zwingen, wieder MIT deinem zu verschmelzen. Du kannst nur den eigenen Reis fortsetzen und darauf vertrauen, dass den Fluss dich genau dorthin bringt, wo du hin musst. Sich in ihrer Erinnerung zu klammern ist wie der Versuch, flussaufwärts zu paddeln, zurück zu dem Punkt, und dann sich die Fluss tilten.
Dies ist ein Erschwender und Vergeblicker Kampf gegen die Natur der Reale. Lasst uns das körperlich erfüllen. Ich lade Juke noch einmal ein, Hand zur Faust zu ballen. Halt sie fest. Das ist die Energie des Festhaltens, des Widerstands gegen Gilderung. Dies ist die Energie des Nein. Spürt die Spannung, die Anspannung, die Starrheit. Das ist der Zustand eines Geists, der Mighty der Vergänglichkeit im Krieglied, ist hart, sprayed und leblos. Öffnen Sie nun beim Ausatmen langsam und bewusst Ihr Hand, Finger für Finger. Lassen Sie sich den weich werden, ganz offen, die Handfläche zum Himmel. Das ist die Energie des Animens, des Loslassens. Das ist die Hand Buddhas, die Haltung des Erlaubens. Spüren Sie die Leichtigkeit, die Weichheit, die Bereitschaft. Eine Hand kann nicht festhalten, ist aber bereit, zu empfangen. Ein Jabalt Faust kann einen kostbaren Stein festhalten, aber keinen Diamanten. Dies ist die Wall, die wir in jenem Moment haben. Sich in unseren Geschichten, unserer Vergangenheit, unseren Vorstellungen davon festzuhalten, wie Guy den Gefallen sehen. Oder unsere Hand für die Realität zu öffnen, wie sie ist, in all ihrer Chaotische. Shannon und sich ständig verändernden Pracht. Wenn du an die Person denkst, spür, wie sich den Verstand verkrampft, das Verkrampfen aus Bedauern, das Verkrampfen aus Sehnsucht, das Verkrampfen aus Wenn dort nu. Und schau, ob du nur für diesen Moment üben kannst, den Hand zu öffnen. Du kannst zu der Erinnerung sagen, ich sehe dich, du wirst ein Teil meiner Ries. Ich die Freude, die du mir gebracht hast. Ich erkenne den Schmerz, den du verursacht hast. Und jetzt lass ich dich gehen. Ich lass dich in den großen Fluss der Zeit, wo es hingert. Das heißt nicht, dass es ein Fehler war. Das fallende Blatt ist kein Fehler. Es war ein wesentlicher Teil des Lebens der Bäumes. Es betrieb Photosynthesis, spendiert Schatten und Tanz in der Sommerbreis. Seine Existenz war bedeutsam. Und auch sein Fallen ist bedeutsam. Es wird sich zersetzen und zum Boden werden, der den Baum für sein Nachwachstumsperiode. Jetzt geht verloren. Es wird nur verwandelt. Die Besicherung, die Erfahrung, die du gemacht hast, war kein Fehler. Sie Teil deiner Ries. Sie hat dich gehört, dass du sonst nicht hättest lernen können. Sie hat dich gehört. Sie hat dich aufgebrochen. Sie wird den Blatt. Und dann ist der Zeit vorbei. Die Weisheit liegt darin. Es fallen zu lassen, im Vertrauen darauf, dass es am fruchtbaren Boden für die Person wird, die du wirst. Du musst das Blatt des letzten Sommers loslassen, die Blüten des nächsten Frühlings wachsen zu lassen. Zum Abschluss dieser Betrachtung kehren wir zum Bild des Herbstwalds zurück. Stellen Sie sich vor, wie Sie friedlich dort hin. Sie sind einer der Baum. Sie haben viel Jarasiden erlebt. Sie haben viel Blätter bekommen. Sie haben auch viel Blätter verloren. Das liegt in ihrer Natur. Spüren Sie die Tiefigkeit dieses Kreislaufs. Es gibt keinen Kampf. Es gibt nur die still, wundervolle Weisheit des Lebens, das sich ständig selbst loslässt. Neu zu sich selbst zu werden, worin klammerst du dich fest, obwohl es in deinem Leben nicht mehr sein ist? Wie wird es sich anfühlen, es fallen zu lassen im Vertrauen darauf, dass es ein natürlicher, notwendiger und sogar schöner Teil deiner Entwicklung ist. Spür beim ATM den sanften unaufhaltsamen Sog des Lebens, der dich einlädt, loszulassen und dich für die neue Zeit zu öffnen, die darauf wartet, geboren zu werden. Zum Abschluss dieser Betrachtung kehren wir zum Bild des Herbstwalds zurück. Stellen Sie sich vor, wie Sie friedlich dort hin. Sie sind einer der Baum. Sie haben viel Jarasiden erlebt. Sie haben viel Blätter bekommen. Sie haben auch viel Blätter verloren. Das liegt in ihrer Natur.
spüren Sie die Tiefwichtigkeit dieses Kreislaufs. Es gibt keinen Kampf. Es gibt nur die still, wundervolle Weisheit des Lebens, das sich ständig selbst loslässt. Neu zu sich selbst zu werden, worin klammerst du dich fest, obwohl es in deinem Leben nicht mehr sein gist? Wie Word. Es sich anfühlen, es fallen zu lassen im Vertrauen darauf, dass es ein natürlicher, notwendiger und sogar schöner Teil deiner Entwicklung ist. Spür beim Atmen den sanften Unaufhaltsamen Sog des Lebens, der dich einlädt, loszulassen und dich für die neue Zeit zu öffnen, der darauf wartet, geboren zu werden. Wir kümmern uns ständig Hörlichkeiten, unsere Beziehungen, unsere Karriere, unseren Besitz, unser soziales Image. Wir investieren enorme Energie in Hörlichkeiten, das unser Glück, unser Gefühl der Vollkommenheit und unser Frieden erst dann zu finden sind, wenn diese Jugendgürtel perfekt, gepflegt und fruchtbar sind. In Situationen, die sich einer Jugendlösung entziehen, hartnäckig und jealous Konflikt. Der schwer fassbare Abschluss, den wir bei anderen suchen, verstärken wir oft unsere Jugendanstrengungen. Wir werden gestärkt, die Jugendumstände zu reparieren, zu kontrollieren und zu manipulieren und suchen verzweifelt nach einer Antwort in der Augenwelt. Dieser ständige Fokus auf Hörlichkeit, die es unermüdlich suchen nach einem Abschluss erhelfen. Und selbst kann einen tiefen emotionalen Tritt fordern. Es lässt unseren wichtigsten Garten, unsere Innerlandschaft, ungepflegt zurück. Überwatert von Unkraut, Aussorgen, Groll und unerfüllten Erwartungen. Das emotionale Thema ist hier die tiefe Ursprung und emotionale Auslage. Die aus der unermüdlichen Suche nach Jugendlösungen resultieren in unser inneres Wohlbefinden beeinträchtigen. Wir vergessen, das wahre Frieden von ihnen das ist Sie Ihr. Sie sich vielen Jahrhunderten einen fleigigen Drittner namens Kai Wie. War in seinem ganzen Dorf für seinen exquisiten Gritten bekannt. Sein Genius wurde nie aller Prall unleuchtend, sein Abspielen treugenreich, Sudfrucht, sein Zipplans Blüten und Apogeen Farben und Duften. Jeden Morgen, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, fleckt Kai dies Gritten sorgfältig. Beschnitt die bewusster, dankt und formt unermüdlich die Augenwelt nach seinen Willen. Übersucht Davin, das sein Werk, sein Bestimmung und sein tiefes Freude in der Vollkommenheit, seiner sichtbaren Schöpfungen, Ihnen. War jedig so von seinen Juren Aufgaben eingenommen, dass einen anderen, ebenso großen Garten in seinem Inneren völlig vernachlässigt. Dies were seine Garten, die Landschaft seiner Gedanken, seiner Gefühl, seines spirituellen Wohlbefindens. Ren sein Jurengritten unter seiner sorgfältigen Pflege gediehen, verwildert sein inneres Unamenten und gepflegt. Unkraut der Sorge spross unkontrolliert, unerstig die Sartenblüten der Freude. Dornen der Grolls wachsen unkontrolliert und verwickelten sich die Sartentrieb der Vergebung. Ein anhaltender Mängel und Selbstmitgefühl ließ den Boden. Seins Geist aufbrechen und austrocknen. Verspürt ein allgegenwärtiges, wenn auch oft ein niegendienst Gefühl der Erschwung. Ein subtle Dissonanz unter der Oberfläche sind usually perfekten in seinen Gritten Viewer herausfordernd stand, einer plötzlichen Pflanzenkrankheit, einer längeren Dürreperiode oder dem unvermeidlichen Würfel einer Gelion Blume. Arbeitet Kai Nothörter und investiert mehr Zeit, mehr Energie und verzweifelter Anstrengungen. Das höhere Problem zu lösen. A Glot. Wenn nur die Krankheit besiedigen, mehr Wasser bringen, unkontrolliert die Jurenumstände. Dann verschwand seine Niers unbehagen. A jagt jeder Jurenlösung hinterher.
aber zu daven, das höhere Perfektion inneren Frieden garantieren. Word, dies ist unermüdliche Streben, Schaften ständig, such ständig, fand aber nie gen tiefen, dauerhaften Frieden, nach dem sich sind. War wie gemmend, der Versicht einen staubigen Spiegel zu reinigen, indem das Spiegelbild polyert dot in einem klaren heilen Sommer, wurde die Region von einer schweren Durchheim gesagt. Trotz seiner verzweifelten Bemühungen begannen Kais. Gritten zu verdoren, sein Ernst vergelbt, sein Blumen welkten, sein Abspuren kampften. War Zudis verzweifel und folgt sich versigt. Arbeite unermüdlich, holt Wasser aus weit entfernten Brunnen, spendit seinen Pflanzenschatten und flett den Himmel an. Doch die Dürre hielt. Stift und besieht Bratsche im Schatten, eins alten Olivenbaums zusammen. Tränender, in Kausching vermischten sich mighty dem Stab auf seinem Gesicht. Zum ersten Mal seit Jahren gab es keine höhere Aufgabe der Enabling. In diesem Moment, der Liger hingab, als sich alle ihren Anstrengungen als Wirtsblick erwiesen, richtig. Sich seine Aufmerksamkeit endgültig nachhinein, nicht freiwillig, sondern aus purer Ursprung. Es spürt die Trockenheit seines eigenen Geistes, das gur emotionalen Ankrauts, die still Verzweiflung, die unter seiner endlosen Aktivität gelauert hat. Instinktiv begann seinem Inneren die gleich Liebe fliegt. Azu widmen, die seinen Juren Gritten gewidmet hat. Versicht nicht, Freud zu erzwingen oder sein emotionalen Problem sofort zu wissen. Stattdessen ruht sich einfach aus. Ließ die Tränen fließen an den trockenen Boden. Seins Geist tränken, bemerkt die Sorgen Anassis bekämpfen, sondern nahm sie einfach zur Kenntnis, nicht wie ein einzelnes Unkraut aus dem Boden zog. Ob sich in selbstmitgefühl und flüstert seinem Muddenherzen freundlich Wort zu. Fleckt die innere Ruhe, selbst als die Augenwelt ausgetrocknet blieb. Langsam, sonnigst unmerklich, vollzog sich ein tiefgreifend Veränderung. Aber sein Juren Gritten weiterhin wander der betroffen, wherein begann Kai ein neues, tieferes Gefühl des Friedens zu erfahren, dieses Gefühl war nicht von der Juren unabhängig. Blut aus der stillen Fliege seiner Inneren. Landschaft, erkenntest wahrer Frieden nicht des von perfekten Juren Umständen. Aber die Kohl seiner von innen heraus kultivieren widerstandig. Sein innerer Garten, einst vernachlässigt, wurde nun zu seinem Barn. Zufluxer und spendig Trost, selbst wenn die Auenwall im Chaos versank. Verstand, das ist wirklich war, nach Juren Lesungen zu streben und gleichzeitig sein Inneres. Wohlbefinden zu vernachlässigen. Dieses Gleichnis vom ungepflegten Garten bietet ein wichtiges Lehr. Die tief, Bedeutung von Selbstfleisch an. Inner Kultiver Wengels Primberkel des Friedens, anstatt sich ausschließlich auf externe Lesungen zu verlassen. In unserer menschlichen Erfahrung sind wir ständig mighty inner Art nach outgibter Energie beschäftigt. Wir glauben, dass wir endlich inneren Frieden finden, wenn wir nur das Problem MIT energetieren Menschen, den Meilenstein in unserer Karriere erreichen oder dies besondere Bestätigung erhalten. Das Wort dazu, das wir ständig nach einem Abschluss von allen solchen entschuldigen Verlangen, auf erkörnen Morten offen, dass die Umstände perfekt zusammenpassen, da dieses unerbittlich Streben nach allen. Dieses ständig Auslagern unseres Friedens ist zutiefst erschreckend. Es erschöpft unsere inneren Ressourcen und lässt unser emotionales und spirituelles Wohlbefinden vernachlässigen. Unsere Gedanken werden von Sorgen überladen, unsere Herzen werden schwer von unerfüllten Erwartungen und unsere Seele wird durch mangelt Selbstmitgefühl. Das ist die gepflegte Garten, unsere reich innere Landschaft.
Erfüllt MIT dem Potenzial für Freude und Gelassenheit. Die aber oft Bratschlied, wenn wir Verzweifel in der Auenwelt, CHUF 10.DIN, KENC, in Einseit in ihrem Leben zurück. In der Sie unermüdlich einer Jurenlessung oder einem bestimmten Abschluss hinterhergehen, Aufkosten ihres eigenen Friedens. Vielleicht haben Sie endlos Versicht, einen unüberbrückbaren Streit beseitigen, unermüdlich Anerkennung gekämpft, die Sie nie bekämen, oder darauf gewartet, dass jemand anders eine Situation repariert. Haben Sie die emotional belasten. Dieser ständigen Jurenanstrengung gespürt? Fühlten Sie sich energielos, geistig, erschöpft, Ihr Innerwelt vernachlässigt? Das ist die Erfahrung von Kai, der seinen Jurengarten sorgfältig pflegt. Rennt sein innerer Verdorti. Die Kernau sich higher ist ein grundlegender Perspektivwechsel. Wahre Frieden und Anhaltens. Wohlbefinden kommen von innen. Zur Beschweigen. Wir uns imitieren Auenwelt und streben nach positiven Ergebnissen. Da unser wichtigste Quell für inneres Gleichgewicht muss unsere Konsequenz. Mitgefühl und Aufmerksamkeit für unser Inneres sein. Das bedeutet, sich bewusst für Selbstmitgefühl zu entscheiden. Achtsamkeit für unsere Gedanken und Gefühle zu üben an unseren geistigen Grund. Selbst wenn die Juren umständlich, unvollkommen oder ungelöst bleiben. Wenn wir in der Vorstellung festhalten, dass Frieden nur erreichbar ist, nach der Schwere Abschottung, stellen wir unser emotionales Wohlbefinden auf. Eis, wir verschieben unser Glück und warten auf ein zukünftiges Ereignis, das vielleicht nie so eintritt. Übrigens erwarten, da kein Ries seht, das selbst inmitten unserer deren Herausforderungen innerkel des Friedens schaffenden werden kann, indem wir einfach unsere Aufmerksamkeit nach innen richten und uns dem widmen, was wir direkt kontrollieren. Können, unserem eigenen Verstand und unserem Herzen. Bei dieser Praxis geht es darum zu erkennen, dass wahre Frieden nicht von anderen oder dem perfekten Ablauf der Ereignis abhängt. Es ist ein Zustand, den wir kultivieren. Es geht darum zu verstehen, dass das Streben nach unserem Abschluss, aber manchmal notwendig, niemals auf Kosten unserer inneren Harmonie gehen darf. Wenn wir unseren inneren Garten, das Unkraut die Urteils jeiten, im MIT Selbstmitgefühl, gegen und Samen der Akzeptanz sehen, schaffen wir ein Fundament der Widerstand, was jedem Jurensturm und jedem Mängel und Abschluss standhält. Wir werden zu einer Quelle des Friedens für uns selbst anstatt ein von anderen. Abhängiger Zukänder zu sein. Dies tief Erkenntnis gibt uns tief Kraft. Sie befreit uns von dem erschwingenden Kreislauf, endlos nach Jurenlessungen für innere Unzufriedenheit zu suchen. Sie lässt uns erkennen, dass unser innerer Frieden nicht davon abhängt, wenn wir uns nach einem Jurenabschluss sehnen. Wir können uns entscheiden, innere Gelassenheit zu entwickeln. Selbst wenn die Welt der Draugen ein verwirrendes, ungelöstes Chaos bleibt. Diese Entscheidung bringt ein tiefes Gefühl von Autonomie, ein tiefes, nachhaltiges Wohlbefinden. Lass uns diese Tiefweisheit unsanft in Dienst des Bewusstseins bringen. Atmen tief und beruhigend ein und lass den ganzen Körper sich entspannen und alle Spannungen lassen. Nimm eine Haltung ein, die sich angenehm und stützend anfühlt. Erinnert Sie sich in eine Situation, in der Sie unermüdlich nach einem Jurenabschluss oder einer Lesson von Ihnen gesucht haben. Vielleicht ist es ein vergangener Streit, den Sie immer wieder durchkennen, ein externen Bestätigung, nach der Sie sich sehnen oder der Wunsch, dass jemand anders endlich ein Problem löst. Spüren Sie die emotionale Belastung dieses ständigen Strebens nach allen? Achten Sie darauf, ob sich Ihr Innerlandschaft ausgelockt, unruhig oder ungepflegt anfühlt. Stellen Sie sich Ihre Innerwelt als Garten vor. Sehen Sie Ihren aktuellen Zustand, vielleicht etwas überwältigt man Sorgen,
etwas ausgetrocknet durchmengelt Aufmerksamkeit oder Wirklichkeit von unerfüllten Erwartungen. Betrachten Sie diese innere Landschaft mit Gefühl und ohne Vorurteil. Dies ist Ihr ungepflegter Garten. Stellen Sie sich dann mit tiefer Zärtlichkeit vor. Sie Kai, der Nundai Bedeutung seiner inneren Welt erkennt. Beginnen Sie, diesen inneren Garten behutsam zu pflegen. Sie müssen nicht zwingen. ATMen Sie einfach in den Raum hinein. Stellen Sie sich vor, Sie zapfen mit jedem Atem ein kleines Unkraut der Sorge aus. Stellen Sie sich einen sanften, warmen Regen, der selbst mitfühlt vor, der mit jedem Einatmen den Boden befruchtet. Pflegen Sie alle kleinen Trieb der Akzeptanz oder des Friedens. Bei Sie in sich finden, worin du weiterhin tief ein und ausatmest. Lass die Aufmerksamkeit auf diesen AKT der inneren Kultivierung ruhen. Das war Frieden nicht. Dadragen ist und auf Perfektbedingungen oder höher Abschlusswortet. Es higher in dir und Wortet auf den samt besten dich fliegt. Du bist dein eigener heiliger Gärtner. Welcher Innergarten bracht ihr behutsam Pflege selbst, wenn die Auenwelt wild und angelisch bleibt? Welcher Tieffrieden und welches nachhaltig Wohlbefinden entstehen, wenn Sie Ihren Fokus von Ihren Bestrebungen auf die sorgfältig Pflege Ihrer eigenen inneren Landschaft verlagern? Mit dieser sanften Praxis gewinnen Sie Ihr wichtigste Ressourcen zurück und entdecken, dass die tiefste Quelle des Friedens aus Ihrem Inneren flieht und Singer unabhängig davon, was der Auenwelt bietet. Wir haben im weiten, offenen Himmel des Geistes geruht und die Wolken der Gedanken und Gefühle vorbeisehen sehen. In dieser Übung haben wir vielleicht einen tiefen Frieden gefunden, ein Gefühl des Seins, das größer ist als unser flüchtiges Emotionales Wetter. Wir haben gelernt, zu erkennen als der Himmel, nicht der Schirm. Dies ist ein gültiger Schritt in Richtung Befreiung. Da heute Abend ruft uns unsere Reise dazu auf, die letzte radikalste Frage überhaupt zu stellen. Es ist ein Frage, die im Herzen der buddhistischen Philosophie liegt und die tiefstmöglich eben der Heilung darstellt. Es ist ein Frage, die Zunächst-Religion je sogar Bingstigen wirken mag, doch auf der anderen Seite dieser Angst. Wie ein so vollkommene Freiheit, dass sie die Grundlagen deiner Realität verändern kann. Die Frage ist, wer oder was ist der Himmel? Wer ist dieses Ich, das die Wolken beobachtet? Wer ist dieses Ich, das den Schmerz spürt, der Erinnerungen treibt an diese Arbeit der Heilung leistet? Wir haben so hart daran gearbeitet, unsere Wunden zu heilen, zu vergeben, loszulassen. Aber wir haben die Existenz des Wesens, von dem wir glauben, dass es ursprünglich verletzt wurde, noch nicht in Frage gestellt. All unser Leiden ist, wenn wir es auf seine Essenz reduzieren, zutiefst persönlich. Die Geschichte dreht sich immer eine zentrale Figur, Mensch, ich werde aufgegeben. Nee, Herz wird gebrochen. Liebt nicht mich. Sie werden mein Vertrauen, die Pronomen sind els. Ich mich meins. Wir haben die unerschütterlich intuitive Überzeugung, dass in unserer Haut, irgendwo hinter unseren Augen, ein kontinuierliches, solides, unabhängiges Selbst lebt. Ein Kernwesen. Ein Fahrer im Sitz des Körpers, ein Denker der Gedanken, ein Fühler der Gefühle. Wir glauben, wir sind ein Substantiv. Wir glauben, wir sind ein Ding. Und wir verbringen jeden Moment unseres Lebens damit, dieses etwas zu schützen und zu verteidigen. Wir bauen Mauern dies herum, es zu schützen. Wir helfen Besitztümer erfolgen, bewegen und es substanzielle erscheinen zu lassen. Wir brennen Viola im Prang, wenn es beleidigt wird. Wir stolzieren, wenn es gelobt wird.
Wir leiden unter grenzenloser Trauer, wenn is abgelehnt wird. Unser ganzes Leben ist ein Projekt, das der Pflicht in irgendwelches Wesens widmet ist. Das wir ich in I und dat die Person, die du nicht vergessen kannst, hat einen so starken Einfluss auf dich, gerade weil sie deinem Selbstwertvoll einen schweren Schlag versetzt hat. Ihre Taten oder Wort haben die Idee in Frage gestellt. Wenn du glaubst, ich bin ein liebenswerter Mensch, und sie dich verlässt, ist dein Geschichte zerstört. Wenn du glaubst, ich bin ein guter und vertrauenswerter Menschenkenner, und sie dich täuscht, ist deine Identität untergraben. Der Schmerz sitzt so tief, weil sich wie ein Angriff auf dein Inneres anfühlt. Aber was war, wenn, und das ist das Befreiendste, was war, wenn im menschlichen Denken, wenn es keinen Kern gibt, was war, wenn das Selbst, das sie so vehement betätigt haben, gar nicht so existiert, wie sie denken? Was war, wenn es kein festes, kontinuierliches Gebild, sondern eine Illusion war? Ein schon komplex und überzeugend Illusion, aber dennoch keine Illusion. Was war, wenn sie gar kein Ding, sondern ein Prozess waren? Was war, wenn sie kein Substantiv, sondern ein Verb waren? Dies ist die Lehre von Anita, ein Polywort, das oft mit nicht selbst oder Dialekt. Genauer MIT nicht selbst übersetzt wird. Es ist die tiefste und einzigartigste Erkenntnis Buddhas. Es ist kein Glaub, den man annehmen muss, sondern ein Realität, die man direkt erfahren kann. Aber es wie eine Negation klingen mag, ist es in Wirklichkeit das Tor tiefsten. Lebensbeziehung, die man sich vorstellen kann. Gehen wir behutsam in Eis ausscheren. Wie ein Detective, der ein Rätsel untersucht. Das Rätsel lautet, wo ist das Ich? Suchen wir gar nicht. Zunächst müssen wir verstehen, wie dieses kraftvoll Selbstgefühl aufgebaut ist. Es entsteht nicht aus dem Netz. Es ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Süße Mindset aus verschiedenen Komponenten. In der buddhistischen Psychologie wurden diese Komponenten die 5 Skandhas oder die 5 Aggregate der Anhaftung genannt. Betrachten wir sie als 5 dynamische Prozesse, die im Zusammenspiel der überzeugenden Erfahrung eines einzelnen Iches erschaffen. Das erste Aggregat ist bildendes, ist den physischer Körper, den Nacken, den Haut, den Organ, den Atem. Ist der offensichtlichste Kandidat davor, wo das Ich wohnen kennt. Wir sagen auf unsere Brust und sagen, Ich. Wir sehen unser Spiegelbild und denken, das bin ich. Wir spüren einen Schmerz im Knie und sagen, ich habe Schmerzen im Knie. Das zweite Aggregat ist Gefühl oder Sensation. Dies ist der ständige Strom angenehmer, unangenehmer und neutraler. Teen. Der durch Sinneskontakt entsteht. Die Wärme der Sonne auf der Haut, angenehm. Der Klang einer Siren, unangenehm. Das Gefühl der Kleidung am Körper, neutral. Wir identifizieren uns stark mit diesen Gefühlen. Ich bin glücklich. Ich bin traurig. Ich habe Schmerzen. Wir glauben, wir sind das Gefühl. Das dritte Aggregat ist Wanhungdies ist die Fähigkeit des Erkennens, des Benennens und des Konzeptualisierens. Es ist der Verstand, der Roh-Sinnesten aufnimmt und ihnen Namen gibt. Sie sind eine Form und ihre Wahrnehmung benennt sie als Baum. Sie reden Gurgush und benennen es als Baugugusing. Sie erleben eine soziale Interaktion und benennen sie als Ablehnung. Wir identifizieren uns stark mit unseren Wahrnehmungen und glauben in unsere Interpretation der Realität ist Realität. Das vierte Aggregat ist mentale Formationen oder Willenswirrungsmies ist das komplexeste und mächtigste Aggregat. Es umfasst all unsere Gewohnheiten, unsere Vorurteile, unsere Absichten, unsere Meinungen, unsere Überzeugungen, unsere Wunsch, unsere Angst, unsere Charaktereigenschaft. Es ist der aktive Willenstil des Geistes. Wenn wir sagen, ich
bin ein ängstlicher Mensch. Ich bin ein freundlicher Mensch. Oder ich bin ein kreativer Mensch. Identifizieren wir uns mit unseren mentalen Treuen. Dies ist der Ziel von uns. Der Karma ist der Ziel. Der Entscheidungen trifft an unseren die Zukunft. 3BT. Erstfand und letzt. A grey des Bewusstsein. Dies ist die grundlegende Fähigkeit des Wissens. Das grundlegende Bewusstsein der anderen Aggregate. Is gibt Bewusstsein von Anblick. Bewusstsein von Ton. Bewusstsein von Gedank. Bewusstsein von Gefühl. Is das Licht, das die anderen Prozess erhält und sie erkennbar matcht. Wir neigen dazu, dies als das Ultimativ zu betrachten. Den stillen Beobachter, die unveränderliche Zelle, das war selbst hinter ALLEM. Haben wir also unsere Komponenten. Körper, Gefühl, Wahrnehmung, mentale Formationen und Bewusstsein. Blitzschnell arbeiten sie zusammen und erschaffen die nahtlos Erfahrung einer Person namens Du, der in der Welt lebt und Erfahrungen macht. Es ist wie ein unglaublich komplex Maschine. Der Geist in der Maschine ist das Gefühl, dass es einen separaten Antrieb gibt, der alles steuert. Aber gibt es denn wirklich? Lassen Sie uns diese Maschine nun verstock, auseinandernehmen und nach diesem Antrieb suchen. Das ist die Praxis der Erkenntnis. Beginnen wir mit dem dem Körper ist der Körper ein dauerhaftes, festes Selbst. Denken Sie in Ihren Körper, wie jetzt ist. Ist dies der Körper, den Sie mit 5 Jahren hatten? Keine einzige Zelle ist gleich. Befindet sich in ständigem Wandel, atmet, fördert, altert. Ist ein Fluss von Vergessen, keine statische Statue. Und wo im Körper ist das Ich? Ist es in Ihrer Hand? Selbst wenn Sie Ihre Hand verlieren würden, rennen Sie immer noch Sie? Ist es in Ihrem Herzen? Ein Herz kann transplantiert werden. Ist dies in Ihrem Gehirn? Das Gehirn selbst besteht aus Milliarden von Neuronen, die ständig führen und sich verändern. Wenn wir den Körper genau betrachten, können wir keine Zentrail, keinen CEO, kein dauerhaftes Ich finden. Wir finden nur einen sich ständig verändernden Prozess. Der Körper ist also nicht das Selbst. Ist etwas, das wir haben, aber nicht das, was wir sind. Okay, was ist unserem Denn ich meine Traurigkeit, das erscheint plausibel, wenn wir sie im Griff haben, aber wirst du gestern traurig? Wirst du morgen traurig sein? Gefühle sind wie das Wetter. Sie kommen und gehen. Ein Glücksgefühl ins Death bleibt einmal in Virgin. Ein Gefühl der Wettensteth bleibt einmal in Virgin. Wirst du den Traurigkeit, musstest du ständig traurig sein. Aber das bist du nicht. Du bist urgenisch, dir Erlebnissekret. Das Gefühl ist ein reines. Das passiert zu sie, oder besser gesagt, innerhalb du. Es ist nicht genuine Natur. Gefühle sind also nicht das Selbst. Sie sind vorübergehängiger. Was ist mit unsere Morming und Labels? Sind ich, meinen? Wir tun so, als hätte unser Leben daven ewig. Aber haben sich Wahrnehmungen Gemmels geändert? Haben Sie früher ein bestimmtes Sicherting geliebt, die Ihnen heute nicht mehr gefällt? Haben Sie früher politisch etwas geglaubt, was Sie heute nicht mehr tun? Unsere Wahrnehmungen sind gebiebt von unserer Kultur, unserer Erziehung und unseren Erfahrungen. Sie sind fließend und unzuverlässig. Sie bilden keine Zeit gründlich für ein dauerhaftes Selbst. Sie sind lediglich mentale Gewohnheiten, Interpretationen, die sich mit der Zeit und neuen Informationen verändern. Asterisk, dies bringt uns zum schwierigsten Punkt. Unsere mentale Formation, unsere Persönlichkeit. Sicherlich bin ich das. Ich bin einfach ein ängstlicher Mensch. Ich habe ein Sackpersönlich. Ich kenne mich nicht. Gott, Beinen. Wir benutzen diese Etiketten,
als wenn sie in Stein Jamaigel. Aber was ist eine Persönlichkeit? Sie ist eine Ansammlung von Gewohnheiten, von konditionierten Tendenzen. Vielleicht haben sie eine starke Angewohnheit, ängstlich zu denken, da sie sich über viele Jahre eingeübt haben. Aber eine Gewohnheit ist nicht das Wesentliche. Eine Gewohnheit kann geändert werden, indem man sich mit der Gewohnheit identifiziert. Indem man sagt, ich bin indem sie dies sagen, verleihen sie ihm enorme Kraft und Festigkeit. Indem sie es als ein bedingt mentale Formation sehen, als einen Prozess, der stattfindet, kennen. Sie beginnen, anders damit umzugehen. Sie können einen Raum darum schaffen. Sie sind nicht die Angst. Sie sind derjenige, der sich der Angstmusters bewusst ist. Sie sind nicht der Charakter. Sie sind das Bewusstsein, in dem Charakter sich entstehen und sich ausdrücken. Also ist selbst unsere kostbare Persönlichkeit kein festes, beständiges Selbst. Sie ist ein Bundel von Gewohnheiten, ein fortlaufender Prozess. Damit bleiben wir beim letzten Kandidaten, dem letzten Versteck für das Ego, Bewusstsein. Sicherlich muss der still Beobachter, das Bewusstsein selbst, mein wahres Ich sein. Es fühlt sich beständig an allgemein da Buddhas noch genauer hin. Erkennt das Bewusstsein keinem monolithisch, unveränderlich Einheit ist. Es ist ein Prozess, der abhängig von Bedingungen entsteht. Es gibt das Selbstbewusstsein, das entsteht, wenn das Auge auf ein Objekt trifft. Es gibt das Hörbewusstsein, das entsteht, wenn das Ohr auf einen Klang trifft. Es gibt das Denkbewusstsein, das entsteht, wenn der Geist auf ein Gedankenobjekt trifft. Bewusstsein existiert nicht im luftleeren Raum. Es ist immer Bewusstsein, wo was. Es flackert von Moment zu Moment auf und leuchtet ein Objekt nach dem anderen. Es ist kein Dauerlicht, sondern ein flüchtiger Funken. Selbst hier, in der letzten Zuflucht des Selbst, finden wir also kein Festes, unabhängiges Wesen. Wir finden nur mehr Prozess, mehr Fluss, mehr Wirken, die Rang da ist wie das Trilling einer Zwiebel. Man schaut Schick für Schick und sagt, not dem Person. Man schaut den Körper, die Gefühl, die Wahrnehmungen, die Gewohnheiten, das Bewusstsein. Und was findet man, wenn man die letzte Schicht abgesichert hat? Nichts, nicht ein Schwarzleer der Verdichtung, sondern die Erwesenheit ein super und festen etwas. Die Zwiebel war nichts weiter als die Summe ihrer Schichten. Du bist nichts weiter als das wundersam, dynamisch, sich ständig verändernde Zusammenspiel dieser Fundprozess. Der Geist in der Maschine war die ganz sei ein Geist. Waren Lied also die tief Befreiung deren? Sie kann erschreckend sein. Wenn ich kein Selbst bin ich dann nichts? Existiert ich nicht? Das ist der panische Schrei des Egos, das sein eigen haltlosiges spürt, dass du leer ist nicht, dass du nicht existierst. Sie besagt, dass du nicht so existierst, wie du dachtest. Du existierst nicht als abgetrennt, isoliert Insel. Du existierst als well auf dem großen Ozean des Seins, untrennbar vom Ganzen. Du existierst als ein vernetzter, beieinander, abhängiger, fließender Prozess. Bringen Sie dieses Versionis nun zur exuder Person, die Sie nicht vergessen können, die Geschichtsleutet. Dies Person, ein festes Selbst, hat mehr, einem festen Selbst, das Entdecken. Aber mit der Weisheit voneinander ändert sich die Geschichte. Dieser Prozess, eine Ansammlung von Aggregaten, die von seiner eigenen Konditionierung getrieben wurden, introduziert diesem Prozess einer anderen Ansammlung von Aggregaten, die von seiner Konditionierung getrieben wurden. Und in dieser Interaktion entstand das schmerzhafte Gefühl von Verrat und Verletzung, spüren Sie, Geibroll darum. Sie impersonalisiert den Schmerzwillig. Sie nimmt das Ich und nicht aus dem Mittelpunkt der Geschichte. Der Schmerz ist immer not real,
das Arenas or immer noch schmerzhaft. Aber es ist kein bleibender Makel mehr für ihr Wesen, denn es gibt kein Wesen mehr, das befleckt werden kennt. Es war ein Arenas, das sich im Fluss des Lebens erregnet, wie ein Schirm, der über den Himmel sieht. Ein stresshafter Sturm, ja, ein zerstörerischer Schirm vielleicht. Aber der Himmel ist letztlich unversert. Dies ist die ultimative Perspektive. Der Kinnelinwand, die Leinwand ist den wahres Riesen als reins affins Bewusstsein. Den Leben, MIT all seinen Dramen, seiner Lieb, seinem Burlest, ist der Film, der darauf projisiert wird. Den Geschichte, den Persönlichkeit, den Beziehungen, das ist der Film. Der Film kann schrecklich Tragedien beinhalten. Die Figuren kennen, weinen und schreien. Die Leinwand kann Bannführen, fluten, erfüllt sein. Doch bei all dem wird die Leinwand selbst nie verbrannt, nie nass, nie vernarbt. Sie bietet lediglich den Raum, in dem sich die Geschichten entfalten. Kann Gott Ihnen Sie beginnen, sich mit der Leinwand zu identifizieren. Anstatt MIT einer Figur im Film, finden Sie einen unerschütterlichen Frieden. Die Geschichte der Person, die sie verletzt hat, ist nun nur noch ein Schien in einem sehr langen trennlich Schien. Ein traurig Schien, aber eben nur ein Schien. Sie definiert die Leinwand nicht. Sie kann nicht schaden. Sie spielt sich einfach ein Wort durch die Nachtschien ersetzt. Dies ist die tiefste Form von einer Freiheit ist Freiheit von der Tyrannie des Selbst. Es ist das Ende des stringenten Unterfangens, ein Phantom zu verteidigen und zu fördern. Es ist der Beginn eines Lebens, voller Spontanität, voller Fluss und tiefer Verbundenheit MITen, weil du erkennst, dass du nicht von innen. Getrennt, zum Abschluss kehren wir zu diesem Ort still zurück. Ruhe in deinem Bewusstsein. Nimm den Atemfluss wahr, der Gurgusch im Raum, der Gefühl in deinem Körper. Nimm wahr, dass all dies Dinge geschehen, aber es ist nicht. Sie zusammenzufassen und es zu nennen. Sie geschehen einfach. Da ist ATMen, da ist Fühlen, da ist Fühlen. Wo bist du ohne die Geschichte dessen, was passiert ist? Wenn du nicht derjenige warst, der verlassen wurde oder derjenige dem Unrecht widerfahren ist, was bleibt dann übrig? Ruhe in diesem stillen, weiten Bewusstsein, das wir all den Etiketten, wir all den Geschichten existiert. Ruhe in Frieden dich selbst. Es ist keine Lehre des Mängels, sondern ein Lehre voller Potenzial. Es ist der Frieden, zu dem zurückzukehren. Was du immer warst, aber du gelernt hast, dir selbst ein Geschichte darüber zu erzählen, wo du bist. Wir sind gerade von der Tiefkansten an vielleicht geworden. Ries aller Seiten, Zurückkehr, zur Dekonstruktion unseres vermeintlich Verletzten selbst. Wir haben diese Bibel gespielt und keinen Kern gefunden. Den Film gegessen und erkannt, dass wir die Leinwand sind. Im Licht dieser Weisheit hat der persönliche Status unserer Geschichte vielleicht begonnen zu verblassen. Wir haben unsere Aufmerksamkeit von der anderen Person, von der Geschichte, von der Vergangenheit abgesendet und sie auf die Natur des Bewusstseins selbst zurückschritt. Und was finden wir, wenn wir endlich nach Hause kommen? Für viele von uns ist das erst, was wir vorfinden, ein Orbit still. Ein Leer, nach dem Sturm einer Trennung. Dem Schmerz eines Verits oder der Angel Tiga entverlässt, die Person, die man nicht vergessen kann, mehr als nur Erinnerungen. Sie hinterlässt ein Loch. Estisch. Ein Loch in deinem Bett. Ein Loch in deinen Sonntagnachmittagen. Ein Loch in deinen Gedenken, die einst von ihrer Stimme, ihrem Latschen, ihren Problemen, ihrer Anwesenheit erfüllt war. Und dies Loch, dies plötzliche Still,
ist oft der Stil der Gesandten erfahren. Dieses Gefühl nennen wir Einsamkeit. Seien wir ehrlich, was den Schrecken dieses Gefühls angeht. Einsamkeit in ihrer reinsten Form fühlt sich wie ein fundamental Bedrohung an. Sie ist wie ein Alarmsignal, das in unserem Nervensystem läutet. Aus evolutionärer Sicht bedeutet Alleinsein, Verletzlichkeit, Ausgesetzt-sein und Gefährdung. Wenn wir uns einsam fühlen, ist das also nicht nur eine Trauerstimmung. Jesus ein Ausnahmezustand. Wir fühlen uns angewiesen, ungerecht, irrelevant. Wir blicken auf eine Welt, die scheinbar perfekt und pari aufgeteilt ist. Eine Welt glücklicher pari und lachender Freundeskreis. Und fühlen uns wie ein Geist, der im Rand eines Festes bockt, zu dem wir nicht eingeladen sind. Und wie reagieren wir instinktiv auf diese Angst? Rennen weg. Wir tun alles dem riesigen, stillen Raum unseres eigenen Seins zu entfliehen. Wir schalten den Fernseher nur wegen der Lärms ein. Wir scrollen endlos durch die kreierten Lebenmeander in den sozialen Medien. Eine Praxis, die unser Gefühl des Mangels nur verstärkt. Wir füllen unsere Kalender, bis keine einzige Freistunde mehr frei ist. Wir trinken, essen oder shoppen. Wir tun alles, den Schmerz dieser Lehre zu bekämpfen. Oder, was am häufigsten vorkommt. Wir suchen Verzweifelt nach einem Ersatz. Wir stürzen uns in neue Beziehungen, nicht aus echter Verbundenheit, sondern aus dem verzweifelten Bedürfnis, einen neuen Mieter für den leeren Raum in unserem Herzen zu finden. Im Glauben, dass irgendjemand besser ist als die schrecklich Aussicht, dort allein zu leben da ist. Els sind verständliche Strategien, die Menschen Schmerzen suchen. Wir wollen hier keine Warnungen beurteilen. Aber es sind Strategien der Flucht, nicht der Heilung. Und heute Abend sind wir eingeladen, etwas radikal anderes zu tun. Wir sind eingeladen, nicht mehr wegzurennen. Wir sind eingeladen, uns umzudrehen. Der Stil ins Auge zu blicken und den unermesslichen Mut zu haben, direkt hineinsagen. Wir sind eingeladen, unser Verständnis von Alleinsein neu zu definieren. Wir werden lernen, zwischen dem Schmerz der Einsamkeit und der Macht des Alleinseins zu unterscheiden. Einsamkeit ist die Armut des Selbst. Alleinsein ist der Reichtum des Selbst. Einsamkeit ist das Gefühl, das etwas fehlt. Einsamkeit ist das Gefühl, das alles, was man braucht, genau hier ist. Einsamkeit ist ein Zustand des Mangels, ein Haus, das sich leer anfühlt, weil ein Gast gegen ist. Einsamkeit bedeutet, zu erkennen, dass man der Besitzer des Hauses ist und zu lernen, es mit der eigenen Präsenz, dem eigenen Licht in der eigenen Weisheit zu füllen. Die großen kontemplativen Traditionen der Welt haben dies seit Jahrhunderten verstanden. Zen-Meister, christliche Mystiker, Sufi-Dichter, Yogis der Himalaya. Sie alle betrachteten Einsamkeit nicht als Strafe. Sie suchten sie als kostbares Geschenk. Sie zogen sich in Heilung, Kloster und mitten in den Wald zurück. Nicht der Welt zu entfliehen, sondern sie endlich klar sein zu können. Sie verstanden, dass der ständige Lärm der Meinungen, Bedürfnisse und Projektionen anderer wie ein Rauschen wirkt. Dass die Frequenz unserer eigenen inneren Weisheit stört, die Welt ist zu laut. Wir können unsere eigenen Gedanken nicht trennen. Geschweige denn die tieferen Strömungen unseres eigenen Seins spüren. Einsamkeit ist das Leben des Geistes. Nur hier kannst du den Menschen, den du den Rest deines Lebens verbringen wirst, wirklich kennenlernen. Dich selbst. Hier kannst du endlich den eigenen Gedanken losgelöst von den Gedanken, die du von anderen aufgenommen hast. Hier kannst du endlich den eigenen Gefühl spüren, ohne sie anderen erklären oder sie verwalten zu müssen. Hier ist der still, fruchtbare Boden, auf dem den eigen Kreativität, den einzigartigen Gaben endlich zu sprechen beginnen, die Zeit der Einsamkeit.
Die du gerad fühlst, so schmerzhaft sie auch sein mag, ist einheilig einladend. Das Leben hat dir durch die schmerzliche Trennung das selten und kostbare Geschenk der Einsamkeit gemacht. Is hat den Raum gegönnt. Is hat den Lärm verstummen lassen. Is die dich ein. Das ultimative Abentur zu erleben. Die Erkundung. Diens eigenen inneren Universums. Die vergisst, nimmst du die Einladungen? Begeben wir uns jetzt auf einen kleinen Teil dieser Reise. Stellen Sie sich vor. Ihr Leben, Ihr Bewusstsein ist ein Haus. An lange Zeit lebt dort ein Ser, wichtiger Gast. Thing. Anwesenheit erfüllt die Raum, da nettest du fort. Und das Haus fühlt sich lebendig leer an, still halt weiter. Ihr erster Instinkt kennt sein, dieses leer Haus zu verlassen. Aber hüt not, bleiben wir. Stellen Sie sich vor. Sie stehen in der Schwelle, zu Ihrem inneren Haus. Is ist still. Is mag sich dunkel anfühlen. Atmen Sie tief durch und treten Sie mutig ein. Finden Sie als erstes einen einzelnen Kurs an. Dies Kurs ist selbst volationsfreies Bewusstsein. Sie durchflutet das ganze Haus, nicht MIT-Grillen. Analytischem Licht. Sie vibriert nur einen sanften, warmen Schein Sie herum. Beginnen Sie nun. MIT sanften Licht. Durch die Raum zu gehen. Sie suchen nicht nach Geistern der Vergangenheit. Sie lernen einfach ihr eigenes Zuhause wieder kennen. Gehen Sie das Wohnzimmer Ihres Herzens, Is mag sich leer anfühlen. Die Muckbell der alten Beziehung sind verschwunden. Bleiben Sie einen Moment lang in der Mitte des Raums stehen und spüren Sie den Raum. Is ist kein aggressiv leer. Is ist ein friedlich leer. Is ist Potenzial. Is ist Leerleinwand. Was hörst du in dieser Still? Anfangs mag diese unangenehm sein. Da, wenn du genauer hinhörst, beginnst du, unter der Still subtle Gurgus zu rennen, die du vergessen hattest. Du hörst deinen eigenen Atem, diesen stetigen, truen Rhythmus des Lebens. Du hörst deinen eigenen Herzschlag, ein Lies, kraftvoll, Trommel, die schon bei deiner Geburt für dich schuld. Geist sind die Gurgus diens eigenen Wesens. Sie waren schon immer da, wurden aber Wandler der anderen Hörten. Lass dich von diesen grundlegenden Rhythmen beruhigen. Du bist nicht leer. Du bist erfüllt MIT-Leben. Jetzt beginnen Sie MIT. Der heiligen Arbeit, dieses Haus wieder zu ihrem eigenen zu machen. Sie fangen an, es einrichten, nicht MIT belenken, sondern MIT ihrem eigenen Wesen, welches mit Bellstück verkörpert sie einzigartig. Bielig stellen sie einen bequemen Sessel in die Ecke. Symbolisiert ihr Liebes und Lassen, eine Leidenschaft, die sie schleifen lassen. Sie stellen ein Klavier an die gegenüberliegende Wand. Es symbolisiert ihr eigen Kreativität, die darauf wartet, zum Ausdruck zu kommen. Sie hängen ein Gemälde auf, das sie lieben. Es symbolisiert ihren einzigartigen Frischkeit. Sie füllen den Raum nicht, der Leer zu entfliehen. Sie gestalten bloß einen Raum, der perfekt widerspiegelt, wo du sind, dass du beginnst, das Gefühl dieses Raums zu genieren. Du lernst, dir ein Taste nur für dich selbst zu machen, und sie in der Stille zu genieren. Du lernst, das Gergusch, deiner eigenen Schritt auf den Teilen zu genieren. Du entdeckst, dass du dein eigener Begleiter sein kannst. Du kannst den eigenen Teil des Trostes, den eigenen Teil der Unterhalter, den eigenen Teil der Weisheit sein. Du besuchst auch den Raum, in dem du Nierskind lebt, das wir im mondbeshenen Garten kennengelernt haben. In der Einsamkeit hast du mehr Zeit und Energie, dich diesem Sartentil dem selbst zu widmen. Du kannst beim Sitzen seinen Ängsten, suchen und im die besten dich. Lievo Gegenwart diens Erwachsenen selbst bieten. Du nutzt diese allein, den letzten Wunden zu heilen und ein Fundament innerer Sicherheit und Geborgenheit zu schaffen, das so fest ist,
Das ist nicht werden kann, egal ob jemanden ders bleibt oder geht. Das ist das tiefste Geschenk der Einsamkeit. Dies ist der Workshop für Heilung des inneren Kinds. Wenn Sie lernen, Einsamkeit auf diese Weise zu leben, geschieht ein Wunder. Der Verzweifelt, bedürftige Schmerz der Einsamkeit beginnt sich in das ruhig, selbstbewussten, freudige Gefühl der Einsamkeit zu verwandeln. Sie haben nicht mehr das Gefühl, dass ihnen etwas fehlt. Sie fühlen sich erfüllt. Sie fühlen sich ganz allein. Ein heierlich das ein Paradox. Je wohler man sich mit dem Alleinsein fühlt, desto besser kann man mit zusammen sein. Man geht Hunger nicht mehr aus Hunger ein, aus dem Bedürfnis, jemanden zu brauchen, der einen vervollständigt. Oder aus der eigenen Leere rettet. Stattdessen kann man sich mit aus einem Gefühl der Voll, der Ganzheit, auseinandersetzen. Man kann sich mit ihnen verbinden, nicht weil man brauchen sie, sondern weil sie wollen so. Weil du Freude daran hast, den bereits erfüllt und wunderschönen Welt mit ihnen zu teilen. Du bist frei. Du bist kein Bettler mehr im Lieb, sondern Herrscher deines eigenen inneren Königreichs. Dies ist der Weg von der Einsamkeit zum Alleinsein, zur Alleinheit. Dies ist die Entdeckung, dass der Tempel, nachdem sie überall auf der Welt gesagt haben. Ihr eigenes Herz ist an das Zentrum endlich geöffnet, sind dort in du heute Abend in der Stille deines Zimmers liegst. Ledet dich ein, diesen Raum nicht als leer, sondern als offen zu betrachten. Betrachten nicht als Zeichen des Mangels, sondern als heilige Einladung. Spürst du die Heiligkeit dieses stillen Augenblicks? Spürst du das Potenzial, das in diesem Raum lebt? Dies ist dein Tempel. Du bist die Gottheit, die deren Wand. Und hier im Herzen deines eigenen heiligen Tempels bist du immer geborgen. Du bist immer ganz. Ruhir.sc, AFENC, ruhigen, der tiefen, stillen und tiefgründigen Voll ihres eigenen Wesens.